Good morning, everyone. Good morning. And welcome to the second plenary session of the 9th Summit of the Americas. The chair now recognizes Ms. Suzanne Clark, representative of the CEO Summit of the Americas. Suzanne. Good morning, Your Excellencies, ladies and gentlemen. Thank you, Mr. Secretary, Mr. Chairman, several titles this morning. Thank you. I want to start by thanking the State Department and the Secretary for an incredible partnership and participation in the CEO Summit. I had the honor of walking with the Secretary around Innovation Alley yesterday, which was a great exhibit at the CEO Summit about some of America's exciting and innovative companies and what they want to do to help grow the whole hemisphere. We were also deeply appreciative of President Biden and Vice President Harris for each coming to address the hundreds of CEOs and C-suite executives in attendance and the thousands more who joined online. We are looking forward to a partnership with the administration on regional priorities over the next 2 years and beyond. And finally, I want to thank all of the heads of state and delegations, government leaders from across the Americas for your participation. I'm proud to join you today on behalf of the private sector. The U.S. Chamber of Commerce is the world's largest business organization, and we represent businesses of every size, every sector, every industry, in virtually every corner of the globe. We advocate for our members and partner with governments to tackle challenges and strengthen growth and opportunity, and we do it every single day. And through our global network of American Chambers of Commerce, including 33 great AmChams in this region and bilateral business councils, we strengthen ties between all of our countries. So it's not only been an honor for the U.S. Chamber to host the CEO Summit, it's been a really important opportunity for us to bring our members and businesses and networks to the table. Over the past 2 days, the CEO Summit has provided a platform for productive and insightful discussions featuring many of you, many of the leaders in this room, and CEOs and executives from some of the world's most exciting companies. And maybe most importantly, for small and medium-sized enterprises that are the primary generators of growth across our hemisphere. Every day, these companies, large and small, not only produce all of the goods and services we depend on, but they solve problems, they serve people, and they strengthen society. The business community stands in partnership with you in addressing the challenges before all of us. We focused on several of those challenges during the CEO Summit, each an opportunity for the public and private sectors to work together and drive action. I'll just say a quick few words about each. And if they sound familiar, they should, because we intentionally aligned the CEO Summit agenda with your priorities. The first is promoting a strong rule of law throughout the region. This is essential to making progress on any of the priorities for a really simple reason. Where robust institutions thrive, businesses and workers thrive. The private sector will support and build on important initiatives like the Alliance for Development and Democracy. We applaud the governments of Panama, the Dominican Republic, and Costa Rica for working collaboratively to strengthen democratic institutions and enhance transparency and predictability for companies. We will help demonstrate how their efforts will lead to new investment and more resilient supply chains. As the State Department announced earlier this week, the U.S. Chamber will undertake an assessment of hemispheric supply chains by surveying CEOs and chief logistics officers. We hope to help identify companies' priorities, analyze trade flows, and assess opportunities across our whole region. We look forward to launching this survey at an event bringing together businesses and leaders from the Alliance for Development and Democracy. Next is boosting trade. Trade doesn't just bring prosperity, it strengthens the ties of partnership and stability. Businesses import and export, make investments, and build supply chains, but we need our partners in government to help set the conditions for success. We will also continue to ensure that small and medium-sized businesses reap the benefit of greater economic engagement.
This week, the U.S. Chamber and our member companies were proud to host a virtual SME Trading Academy. More than 3,000 small businesses from 20 different countries participated. We want to build on that success, work with our member companies and other partners to expand it so we can talk to more and more small and medium-sized companies in your countries. Third, the CEO Summit focused on building resilient health systems throughout the region. The U.S. government's newly announced America's Rise initiative is an important step forward. Our member companies have been pushing for that initiative. We want to formalize a regional public partnership and dialogue on the really important conversation on healthcare. The private sector has committed to bolstering that work. Our foundation at the Chamber will stand up a new Reliance Operations Center of the Americas to serve as a real virtual hub. So the next time a crisis hits, whether that's a natural disaster, whether that's a pandemic, there is a hub that we can go to support each other. Next, we know that we all have to support digital innovation, which supports greater growth, transparency, and importantly, economic inclusion throughout the region. For our part, business is committed to work diligently to close the digital divide while advancing technologies, as we all saw accelerated in the pandemic. And we will work with your governments to establish consistent regulatory frameworks that will help expand connectivity and foster digital transformation. Finally, as we all know, we must work together to address the energy crisis that's confronting our region. We need to accelerate the production needed to drive down energy costs while continuing private sector-led innovation and investment needed for the energy transition. We can and we must do both to help families, businesses, to help strengthen our energy security in a volatile geopolitical environment, and to significantly reduce greenhouse gas emissions. Ladies and gentlemen, all of us share a common destiny. In a lot of ways, we rise and fall together as a region. We know that we can't solve every problem here this week, but the business community joins you with a commitment to drive progress, a commitment to the hard work, and a commitment to sustained action. This summit might be a moment in time, but it can set the course for action for months and years to come. And though we have spent a lot of time at this summit talking about the challenges, let's not forget about the opportunities. We have an opportunity to come back from the pandemic stronger than ever. Our hemisphere can be a leading exporter of energy, a premier destination for travel and tourism, and a model for human rights, the rule of law, and the prosperity that flows from each. We can do this. We can do it together. The U.S. Chamber of Commerce stands ready to work with each of you to do just that. Thank you very much. Thank you, Suzanne. The chair now recognizes the Honorable Gaston Brown, Prime Minister of Antigua and Barbuda. Thank you very much, Mr. Secretary of State. I acknowledge my colleague heads, excellencies, distinguished ladies and gentlemen. While I'll register my regret that invitations to this 9th Summit of the Americas were not extended to all heads of government, I acknowledge that the crucial issues confronting our global community demand our urgent and collective attention. It is my hope that there will be no future summits to which any head of government of our Americas will be omitted. Indeed, we regard the trade embargo against Cuba as harmful to the promotion of peace and prosperity in this hemisphere. It should be ended. Similarly, we urge engagement with the government of Venezuela, allowing the country to use its resources for its people's needs and to play a peaceful and constructive role in our region. To achieve this, there is work to be done by all sides to narrow differences and establish cooperation in the interests of advancing economic, social, and political well-being of all the peoples of this hemisphere. Right now, there's a confluence of troubling global events
that require our collective and strong leadership to recover from COVID-19 pandemic, to respond adequately to climate change, and to surmount the challenges of food insecurity and escalating oil prices. The inflationary pressures driving tens of millions of people in our hemisphere into abject poverty, requiring greater hemispheric cooperation on solidarity. As leaders, we must act urgently to bring the rising cost of living under control. However, the reality is that no one country can overcome these challenges. The widest possible hemispheric and international cooperation to mobilize our collective resources behind a clear plan of action is vital and must be encouraged and pursued. While I do not expect that this summit can produce a definitive plan, I hope that at least we can agree on its elements, including the identification of priorities and practical measures that can be implemented. Colleagues, we are at a defining moment. All of us need to summon the political will to act, and to act with purpose. Beyond the new and urgent challenges that confront us all, there are others that have lingered and festered for far too long. The important truth emanating from COVID-19 that no one is safe until all is safe applies equally to the overarching threat of climate change, to the conditions of underdevelopment that lead to irregular migration and refugees, to inappropriate and inadequate criteria for access to concessional financing, and to de-risking and financial exclusion of small economies from the international financial system. I draw special attention to the fact that for decades, the effects of climate change have repeatedly caused loss and damage to small states without any compensation. Our countries have suffered and continue to suffer, even though we are the least contributors to the cause of climate change. This is one of the greatest injustices that exist today, and it requires the attention of the United States and others. If we learn nothing else from the COVID-19 pandemic, it should be that we cannot legislate against cross-border effects of global issues, nor can we build walls to exclude them, or establish border patrols to turn them back. Lip service, neglect, and national interests may serve the wealthier countries among us for some time, but eventually, deteriorating conditions in the neighborhood will engulf us all unless we act, and we act now. What is urgently required is genuine international cooperation to remedy these ills, which have persisted relentlessly, forcing many small states to cope by borrowing on commercial terms. This borrowing to repeatedly repair infrastructure damaged by the impact of climate, and more recently, to finance extraordinary expenditure incurred in response to the COVID-19 pandemic, has enlarged our debt burden, leaving little fiscal space to build resilience and to construct the necessary physical infrastructure. In this connection, my government welcomes President Biden's announcement of a new Americas partnership for economic prosperity. My government is particularly pleased that President Biden's Americas partnership aims to mobilize new financing and to revitalize multilateral development banks, revamping their lending policies to better meet the specific needs of the majority of our nations. I remind, however, that many Caribbean countries have exhausted their borrowing capacity to respond to these exogenous shocks and need debt relief and post-COVID recovery assistance to shore up their tattered economies. Therefore, contracting more debt is not the answer. I also remind that, for no good reason, 6 CARICOM countries are denied membership of the Inter-American Development Bank, and therefore, access to their lending and investment. My government encourages President Biden to include in this new partnership the U.S. joining other developmental partners as a member of the Caribbean Development Bank, which services all CARICOM countries and is indispensable to our needs. My government applauds and celebrates renewed, reinvigorated, and sustained U.S. attention to the mutual economic prosperity of the U.S. and the nations of our hemisphere.
President Biden is providing much appreciated leadership in this regard. But we recognize that the United States alone cannot do everything. Hence, we urge cooperation between the United States government and the other governments, such as China, which is playing a constructive role throughout Latin America and the Caribbean. In the areas of infrastructural development and the build-out of renewable resources of energy, collaboration between the US and China could accelerate the pace of economic transformation within our hemisphere. Colleagues, this summit should be remembered as the one which we got together as leaders of the Americas, confronted the barriers to the economic progress and prosperity of the large American family, and decided to act decisively to overcome them. That will be achieved not by declarations that we will issue, but by the actions we take to implement them faithfully and expeditiously. And thank you. Thank you very much, Prime Minister. The Chair now recognizes the Honorable Philip Davis, Prime Minister of the Commonwealth of the Bahamas and Minister of Finance. Secretary of State Tony Blyton, colleagues, prime ministers and presidents, delegates and representatives, citizens of the Bahamas and the wider Americas. Colleagues, I have come to Los Angeles, California, the city of angels, inspired by the words of the father of my nation, who once said, he searched for the heart and soul of the Americas. Today, the Americas are challenged by crises. Climate, COVID, and conflict have undermined our safety and our security. Have we done enough here at this gathering to relieve suffering, to promote peace, to fight for the economic dignity of our people? All the work and all the fine words do not count for much unless we can tell our people, whether they live in Old Bite Cat Island in the Bahamas, in Bridgetown, Barbados, or in Santiago, Chile, that we laid a true foundation for their progress. Of course, the real test will come when we all go our separate ways. Will the work we carried out here continue once the spotlight and the world's attention have moved on? Given that it's almost impossible to overstate what's at stake, we must hope that the answer to that question is yes. As we are aware, change is certain, but progress is not. It should be sobering for us all that the issues we are confronting at the Summit of the Americas are more dire and more urgent than those discussed at the first such summit 3 decades ago. That is evidence that the good intentions and the optimism of that gathering did not translate into enduring progress. Indeed, some countries in our hemisphere have become more unequal and more violent. Across the Americas, the scourges of racism and discrimination appear to be on the rise. Emerging moral and technological challenges to our democratic norms threaten our capacity to deliver free and fair elections and effective governance. And all these challenges are eclipsed by the existential threat of climate change. What each of these challenges have in common is that they cannot be solved by any one nation alone. For that reason, we offer President Biden and Vice President Harris and the people of the United States our warmest thanks and appreciation for their promotion of dialogue and cooperation and their hospitality. Multilateral engagement at the highest levels happens too infrequently, certainly when it comes to issues which are important to the Caribbean.
But if the work of this summit continues, if the will to cooperate endures, if words turn into action, change can lead to progress, and we can move forward. Friends, June 1st marked the beginning of hurricane season. It is hard to describe what it's like to live in and lead a country that is several storms, or maybe even just one more Category 5 storm away from destruction. Even now, we are locked in a vicious cycle of devastation and recovery. In the last 20 years, at least 11 major storms have made landfall in the Bahamas. More than half of my country's debt can be directly linked to hurricanes. That means that the world's failure to slow carbon emissions constrains the decisions we make in the Bahamas every day. As hurricanes become more frequent and more intense, the waters and seas rise, and so do our debts. Yet, we need resources to make our infrastructure and our homes more resilient. That is why my country has advocated for the creation of dedicated, accessible, and affordable climate financing. Our seagrass and mangroves are playing, and that conservation and restoration can continue to play a critical role in acting as a carbon sink. These blue marine ecosystems capture up to dozens of times the amount of carbon as tropical rainforests. Carbon markets are an important bridge to a net zero future, and we will be the first country in the world to develop and trade blue carbon credits. Friends, at the summit, we have spoken much about the threats that cross borders, from viruses to carbon emissions to inflationary pressures to trafficking. Another such plague, surely, is disinformation. For all the promise and progress of technology, much of humanity now carries with them a personal device that can misinform, deceive, and divide as easily as it can educate, enlighten, and connect. Conspiracy theories are not harmless entertainment. They can undermine confidence in institutions, unduly influence democratic outcomes, and set one group of people against another. Does anyone doubt, after the last few years, that conspiracy theories can kill? Here again is a challenge no one country can solve alone. And those of us who cherish democratic freedoms of expression have a particular responsibility to cooperate in fighting for truth and transparency. Friends, COVID has ravaged our economies. Too many countries in the hemisphere have been neglected. We are grateful for the millions of doses of vaccines, but we must be mindful that the migration of healthcare professionals from the Caribbean to developed countries has been devastating for our healthcare systems. The Caribbean has lost healthcare professionals to the United States and Canada amid the worst pandemic of our life, making it harder to care for our own people. I joined Prime Minister Belize in gratitude to the Cubans who came to our rescue in providing much-needed personnel. Friends, the dialogue and agreements which will emerge from this gathering are necessary precursors to much-needed action. Major conflicts around the world are made worse by the erosion of democracy in many corners. How we engage with countries where democratic values are declining is a major challenge of our times. It is easy to talk with those whom we agree, but we must also be able to talk to those with whom we don't agree. In fact, sometimes those are the conversations that are most urgently needed. All the countries in our hemisphere face overlapping developmental, security, and democratic challenges. Collaboration and collective action can only be of mutual benefit. The absence of the Republic of Cuba has made these deliberations less complete. We strongly affirm
the need to always lead with consultation and diplomatic engagement, which is why we support efforts to breathe new life into the Inter-American Democratic Charter. The embargo against our Cuban neighbors, the longest such embargo in modern history, directly contributes to a rise in irregular migration, which heavily impacts my country. The easing of restrictions in 2016 led to a dramatic fall in irregular migration, a very welcome development for the Bahamas. We deeply regret its rescission and the corresponding rise in irregular migration which accompanied it. We also believe that more can be done to provide support for our brothers and sisters in Haiti. But that said, we also believe that this engagement must be led by the government and people of Haiti. For too long, the approach in the region has been about us, without us. We must commit to new tools and more focused engagement. Over the long term, we must also be mindful of the unintended consequences of isolation and separation. When we push away those with whom we disagree, they often take comfort in one another and deepen their alliances in the face of our hostility. A former American national security advisor described this as an alliance of the aggrieved. And such alliances can challenge our peace and security and disrupt other relationships. Friends, apart from the irregular movement of people, which I mentioned a few moments ago, the Bahamas is also being hard hit by the illegal transshipment of guns. We do not manufacture guns. Not a single gun is made in the Bahamas. We have witnessed an explosion in gun-related crimes that far too often end up in injury or murder. I strongly urge those states in the region which manufacture guns to continue to work closely with us to contain them within their own borders and do what you can to prevent such harmful proliferation. Surely, the right to bear arms cannot be interpreted as the right to traffic arms. Friends, in conclusion, we need to keep talking. We all need to keep talking. And we also need to keep doing, upholding our commitments and taking the action necessary for our collective survival. Often, it is when the talking stops that the fighting starts. And it's only when the talking starts that the fighting stops. If the institutions within our inter-American system are no longer fit for purpose, then let's rethink or recalibrate to whatever degree necessary in order that they may fulfill their potential. The Bahamas believes that the OAS in particular requires both a structural and cultural adjustment. Membership in any organization bestows privileges, but membership also confers responsibilities. And a basic expectation must be that members make good faith efforts to keep resourcing commitments to the organization. For almost a decade, staffing, projects, and programming at the organization have deteriorated. The OAS is, in many areas, a shell of its former self. My country's mission to the OAS has been charged with focusing on necessary OAS reform. We hope that other countries will join our efforts. Let this gathering fulfill its mission to drive change in the region for the better of us all. Thank you. Thank you very much, Prime Minister. The chair now recognizes the Honorable Mia Mottley, Prime Minister of Barbados. Bless my eyes this morning. The sun is on the rise again. The way earthly things are going, anything
can happen. Mr. Secretary, there is so much trouble in the world. Excellencies, there is so much trouble in the world. Heads of government, there is so much trouble in the world. Heads of state, there is so much trouble in the world. I've chosen the language of Bob Marley this morning, not because I'm an apostle of Bob, as you probably have realized by now, but also because he reminds us of the day-to-day reality of our people and of our citizens. And we have come to Los Angeles hopeful that we're not just going to engage in speeches, or we're not just going to engage in platitudes, but we go home to make a difference to people at perhaps the most difficult time this world has seen in 100 years. We have 3 global crises, and any one is sufficient to bring us down. The climate crisis hurts from you here in California in fires, to us in the Caribbean through the heart attack of hurricanes, and the chronic NCDs of water crises and droughts, or floods, depending on where you go. We fight the pandemic. And even as we talk about the pandemic, we need to start to qualify it, because we fight the COVID pandemic without realizing that the slow onset pandemic of antimicrobial resistance is already upon us, being fueled further by how we farm, how we treat each other with the abuse of antibiotics, and how we literally allow those things to flow into our environment and contaminate our water system. And as if that was not enough, we now fight the prices of food and fuel and fertilizer, knowing full well that the only destination thereafter is going to be a debt crisis and an economic crisis if we do not intervene to break the slide. My friends, how much more evidence do we need? You see men sailing on their ego trip, blast off on their spaceship, million miles from reality. No care for you, no care for me. If I could have sung it, you would have joined me. But I don't need you to join me in the words of this song. I need you to join us in the chorus of action that our people need, not want. Our people need immediate intervention. 6-week crops and 12-week crops is what is going to feed our people. We need to be able to shield them from the price of fertilizer that is making their efforts almost impossible. We need equally to recognize, as you heard Prime Minister Brown and Prime Minister Davis say already this morning, that the debt crisis is already among many developing countries. We simply do not have the fiscal space to respond to crises not spawned by ourselves, but spawned by others. And we are facing a double jeopardy. Our countries were those from whom wealth was extracted in order to build the developed world. Our countries were left at independence with no compact, no money to finance basic rights of housing and health care and education. And when we fought to do it, now we find ourselves having those efforts crowded out, literally, by our inability to be able to face and find the money because we are using it to recover from climate crises, not of our own making. Where does the double jeopardy come? That it is the very industrial revolution that the blood, sweat, and tears of our ancestors financed that is now causing us not to be able to respond to the needs of our people in the most basic of ways that humanity requires. My friends, there is so much trouble in the world, and we think we've found a solution, but we want to tell people only about financing after the climate crisis. We need to be able to prepare before the crisis so we can reduce what we have to spend by 7 times.
We need to recognize that adaptation has no private sector follower because there's no return on investment in adapting to the climate realities. That is the function of the state. And therefore, the international community is required in the justice of the moment to help us prevent loss of life and property for a crisis we didn't create. We need to reform the international financial institutions architecture. How can we have an international bank for reconstruction and development that does not reconstruct and develop in today's world? Where is the reconstruction from the climate crisis being financed? Where is the reconstruction from the pandemic being financed? The post-pandemic recovery? Where is the platform for middle-income countries that house 75% of the world's poor? But because they're middle income, we don't remember that. Where is the climate finance being targeted to, justifiably and fairly so, when the numbers show that only 15% of climate finance is going to the climate vulnerable countries? I've not come here just to use words. Let us be practical. We have a duty to solve a few problems. And I think that the format of this meeting needs to change if we are to be able to see real progress and not simply to be part of the problem. We need to talk with each other and not talk at each other as we are doing in set piece speeches. We need to engage and see how we can make a difference in a real way. We have migrants coming not because they choose to come, but because it is their last option. They don't choose to leave who they love and where they love willingly. And when they come, we now know that we don't need to treat them poorly, because this year has shown that there's a dignified way to treat migrants. We've seen that in Europe. We need to see it in the Americas. And I don't place that burden on the United States of America alone. I place it on all of us, including my own country, because we cannot be part of the solution by simply talking from outside and not literally putting our shoulders to the plow. The International Organization of Migrants needs our support. And we need to make sure that as we reform the Organization of American States, that instead of it seeking to become a political player, it needs to become a player that simply brings opportunity to our people in the Americas, from Alaska to Chile. And how does that come? If we did nothing else in the next decade in the OAS, but to allow our people to become bilingual and trilingual, people under 18 and adults, then we would change the economic possibilities of this hemisphere in ways that we can't even contemplate. We need to ensure that if we fight this climate crisis in justice, then we fight it not just as small island developing states and developing countries calling for fairness for our nations, but we provide that fairness to our people. And how do I mean? We have taken a decision in Barbados that there can be no award of any contracts for renewable energy without taking into account the bounty that must go to our people. And therefore, accordingly, this year I announced that every rooftop that is owned by anyone in Barbados will have the right to have placed on it, as of right, not a choice, not a right to apply, as of right, photovoltaic systems from 2.5 kilowatts to 5 to 10 to 20. Why? Because we don't own individually the wind, the sea, and the sun. It is the patrimony of the nation. And if we are to move our people out of poverty, then we must use the bounty that is afforded to us through renewable energy, good jobs, but also good investment to allow our people to benefit. And we ask you to recognize that we must not only engage in platitudinous comments about what we can achieve with net zero. Net zero does not mean fossil fuel free. It means still that there will be 20% energy coming from fossil fuels. We know natural gas is that clean fuel. But as we do it, let us recognize that it is not possible to exclude those developing countries who have now the opportunity to finance their way to net zero simply because we want to keep the world in the construct of the old imperial order in which it is found.
Whether it is the reform of the international financial institutions or whether it is moving ourselves into a new reality, we cannot continue to cement the inequalities of an old imperial order. And that is why I've come also to thank President Biden and Vice President Harris. For too long, there has been benign neglect. And the Partnership for the Americas, as well as the Climate Partnership Pact 2030, offers us a real possibility of hope. But it is up to each of us to keep and hold each other accountable. We are happy that coming out of yesterday, we made progress that we didn't see the day before. And we hope that tomorrow we will build on the subcommittees that will make a real difference on energy security, food security, and finance access that will mean that we can look our people in the face and say we have done right by you. We cannot achieve it overnight, but we are moving in the right direction. And we must also address the reality of exclusion. Not only exclusion of individuals in our society through racism and class prejudice, but exclusion of countries from the ability to participate in the financial system by having us de-risked, by having correspondent banks. Belize, 83% of its banks have been de-risked. How do the people of Belize do trade with the rest of the world, with the United States of America, if their people can't bank, can't send remittances, if we are told that our institutions are too small to matter, and therefore it is better not to do business with us? Are we to become financial pariahs in a world at the same time that we seek to bring equity? There is so much trouble in this world. If we think we've found a solution, it must not, in the words of Bob, be another illusion. We ask you to also recognize that let us use our cooperative efforts to build joint platforms for procurement so that we can reduce the price of critical goods, from vaccines to water pipes to all other kinds of things that are impairing our ability to deliver proper services to our people. Africa did it with the African Medical Supplies Platform. Why can't we have an American supplies platform that treats to the most critical supplies? And why? In the Caribbean, we make an order, and they say, what? That's too small for us. We announced a tax holiday for electric vehicles. We cannot get the supply of electric vehicles. Will Brazil help us? Will India help us? Will the United States or will Canada help us? We can't get access to batteries in order to help us become net zero by 2030. But yet we want to come on these platforms and talk about it. These are the real problems that I hope Pact 2030 will allow us to solve. And when we finish with Pact 2030, Canada and Chile and all of the others, can we create that platform for that joint procurement to reduce the price of supplies and to guarantee access to our people? My friends, I've spoken too long, but I cannot leave this platform without saying that we have to speak some home truths to each other. It's wrong that Cuba and Venezuela, Nicaragua are not here because, as you heard from Bahamas, that we need to speak with those with whom we disagree. And we don't only need to narrowcast. That's the part of the problem of the world. There's too much narrowcasting instead of broadcasting. There's too much talking at instead of talking with. But secondly, those countries must equally recognize that you cannot want to fully participate if you're not prepared equally to engage and to see progress. And the simple priority must be people, not ideology. If we can make progress for people, if we can allow people to speak different languages, if we can create a minimum floor of education and healthcare for the people of the Americas, then, my friends, the City of Angels would have played its role in the history of the Americas. I hope that we leave here today conscious that we must never again come to a summit to talk at each other, but simply to talk with each other in partnership and for the purpose of the prosperity of our people. Thank you. Thank you very, very much, Prime Minister. In the words of Bob, no woman, no cry. Don't shed no tears. Let's act. We can sing a redemption song together. Thank you. The chair now recognizes
His Excellency, Jair Bolsonaro, President of the Federal Republic of Brazil. Mr. President. Senhor Antônio Blinken, secretário de Estado, senhores chefes de Estado e de Governo, senhor Luiz Almagro, secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, prezado deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados do Brasil e ministros que me acompanham, senhoras e senhores. Agradeço o convite dos Estados Unidos para participar dessa reunião de líderes democráticos das Américas. A Cumbre das Américas é oportunidade para tratarmos os desafios da pós-pandemia, do desenvolvimento sustentável, da transição energética, da transformação digital, da imigração, bem como da democracia e dos direitos humanos. Estamos atentos aos problemas econômicos que afetam o mundo, como a inflação e o desemprego, e, principalmente, ao bem mais precioso para o ser humano, a sua liberdade, aí incluídos a liberdade de expressão, de trabalho e de culto religioso. O Brasil se engajou fortemente no processo negociador das declarações a serem discutidas e aprovadas nessa cúpula. Vamos trabalhar juntos para que essas propostas conduzam a novas agendas de cooperação para o crescimento econômico nas Américas. O Brasil alimenta 1 bilhão de pessoas. Garantimos a segurança alimentar de 1/6 da população mundial. Uma realidade, sem o nosso agronegócio, parte do mundo passaria fome. O Brasil não apenas evitou uma crise alimentar ao garantir acesso a fertilizantes, mas também desempenhou um papel de liderança na busca de soluções internacionais em favor da segurança alimentar. Somos um dos países que mais preservam o meio ambiente e suas florestas. Temos a matriz energética mais limpa e diversificada do mundo. Mesmo preservando 66% de nossa vegetação nativa e usando apenas 27% do nosso território para a pecuária e agricultura, somos uma potência agrícola sustentável. Não necessitamos da região amazônica para expandir nosso agronegócio. Somente no bioma amazônico, 84% da floresta está intacta, abrigando a maior biodiversidade do planeta. Os nossos desafios são proporcionais ao nosso tamanho. Lembro que a área da região amazônica equivale a toda a Europa Ocidental. Nenhum país do mundo possui uma legislação ambiental tão completa e restritiva. Nosso Código Florestal deve servir de exemplo para outros países. Afinal, somos responsáveis pela emissão de menos de 3% de carbono do planeta, mesmo sendo a 10ª economia do mundo. Para a proteção das florestas, o governo federal reforçou o combate ao desmatamento e estabeleceu a Operação Guardiões do Bioma Amazônia, sob a coordenação e controle do Ministério da Justiça. Com o lançamento do programa Metano Zero, fomos o primeiro país a implementar compromissos assumidos durante a COP26, com financiamento específico para estruturar projetos de tratamento de resíduos orgânicos de aves, suínos, laticínios, cana-de-açúcar e de aterros sanitários, a fim de reduzir 30% das emissões totais de metano no Brasil. Somos pioneiros na transição energética, tendo iniciado a descarbonização há quase meio século, com biocombustíveis e outras fontes.
Em 2021, batemos recordes de instalação de energia eólica, 21 gigawatts, e solar, 14 gigawatts. Hoje, 85% da energia gerada no Brasil vem de fontes renováveis. Temos o potencial de produção excedente de energia eólica no mar, na ordem de 700 gigawatts, equivalente a 4 vezes a nossa atual capacidade instalada, ou 50 Itaipus. As eólicas, na costa do nosso Nordeste, poderão produzir hidrogênio e amônia verde para exportação. Nesse momento em que países desenvolvidos recorrem a combustíveis fósseis, o Brasil assume papel fundamental como fornecedor de energia totalmente limpa, rumo a uma nova economia neutra em emissões. Atualmente, vemos no Brasil, e em parte do mundo, um ataque claro às liberdades individuais, por opinar de forma diferente. Deixo aqui uma mensagem de compromisso do Brasil com a integração das Américas, como continente próspero e democrático. Ao longo do meu mandato, o Brasil manteve-se presente nos fóruns hemisféricos e regionais, trabalhando pela democracia, pela liberdade e pela prosperidade econômica e social. Neste ano em que o Brasil comemora 200 anos de independência, afirmamos que temos um governo que acredita em Deus, respeita os seus militares, é favorável à vida desde a sua concepção, defende a família e deve lealdade ao seu povo. No Brasil, já se entende que a liberdade é um bem maior que a própria vida, pois um homem ou mulher sem liberdade não tem vida. Se permitem, antes de concluir, algumas informações de interesse de todos nós, e por que não dizer, do mundo. Desde o último domingo, quando tivemos a informação que 2 cidadãos, um britânico, Dom Phillips, e um brasileiro, Bruno Araújo, desapareceram na região do Vado do Javari. Desde o primeiro momento, naquele mesmo domingo, as nossas Forças Armadas e Polícia Federal têm se destacado na busca incansável da localização dessas pessoas. Pedimos a Deus que sejam encontrados com vidas. 2, dizer a todos que o Brasil é um país que continua concedendo vistos humanitários a afegãos, haitianos, ucranianos, sírios e venezuelanos. Falar um pouco do potencial nosso, das Américas. Prezado Marito, o nosso lago de Itaipu, brevemente, estará apto à piscicultura, onde, somente pelo lado brasileiro, nós ampliaremos a nossa oferta de mercado em torno de 40%. Assim tem tratado com Vossa Excelência o nosso secretário da Pesca, Jorge Seife. Dizer ao presidente argentino, prezado Fernandez, continua em frente o nosso acordo de gás de vaca morta. Pode ter certeza, será bom para os nossos 2 países. E nós não deixaremos de continuar importando gás da Bolívia. Dizer também aos prezados presidentes da Guiana, Irfan Ali, e do Suriname, Chan Santoki, que a nossa ida recentemente aos seus países visa colaborar na exploração de petróleo e gás dos seus países. Os senhores têm algo de fantástico que Deus lhes deu. Reservas em óleo e gás equivalente a 90% das reservas brasileiras. Tenho certeza que juntos e com outros parceiros bem escolhidos, os seus países realmente se despontarão no cenário econômico mundial. Dizer que ontem estive com o presidente Biden numa bilateral ampliada e depois numa mais reservada, com pouquíssimas pessoas. Ficamos por 30 minutos sentados, uma distância inferior de 1 metro e sem máscara, sentindo o presidente Biden
muita sinceridade e muita vontade em resolver certos problemas que fogem, obviamente, de total responsabilidade de cada um de nós. Mas, juntos, poderemos buscar alternativas para pôr um fim nesses conflitos. E eu acredito que todos, trabalhando dessa maneira, atingiremos os nossos objetivos. Em especial, o governo americano. A experiência de ontem com o presidente Biden foi simplesmente fantástica. Estou realmente maravilhado e acreditando em suas palavras e naquilo que foi tratado reservadamente entre nós. A todos, muito obrigado e que Deus abençoe os nossos países. Thank you very much, Mr. President. The chair now yields to the Secretary of Health and Human Services, Javier Becerra of the United States, to preside as chair. Javier. Good morning, buenos días. It is an honor to be with you. Un honor estar con ustedes este día. Let us continue forward. The chair recognizes now the Right Honorable Justin Trudeau, Prime Minister of Canada. Bonjour mes chers amis. Je veux d'abord remercier le président Biden et les États-Unis de nous avoir rassemblés ici à Los Angeles pour ce 9e sommet des Amériques. We've built a resilient, responsive, and effective inter-American system that makes real contributions to the lives of our citizens every day. And we must keep working together, especially now, at a moment when our world is facing many challenges like a global pandemic, climate change, and threats to democracy and to the rules-based order. We need to deliver for people and make sure they see themselves in the progress we make. For that, we must ensure that we have strong institutions and take action to strengthen them further. As the region's premier multilateral forum, the Organization of American States is uniquely qualified to promote our values and facilitate cooperation. This week, Canada endorses the United States-America's Partnership for Economic Prosperity. We believe that this partnership responds to hemispheric priorities and that it will provide us with more tools to tackle inequality and grow the economy and the middle class. When peace, stability, and prosperity are threatened by an illegal and unjustifiable war, it is a global concern. I visited Ukraine last month to express my support in person to President Zelensky and to the Ukrainian people. I saw the devastation firsthand. I want to thank our partners here who continue to send strong signals of support for Ukraine. As you know, Russia's actions have consequences not only in Eastern Europe, but throughout the world, particularly in the global south. Consequences like food shortages. In Ukraine, the grain elevators are full. They had a record harvest crop last year. Now, Ukraine is expected to have a crop 1/3 smaller than last year because of the war. And Russia is blocking it from getting out. As you all know, there are no sanctions on food. We need to counter and continue to counter Russian disinformation at every turn. Canada recognizes the negative impact of this crisis on economies and on food security in our hemisphere, and will be there to help, both with short and longer-term solutions. We'll also continue to do our part to respond to COVID-19. Already, we've invested $11.5 million to support countries in the region through the Pan American Health Organization and through our embassies and high commissions. And we're providing an additional $50 million to the organization's pandemic response, as well as over 760,000 vaccine doses.
Pendant qu'on poursuit notre lutte contre cette pandémie, on doit améliorer la résilience dans nos systèmes de santé. On doit s'assurer qu'ils peuvent répondre aux besoins de tout le monde, et en particulier les gens les plus vulnérables. Parce qu'un meilleur avenir, c'est un avenir où personne n'est laissé pour compte. C'est pourquoi le Canada encourage l'égalité des sexes dans ses initiatives diplomatiques, commerciales et d'aide internationale. We'll always be here to work with other governments to promote the human rights of women, girls, gender-diverse people, and LGBTQ2 communities. Everyone should be able to live a life free of discrimination and to be able to make their own choices for their own bodies. And everyone should have the opportunity to reach their full potential. Advancing rights and economic empowerment for everyone must always include Indigenous peoples. Their voices need to be heard in summits like these, and we call on other countries to support their meaningful participation. Because when more diverse voices are heard, everyone benefits. That's why it's so important to continue fighting for our democratic values. Around the world, we've seen a rise in authoritarianism and a backsliding of democracy. Le Canada est déterminé à travailler avec ses partenaires pour améliorer la résilience de nos démocraties. Avec le Panama, on est fiers de co-présider le groupe de travail du Sommet des Amériques chargé d'élaborer le plan d'action interaméricain sur la gouvernance démocratique. On encourage aussi une plus vaste adhésion à des organisations comme la Coalition pour la liberté en ligne que le Canada préside cette année. De cette façon, on va pouvoir mieux lutter contre la mésinformation, la désinformation et le contenu dangereux en ligne, tout en faisant la promotion de l'inclusion dans le monde numérique. Prime Minister Motley of Barbados has long been telling us that smaller island nations are struggling to deal with a triple crisis that includes COVID-19, rising fuel and food prices, and climate change. Our international financial architecture was designed long before the challenges we now face, including this climate crisis. We need to work together to think creatively to address climate risks that more vulnerable countries are facing. Canada supports concessional financing for these at-risk middle-income countries, including small island developing states, so that they can build resilience. And I want to thank Mia and others for their leadership on this front. At every forum, from the Francophonie to Commonwealth to the OAS to the G7, the G20, APEC and others, Canada will always be there to speak up for countries who aren't at the table and who are particularly vulnerable to events beyond their control. Les pays des Amériques partagent des océans. On est unis par des accords commerciaux qui favorisent l'innovation propre. Et par-dessus tout, on a un avenir commun. Ici, au sommet, le Canada a co-parrainé une initiative avec le Chili pour protéger l'océan Pacifique. Je suis bien heureux de voir des pays de partout dans les Amériques y adhérer. C'est notre responsabilité à tous d'assurer la santé de nos eaux. C'est aussi notre responsabilité de garder notre air pur. At COP26, I called on the world to get to 60% of global emissions covered by pollution pricing by 2030. I salute those of you who've already put a price on pollution in your countries. I invite all others to join in that challenge. Whether it's fighting climate change, strengthening our economies, keeping people safe, or addressing the impacts and root causes of irregular migration, building a better future requires efforts. And this wouldn't be possible without strong inter-American institutions and democracies. So again, thank you all for being here. Thank you for your words, for your leadership, for your engagement even when it's difficult. And I very much look forward to continuing to work with all of you. Merci, mes amis.
Thank you, Prime Minister. The chair now recognizes His Excellency Gabriel Boric Font, President of the Republic of Chile. Vengo de Chile, específicamente desde la Patagonia, desde el sur de nuestro continente donde este se inicia. Y en Chile, como quizás algunos de ustedes saben, estamos en este momento en medio de un profundo proceso de cambios, de transformaciones, que no ha estado exento de dificultades. Un proceso de cambios que se ha originado en la protesta social, en el seno de nuestro pueblo, y que en medio de la crisis quizás más importante que hemos tenido durante las últimas décadas, optamos por resolverla con más democracia y no con menos. Y de eso justamente se trata el proceso constituyente que hoy está en marcha en nuestro país, democrático, paritario, con participación de los pueblos originarios y que terminará en un plebiscito el próximo 4 de septiembre. Y lo menciono porque creemos firmemente en la democracia, en el libre intercambio de ideas, donde, como decía Mía, la presidenta Mía de Barbados, donde podamos no solamente hablarle al otro, sino hablar con el otro, encontrarnos, discutir, persuadirnos. Por eso estamos acá en Los Ángeles y le agradezco al presidente Biden por la invitación que nos ha cursado. Estamos acá para dialogar, para oír, y por eso tenemos la más profunda convicción, como han mencionado varios de las y los presidentes que me han antecedido, que para que eso funcione de verdad no pueden haber exclusiones. Acá debiéramos estar todos y no estamos todos. Porque no me gusta la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua. ¿Y saben por qué? Porque sería distinto sostener en un foro como este, con todos los países presentes, incluso aquellos que decidieron restarse por esta exclusión, la urgente necesidad de la liberación de los presos políticos de Nicaragua, o también la importancia moral y práctica de terminar de una vez por todas con el injusto e inaceptable bloqueo de Estados Unidos al pueblo de Cuba. Esas cosas es importante que cuando estemos en desacuerdo, como ustedes bien lo han dicho, nos los podamos decir a la cara. La exclusión solo fomenta el aislamiento y no da resultados como históricamente hemos aprendido. Porque para nuestro país, queremos decirlo de manera muy clara, los derechos humanos, el respeto irrestricto a los derechos humanos es un mínimo civilizatorio que promoveremos siempre, independiente del color político del gobierno que los vulnere. Y eso, por cierto, tenemos que partir por casa, nos incluye a nosotros mismos. Por eso también nos entendemos como un gobierno feminista, que defiende los derechos humanos de mujeres, niñas y disidencias en todo lugar. Y en este ámbito, desgraciadamente, creemos que nuestros acuerdos son aún insuficientes y debemos avanzar más rápido, mucho más rápido. No es tolerable, estimados colegas, estimadas colegas,
que en nuestro continente hayan lugares en donde se siga negando su diversidad y su historia. Por eso aprovechamos esta instancia, este podio, para invitar a los poquitos países que aún no se han hecho parte de la Convención Belén do Pará para prevenir, erradicar y sancionar toda violencia contra las mujeres, a que se unan a este esfuerzo, para que la mitad de nuestro continente, las mujeres de nuestras patrias, puedan vivir en un ambiente libre de violencia. Tomemos acciones concretas, estimados y estimadas. Nos urge. Tenemos que avanzar en la plena inclusión política de las mujeres, es decir, la paridad, la autonomía respecto de sus cuerpos y, como he señalado anteriormente, una vida libre de violencia. Es con esta convicción, con este sentido de urgencia, que también en este espacio hemos, en conjunto con otros países, adquirido iniciativas para proteger los océanos, una coalición de América por la protección de los océanos, como mencionaba el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que en esta propia cumbre nace de la adhesión de Canadá, Panamá, Estados Unidos, México, Perú, Costa Rica, Colombia, Ecuador y Chile. La protección de nuestros océanos es un acto de supervivencia y, por lo tanto, debemos tomárnoslo tremendamente en serio. Los países que aún no somos desarrollados, no podemos esperar a los países desarrollados, a China, a India, a Estados Unidos, a Europa, a que se suban más decididamente al carro de la carbono neutralidad y del respeto y protección del medio ambiente en todo el mundo. Tenemos que dar el ejemplo, y eso estamos haciendo justamente con esta coalición por la protección de los océanos. Porque tenemos claro, tal como ha señalado el presidente de Antigua y Barbuda, que si no cambiamos nuestra ruta, nuestra propia existencia como humanidad está amenazada. Y tenemos que hacerlo juntos, no podemos hacerlo por separado. Acá esto es algo que muchos de ustedes seguramente han repetido. O nos salvamos juntos, en colaboración, en cooperación, o nos vamos a hundir por separado. Y ahí tenemos que aprender de lo que nos ha pasado recientemente. No puede ser que en medio de la pandemia más terrible que hemos tenido en los últimos años, como es la del COVID-19, hayamos tenido que competir por las vacunas. ¿Quién llega primero? Tenemos que colaborar en eso, porque si en otro país tienen una tasa baja de vacunación, evidentemente nos afecta también a nosotros. ¿Por quién doblan las campanas? Las campanas doblan por ti. Actuar juntos, por cierto, exige también que los países más ricos, como bien ha dicho Canadá, que agradecemos la postura que en los foros como el G7 o el G20 ha tenido, requiere que sean los que también se comprometan más, que jueguen el rol que les corresponde tanto dentro de sus fronteras como en la cooperación internacional, que es indispensable para este desafío. Y por eso, humildemente, desde Chile, les pedimos que cumplan los países desarrollados con la meta que se autoimpusieron en la década de los 70 del Comité de Ayuda al Desarrollo, de destinar el 0,7% de su riqueza a la cooperación. Todavía son muchos los países desarrollados que están lejos de cumplir con ese objetivo que ellos mismos se pusieron. Los instamos desde el sur, desde América, a que avancemos más rápido en ese desafío. Y para ello también creemos necesario avanzar en un pacto tributario global, tal como lo ha impulsado, por ejemplo, desde Estados Unidos, el presidente Biden, o el presidente Fernandez también lo ha señalado desde Argentina, que ponga fin de una vez por todas a los paraísos tributarios que tanto daño le han hecho a todo el mundo y en particular a nuestro hemisferio. Los países, estimados colegas, debiéramos ser atractivos para la inversión extranjera de las empresas por nuestro respeto a la ley, por nuestro respeto a los tratados internacionales, por el capital humano que tenemos, la educación de nuestros pueblos, por nuestra innovación en energías limpias, en energías verdes,
pero no por precarización laboral, no por bajas medidas de protección ambiental, no por una competencia suicida de rebajas tributarias. Trabajemos juntos en esta dirección. En materia migratoria, abordemos como corresponde la tremenda responsabilidad compartida que tenemos para, resguardando nuestras fronteras, acoger, como bien decían quienes me antecedieron, la crisis humanitaria que significa viajar tantos kilómetros, ya sea hacia el norte o hacia el sur, para poder tener una mejor oportunidad de vida. Sabemos que la ilegítima invasión y guerra de Rusia a Ucrania, que hemos condenado desde el primer momento, ha afectado la vida cotidiana en nuestros pueblos. Por eso se viven a diario las consecuencias de las cadenas productivas rotas, del aumento del costo de la vida y de la seguridad alimentaria en riesgo. Lo conversábamos recién con Panamá. Por eso le tomo la palabra al presidente Biden en la buena y productiva reunión que tuvimos el día de ayer para convocar desde ya a un grupo de trabajo que establezca soluciones y acciones concretas que ayuden a los pueblos de América a enfrentar el alza del costo de la vida, que sabemos además desestabiliza nuestras propias democracias. El país del cual provengo, y con esto voy terminando, Chile, tiene litio, tiene cobre, tiene sol, tenemos largas costas, también viento, energías renovables. Tengo la convicción de que el mundo necesita a Chile y Chile necesita al mundo. Y lo decimos, quizás algo que había estado algo ausente en las últimas décadas, lo decimos como integrantes de la comunidad de América Latina. Chile es profundamente latinoamericano, porque sabemos que tenemos desafíos comunes y que nos falta avanzar aún más en integración. Si en Europa cerca del 80% de su comercio es entre sus propios miembros, en América solo el 15%, estamos muy atrás, tenemos que integrarnos más. Por eso iniciativas como el canal bioceánico entre Paraguay, Brasil, Argentina, Chile, son iniciativas que vale la pena proyectar en el resto del continente. No podemos, queridos compatriotas, queridos colegas, conformarnos con ser clubes excluyentes de países que piensan lo mismo o parecido. Llegó la hora de dejar atrás la fragmentación y la polarización de nuestro continente y pasar a la acción, ser una sola voz desde América para el mundo. Por eso los invito a que trabajemos juntos, en nuestras bilaterales, en las reuniones, mirándonos a los ojos para crear un nuevo trato continental en condición de iguales, libres y soberanos, para trabajar por un desarrollo que sea sostenible, equitativo y que cambie la vida para mejor de las millones de personas que aquí representamos. Desde América entera podemos y debemos cambiar el mundo. Muchísimas gracias. Gracias, Presidente Bori. Chair recognizes His Excellency Iván Duque, President of the Republic of Colombia. Apreciado secretario, señores presidentes, primeros ministros, jefes de delegación. Nos encontramos una vez más en este foro del multilateralismo. Agradecemos la hospitalidad del presidente Biden y del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Consideramos que este reencuentro es estratégico y es relevante para dialogar, para podernos encontrar en los fundamentos y principios del sistema interamericano. Por eso quiero empezar haciendo referencia en la democracia, porque esta reunión y estas cumbres han tenido como sistema de unificación y de criterios en medio de las diferencias la defensa irrestricta de la democracia.
No en vano, el 11 de septiembre del año 2001, en medio de momentos difíciles para la humanidad, se aprobó en la ciudad de Lima la Carta Interamericana Democrática, para verla como un derecho y para rechazar categóricamente cualquier atentado a la misma. Es más, queridos presidentes, esa Carta Interamericana Democrática se fundó también en algo que se conoce como la cláusula de Quebec. Una cláusula que dice de manera elocuente que cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un estado del hemisferio constituye un obstáculo inseparable para la participación en el sistema de cumbres. Eso quiere decir que aquí no hay exclusiones ideológicas. Aquí hay un rechazo contundente, preclaro, a cualquier forma de dictadura y de atentado contra la estructura democrática de nuestras naciones. No caigamos en las falsas narrativas, presidentes y primeros ministros. Nuestra región no se divide entre izquierda y derecha, ni entre progresistas y conservadores. Aquí hay una clara diferenciación entre quienes somos demócratas y quienes son autócratas. Aquí hay una clara diferencia entre quienes creemos que en democracia se ventilan las diferencias al sentir de las mayorías en las elecciones y no la imposición violenta y arbitraria de un querer frente a la población. Por eso tenemos que defender la democracia en todo momento y tenemos que defenderla de los autócratas que se nutren de la P del populismo, de la P de la polarización, de la P de la posverdad, para fracturar los pueblos. Y no podemos llamarnos a engaños. Muchos de esos autócratas han ascendido al poder dentro de la democracia, pero después sutilmente la convierten en dictocracia, hasta que la convierten en una vil dictadura. Esos autócratas que se han valido también de las reelecciones indefinidas en el continente, tienen que ser siempre señalados y denunciados, porque también tenemos que entender que el genocidio que se vive hoy en Ucrania es producto de una autocracia. Por eso tenemos que celebrar que el sistema interamericano tiene esa defensa de la democracia como un faro, un corifeo, como una permanente y constante luz para que nunca claudiquemos. Señor secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, lo quiero felicitar por su defensa irrestricta de esa construcción colectiva que es la Carta Democrática Interamericana. Y quiero además resaltar que todos los mecanismos de integración en la región son válidos, son necesarios, y Colombia ha participado en todas las instancias donde dentro del multilateralismo podemos escucharnos. Pero también quiero dejar un mensaje claro: ningún mecanismo de integración puede existir para amenazar la existencia del sistema interamericano y de la Organización de los Estados Americanos. La democracia, presidentes y primeros ministros, es como la salud. Cuando la tenemos, no la valoramos, pero cuando la sentimos amenazada, salimos rápidamente a reclamarla. Hoy más que nunca tenemos que defender ese principio inequívoco de que la democracia, como lo dice esa Carta Interamericana, es un derecho. Por eso no podemos guardar silencio frente a la dictadura que agobia a Venezuela, o la que agobia a Nicaragua, o la que ha agobiado al pueblo cubano. Ser indiferente a esos fenómenos es ser indiferente al dolor de los pueblos. Y por eso, como lo decía Martin Luther King, el silencio nos hace cómplices
y nunca podremos guardar silencio ante tanta ignominia. Hoy quiero también hablarles de otro valor, la fraternidad frente al fenómeno migratorio. Son muchos los ciudadanos que con frío en los huesos, con desesperanza y tristeza, cruzan fronteras esperando abrigo. En Colombia hemos recibido 1.8 millones de migrantes venezolanos, hermanas y hermanos, que han huido de la peor opresión y que los hemos acogido sin ser un país rico, y que los hemos acogido con un estatuto de protección temporal por 10 años que ya ha entregado 1 millón de tarjetas reconociendo todos los derechos, con la excepción de los derechos políticos. Hemos demostrado que se puede hacer una política migratoria sólida, fraterna e incluyente, inclusiva, sin caer en esas dolorosas realidades que viven otras latitudes de xenofobia o de indiferencia. Hoy quiero también agradecer los esfuerzos del presidente Abinader y del presidente Lasso, que también han dado pasos de generosidad frente a los migrantes, pasos que también recogen el sentir y el espíritu de muchas de nuestras cartas fundacionales, como lo fuera también la primera Constitución de la Gran Colombia en octubre de 1821, cuando en el artículo 83 de esa carta se decía que en la Gran Colombia se tendría para los extranjeros los mismos derechos que para los connacionales. Hoy queremos invitar a todo el hemisferio a que tengamos esa política migratoria, ojalá cada vez más uniforme, pero nunca dejar de denunciar la causa de esos fenómenos. También, presidentes y primeros ministros, quiero hablarles de la urgente necesidad de enfrentar la crisis climática. No hay un planeta B, pero tampoco podemos esperar a que los mayores causantes de esta crisis respondan con toda su fuerza. Aunque nuestras naciones no son las mayores emisoras, tenemos que liderar con el ejemplo. Por eso la protección de la Amazonía, de los arrecifes coralinos, la protección de nuestros páramos es un deber moral. En un país como Colombia, que tan solo representa el 0.6% de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero que es uno de los países más amenazados por los efectos de la crisis climática, hemos respondido con la transición energética. Hemos respondido también con la siembra masiva de árboles y con llegar prontamente a que el 30% de nuestro territorio sea declarado área protegida. Hemos avanzado hacia las finanzas verdes, pero también quiero recoger lo que se ha dicho hoy por varios jefes de Estado. Es urgente que las herramientas multilaterales financieras respondan a estas necesidades. Se requiere la capitalización del Banco Interamericano de Desarrollo, la capitalización de la CAF, la capitalización del BESI y el apoyo también al Banco de Desarrollo del Caribe. Pero estas herramientas no solamente pueden estar centradas en préstamos. Es necesario que liberemos espacios fiscales a través de los canjes de deuda por acción climática, especialmente con los países del Caribe, y que podamos desarrollar un sistema de financiamiento de largo plazo y en buenas tasas a las políticas de adaptación que se requieren. Pero sea esta también la ocasión para invitarlos a que planteemos un debate necesario en la comunidad internacional, y tiene que ver sobre el precio de cada tonelada de CO2, porque no puede ser que con el esfuerzo de nuestros países el precio que se nos paga sea diametralmente opuesto al que se paga en otras latitudes que han contribuido en el pasado mucho más a esta crisis climática. Hoy consideramos que todos los esfuerzos por las finanzas verdes, por la unificación regulatoria, también es un deber. Y quiero destacar otro valor: el comercio y la integración. Sin lugar a dudas hay que avanzar mucho más en la inversión entre los países del hemisferio y también en el comercio, porque el comercio intrarregional es muy bajo comparado con otras regiones del mundo. Por eso celebro la iniciativa que ha lanzado el presidente Biden de esta alianza hemisférica por la prosperidad económica. La acompañamos y queremos que en el marco de los tratados de libre comercio vigentes aceleremos la accesibilidad de productos,
porque cuando llega un producto de nuestros países a los principales mercados del hemisferio, se transforma efectivamente la vida de muchas personas en nuestra ruralidad. Hoy quiero también hacer referencia a esa defensa irrestricta de los derechos humanos y particularmente también acoger las voces que claman para que podamos asumir ese tratado internacional para rechazar todas las formas de violencia contra las niñas y las mujeres. Allí tenemos concentrados uno de los mayores dramas de nuestra región, el drama de ver no solamente exclusión, sino toda forma de violencia. Hoy también es oportuno levantar nuestra voz y nos sentimos orgullosos al hacerlo, porque nuestro país ha asumido por primera vez en su historia una transformación en virtud de los derechos de la mujer, con gabinetes paritarios, con la primera mujer vicepresidenta y hoy también canciller, y hacerlo en un estado que el 46% de sus principales gestores está en cabeza de mujeres. Una inversión social que llega a todas las regiones y que tiene la trazabilidad de tener como destinatario a la mujer. Queridos presidentes y jefes de Estado, permítame concluir esta intervención hablando también de mi país, de Colombia, de una nación resiliente, fuerte, llena de esperanza y de motivación, de una nación que no se amaina y que ha enfrentado en los últimos años las adversidades más grandes, la pandemia, sus consecuencias económicas y sociales, la mayor crisis migratoria que haya vivido un país del hemisferio y por primera vez un huracán categoría 5 que ha golpeado a nuestro territorio insular. Hoy esa Colombia muestra su resiliencia con el mayor crecimiento de su historia reciente, con la menor informalidad laboral desde que se llevan esos indicadores, con la menor pobreza multidimensional desde que nos guiamos por ese importante indicador acogido por el multilateralismo, por haber logrado las mayores exportaciones agrícolas y de bienes y servicios, por haber logrado inaugurar en este gobierno el mismo número de kilómetros de carreteras que en los primeros 25 años de concesiones, de haber llegado a la menor tasa de homicidios promedio en un cuatrenio en más de 40 años y dejarle a nuestro país el mayor aumento real del salario mínimo en más de 50 años, con el sueño también construido de dejar la educación pública universitaria para la clase media emergente y los más necesitados. Todos estos logros han sido en democracia y seguirán siendo en democracia, sobre todo cuando se aproxima una nueva transición democrática que será pacífica, que tendrá todas las garantías institucionales. Me despido, apreciados presidentes y primeros ministros, reiterando que hoy más que nunca tenemos que mantener claros y firmes nuestros principios, no mutarlos y no mutarlos por razones de ocasión. Hemos defendido la Carta Democrática Interamericana, hemos defendido la cláusula de Quebec. Debatamos nuestras diferencias en democracia, pero nunca estas cumbres serán territorio fértil para los dictadores del hemisferio. Muchísimas gracias. Gracias, Presidente Duque. The chair now recognizes His Excellency Rodrigo Chávez Robles, President of the Republic of Costa Rica. Excelente. Secretario Becerra, muchísimas gracias. Un gusto saludarlos. Excelentísimos y excelentísimas jefes de Estado y de Gobierno de los países e invitados especiales. Amigas y amigos que han acudido a esta importantísima cumbre para el futuro de nuestros países. Primero que todo, quisiera agradecer al presidente Joe Biden, a los Estados Unidos de América, por habernos invitado
la primera vez luego de una larga pandemia, para reunirnos y discutir temas que nos interesan, nos incumben y nos afectan a todos. Costa Rica mantiene, y ese es el primer mensaje que les quiero decir, el compromiso de trabajar con todos ustedes para lograr el desarrollo en conjunto de una América indivisible que despunte hacia un futuro sin distinciones de norte o sur o de territorios continentales, mucho menos de grupos étnicos o géneros. Una América próspera y democrática. Ese es el signo de nuestros tiempos, el pulso en piel de un continente vivo que reclama a gritos un cambio y que nos reúne hoy bajo una misma causa, es decir, o logramos juntos la prosperidad que nuestros pueblos merecen o nos sumergimos juntos en una nueva década perdida, posiblemente más de una década. La paz, la democracia y la prosperidad del continente dependen de que logremos abordar de manera colectiva los desafíos y amenazas comunes al bienestar de nuestros pueblos. Esos desafíos, me da tristeza decir, son en realidad muy viejos conocidos en nuestra región. La desigualdad, la pobreza, servicios públicos deficientes, la falta de seguridad y la corrupción, sí, la corrupción que nos ha acompañado en muchísimos lugares de este continente a lo largo de nuestra historia. Cada uno de nuestros países ha ensayado respuestas y recetas que inclusive en algunos casos han pasado por el conflicto armado o diplomático. Yo les digo, compañeros, señores y señoras jefes de Estado, ya no más. Este es el momento decisivo para tomar acción. Es el momento para reencontrar los valores compartidos que nos permitan construir una América próspera y democrática. Es el momento de encontrar respuestas comunes a los retos que enfrentamos en cada una de nuestras sociedades. Es el momento de sumar voluntades, sumar acciones y devolverle la ilusión a los habitantes de nuestra amada América. El ataque a la democracia es uno de esos grandes desafíos. Costa Rica, a pesar de su larga tradición y compromiso con la vida democrática, no escapa a esas amenazas en nuestro vecindario o por nuestra propia cuenta. Pero es en honor de esa tradición democrática que hemos tomado la estafeta de la defensa de los valores democráticos, de la libertad, de la gobernanza que garantice estados eficientes, que una sus fuerzas con los ciudadanos, que traigamos a los empresarios a generar riqueza y a las organizaciones de la sociedad civil a proteger a los más vulnerables. Sobre nuestras ambiciones, aspiraciones conjuntas, debemos reconocer que se extiende la sombra de la corrupción. Un mal infame de oscuras manos que terminan convirtiendo a los estados que sucumben ante ella en máquinas ineficientes al servicio del clientelismo, que condenan nuestras economías al permanente rezago y hace que las personas dejen de creer en el sistema, en la clase política, que en muchos casos ha olvidado que el mandato del pueblo es para que gobernemos en su beneficio. Sin embargo, quedan lugares y países donde la clase política permanece abocada a proteger los intereses de unos pocos. Tenemos que cambiar eso.
Como primer país centroamericano en ingresar a la OCDE, Costa Rica ha abrazado la consigna de combatir este flagelo. Nuestro objetivo fundamental es fomentar una cultura donde la corrupción en todas sus manifestaciones sea simplemente inaceptable. A lo largo y ancho de nuestra región también hay otro flagelo que nos une y que solo podremos atender cuando entendamos que es un fenómeno que requiere de acción colectiva. Me refiero al flagelo de las migraciones forzadas, forzadas por la violencia, la persecución y la falta de oportunidades en sociedades que le han fallado a sus ciudadanos. El migrante que se ve en la triste condición de escapar de la violencia y de la pobreza extrema no distingue, ni le podemos pedir que distinga entre límites y banderas. Al final del día, cuando el hambre araña y el frío aprieta, poco importa bajo qué bandera se encuentre acogida y de qué tierra venga el alimento que llene en los estómagos de los seres humanos. Costa Rica ha sido un país líder en la integración de personas refugiadas y en la protección de migrantes, y queremos seguir siendo ese lugar de luz. Sin embargo, como muchos de ustedes, nos enfrentamos a una realidad. Los recursos para poder seguir siendo un lugar seguro, un puerto de atraque para esas poblaciones, están siendo cada vez más limitadas. Nuestro espacio fiscal es estrecho y seguir haciendo las cosas que nuestro corazón nos impone requerirá del apoyo de la comunidad internacional. La condición de los países de renta media alta como Costa Rica han opacado las ayudas internacionales para ayudar a estos grupos migratorios que fluyen como sangre viva en la corriente de nuestro continente, y su protección nos concierne a todos. Al sur del río Bravo, ningún país tiene el porcentaje de migrantes regulares en proporción a su población que posee mi patria Costa Rica. Es casi un 12% de nuestra población. Si sumamos los migrantes irregulares, podríamos estar hablando de un 20% de la población de mi patria. Eso es mucho. Eso requiere recursos que simplemente no tenemos. El fenómeno migratorio se explica cuando la balanza de la prosperidad, de la seguridad y de las oportunidades se inclina hacia un lado. La gente buscará justamente el lado que le permita volver a soñar y ver un futuro para sus hijos. Latinoamérica tiene también otro gran desafío: que la balanza se equilibre, que la prosperidad y la paz se extiendan por la región para que nadie tenga que volver a salir de su patria expulsado por el hambre y por el miedo. Mi país es un país deseoso de seguir siendo socio de todos los pueblos, socio de todas las empresas que busquen invertir en nuestra patria y que quieran el nombre y la marca de Costa Rica al lado de sus nombres y marcas. Costa Rica es un país que ofrece talento, creatividad, estabilidad política, un compromiso indiscutible con el medio ambiente, así como un compromiso irrevocable con los derechos humanos, una conducta empresarial responsable, la protección de las mujeres y sus derechos y de las personas más vulnerables. Los retos y problemáticas de las que hablamos en esta cumbre están íntimamente ligados, amigos. Si nos aliamos para impulsar los cambios estructurales que necesitamos para generar estas nuevas inversiones,
generaremos los empleos, las oportunidades y sobre todo la capacidad de nuestros pueblos para construir un futuro que agradezcan nuestros hijos. Es nuestro deber histórico asumir el liderazgo para construir una mejor región y por ende mejores países, para que las próximas generaciones tengan una mejor calidad de vida. Nuestro compromiso hoy es un compromiso con el futuro. Señoras y señores jefes de Estado, el inicio de la década nos sacudió con un desafío sanitario abrumador que dejó al descubierto las debilidades de nuestros sistemas y demostró que todos navegábamos en el mismo en el mismo mar, pero no todos estábamos en el mismo barco. Esta sacudida, más allá de propiciar un derrumbe, debe ser el golpe de tambor de un continente que, en unidad, hará que esta década no sea una más en el olvido, sino que la historia recuerde como la década que dio inicio a una nueva época de crecimiento en la región bajo el liderazgo de todos nosotros. Puede que el momento que nos reúna parezca apremiante y poblado de desafíos, pero en las palabras del poeta costarricense Isaac Felipe Azofeifa, recordemos, ya todas las estrellas han partido, pero nunca se pone más oscuro que cuando va a amanecer. Si el panorama parece oscuro, tengamos siempre presente que solo desde la cima y solo desde la unidad lograremos lo mejor para nuestras Américas, incluyendo a las raíces de nuestras sociedades. Que Dios bendiga a cada uno de sus países, a cada uno de sus ciudadanos y que Dios nos bendiga a todos. Muchísimas gracias. Gracias, Presidente Chávez. The chair will now yield to the Secretary of Homeland Security, the Honorable Alejandro Mayorkas of the United States, to preside as chair. Good morning, buenos dias. The chair shall now recognize His Excellency Luis Abinader. Señor Secretario de Homeland Security, señoras y señores jefes de Estado y de Gobierno y jefes de delegación, honorables representantes de organismos internacionales, invitados especiales, señoras y señores. A República Dominicana nos ha costado mucho esfuerzo y sacrificio conquistar las libertades de las que hoy gozamos y que garantiza a sus ciudadanos y ciudadanas el disfrute pleno de sus derechos, la igualdad de todos ante la ley y la potestad de exigir a sus gobernantes transparencia y rendición de cuentas. Temas tradicionales de discusión de estas cumbres, como la lucha contra la corrupción y el narcotráfico y la defensa de la democracia, puedo decir con seguridad y orgullo que en menos de 2 años nuestro gobierno ha hecho avances considerables. Hoy no hay impunidad en la República Dominicana. Hemos nombrado un Ministerio Público independiente y hemos promovido la designación de profesionales autónomos en organismos neurálgicos como la Cámara de Cuentas, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral y la Defensoría del Pueblo.
Los controles establecidos garantizan que las diversas formas de corrupción hayan disminuido significativamente en una sociedad en la cual, como la nuestra, existía una cultura generalizada de corrupción. Además, hemos manifestado nuestro firme apoyo a las propuestas surgidas en el seno del Congreso Nacional de nuestro país para que este poder constitucional apruebe una ley de extinción de dominio con la que esperamos proteger adecuadamente el patrimonio público de los dominicanos y dominicanas. Nuestro compromiso con la democracia se refleja además en las acciones externas del gobierno dominicano, asumiendo con entusiasmo nuestra participación en la Alianza para el Gobierno Abierto, AGA, de la que seremos sede de su próximo encuentro. Cuesta creer que en solo 22 meses de gobierno hemos incautado igual cantidad de drogas ilícitas que en los últimos 16 años previos a mi administración. Todo este esfuerzo por la transparencia, la lucha contra la corrupción, la lucha contra el narcotráfico, el fortalecimiento del sistema de justicia y la seguridad jurídica, nos ha convertido en un país propicio para la inversión, pero sobre todo en un Estado que tiene en cuenta las necesidades y reclamos de su población. Luchamos por un Estado inclusivo, que apuesta por el progreso y con igualdad de oportunidades para todos y todas. Este fue el espíritu que nos guió durante lo peor de la pandemia del COVID-19. República Dominicana fue uno de los primeros países latinoamericanos en relanzar la plena actividad económica, logrando una de las mayores y más rápidas tasas de recuperación a nivel mundial. Somos un ejemplo de buena gestión de la pandemia, por lo que hemos sido reconocidos recientemente por la Organización Mundial de la Salud. Aplicamos más de 15 millones de dosis de vacuna, lo que ha contribuido a que la tasa de letalidad promedio sea de solo un 0.7%, una de las más bajas de la región. Para mitigar los efectos negativos de la pandemia, se aumentó el acceso al crédito de todas las actividades productivas, se expandieron, se duplicaron los programas sociales para los más vulnerables, incluyendo políticas laborales, así como el apoyo al transporte y a la seguridad alimentaria de toda nuestra población. Todo esto permitió que en 2021 el Producto Interno Bruto creciera un 12.3% con relación al 2020. La recuperación de los sectores productivos ha permitido perfilarnos para el 2022 como una de las 3 economías de mayor crecimiento y resiliencia de América Latina, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Forbes y Moody's. En un mundo globalizado y desde una economía insular, apostamos por las alianzas internacionales como medio para potenciar nuestras ventajas competitivas como país y como región. Así, hemos impulsado la Alianza para el Desarrollo en Democracia junto a los gobiernos de Costa Rica y Panamá para promover la recuperación de nuestras economías en marco de la defensa de los valores democráticos, las sociedades abiertas, los derechos humanos y el multilateralismo. No obstante, señoras y señores, 3 temas urgentes amenazan nuestro crecimiento y bienestar. La invasión rusa a Ucrania ha generado en nuestro país y otros países del Caribe un impacto mayor a otros de la región, ya que no tenemos hidrocarburos y somos una economía muy abierta que depende de las materias primas importadas. Es la primera vez que nuestro gobierno no cuenta con un país amigo que le ayude a mitigar el shock petrolero. En los años 80, con el Acuerdo de San José de México y Venezuela, y después de Petrocaribe de Venezuela hasta el 2014, estos acuerdos nos daban financiamientos y precios especiales, nos ayudaron a mitigar las alzas del petróleo de esas épocas. Hoy hacemos un enorme sacrificio fiscal para subsidiar combustibles, subsidiar fertilizantes y alimentos para nuestra población. Esta realidad nos compele a buscar vías que garanticen nuestra seguridad energética y alimentaria. Urge tomar medidas de abastecimiento que reconozcan que estamos en una economía de guerra, flexibilizando las restricciones, así como buscando financiamiento en términos concesionarios que nos permitan a los países de ingreso medio enfrentar esta crisis, la más compleja del último siglo
y que ya está haciendo estragos en la región. Se hace urgente la creación de mecanismos nuevos y creativos para conceder financiamientos blandos o concesiones, pues de no enfrentarse adecuadamente a esta crisis, aumentará el creciente descontento social y sus consecuentes conflictos que afectarían seriamente nuestras democracias. Justo ayer, reunidos con el presidente Biden, la vicepresidente Harris, los países hermanos miembros del CARICOM y nosotros en representación de República Dominicana, sostuvimos un encuentro muy sincero, pero también productivo. En esta reunión, donde el presidente Biden y la vicepresidenta Harris fueron muy receptivos y demostraron su empatía con la región, se acordó establecer comisiones conjuntas que de manera urgente trabajen en recomendaciones que empiecen a ser aplicadas de inmediato. Un segundo tema que nos afecta es la seguridad. Los extraordinarios golpes al narcotráfico durante nuestro gobierno han generado una reacción de otros tipos de delincuencia en nuestro país. La colaboración en la lucha contra el narcotráfico no solo debe de ser para detener el flujo de drogas ilícitas hacia el norte, sino también para ayudar en la seguridad ciudadana de nuestras naciones, afectada por las organizaciones criminales que utilizan a nuestros países como puentes. Y tercero, y no menos importante, tengo el deber de pronunciarme, como en anteriores ocasiones, sobre la imperiosa necesidad de que la comunidad internacional, y en particular los países de las Américas, actúen sin demora ante la dramática situación por la que atraviesa Haití. Haití, que históricamente ha pagado muy caro sus deudas con países desarrollados, grita, clama por una acción coordinada que pacifique ese país. Es para mí, nuestro gobierno, injustificable que esta comunidad de naciones permita que un Estado en el medio del continente americano tenga gran parte de su territorio controlado por bandas criminales. El pueblo haitiano está sufriendo las consecuencias de la inestabilidad y la inseguridad que han generado estas pandillas y que obliga a sus ciudadanos a buscar otras alternativas para sobrevivir, aumentando de forma significativa la presión migratoria, principalmente sobre República Dominicana y en menor medida también con otros países de la región. República Dominicana no puede cargar solo con los problemas de Haití. De hecho, ya está haciendo demasiado, mucho más de lo que puede. La situación del vecino país ha desbordado los límites de un problema migratorio. Es para los dominicanos un tema de seguridad nacional, por lo que haremos lo necesario, como haría todo país soberano, ante una amenaza similar para asegurar adecuadamente nuestra frontera. Le compete a la comunidad internacional asumir definitivamente un mayor compromiso con el pueblo haitiano, con una mayor implicación y de manera urgente trabajar por su pacificación y recuperación definitiva. Señoras y señores, es el momento en que todos los países de América trabajemos juntos, buscando soluciones a nuestros problemas, y que Estados Unidos ponga su mirada en la región y demuestre una vez más su compromiso con liderar el desarrollo social y económico de nuestro continente. Si lo hacemos todos juntos, no solo saldremos de las dificultades y crisis del momento, sino que vamos a demostrarle al mundo que América es el continente del futuro. Muchas gracias y que Dios bendiga a nuestros países. Thank you, Mr. President. The chair now recognizes His Excellency Guillermo Lasso Mendoza, President of the Republic of Ecuador.
Gracias, secretario Mayorkas. Apreciados jefes de Estado y de Gobierno de los países de las Américas, estimado secretario Almagro, colegas, amigos y amigas todas, nos unen metas comunes y todos los que estamos aquí compartimos la ética de la paz y de la convivencia, porque creemos y practicamos la democracia. La democracia permite llegar a acuerdos, permite tener diálogo, escuchar al otro. Estamos aquí porque queremos mejorar la vida de nuestros pueblos. Estamos aquí porque queremos oír y queremos proponer. Queremos dialogar. Y hoy alzo mi voz para hablar de migración, que es un problema para Estados Unidos, pero que es un problema para todos nuestros países y que no se acabará mientras no hagamos juntos un esfuerzo serio y creativo para mejorar las oportunidades de trabajo, de vida sana, de educación en nuestros propios países. Solo así nuestros jóvenes tendrán alternativas de vida valederas y atractivas en su propio lugar de origen. Detrás de cada migrante hay un ser humano que merece respeto, atención y oportunidad. Debemos lograr a nivel mundial una migración segura y ordenada. El Ecuador, además de ser un país de donde emigran sus ciudadanos, también es un país de acogida. Desde hace 40 años recibimos a miles de colombianos desplazados del conflicto de frontera y en la última década a centenares de miles de venezolanos. Y para poder atenderlos, para poder ejercer política pública sobre ellos, tomé la decisión de regularizar a más de 500.000 ciudadanos venezolanos afincados en mi país con el fin de que tengan una situación segura y estable, que les permita ser actores en el proceso de desarrollo económico. Y por eso, reitero, la construcción de un marco económico regional más dinámico, una cooperación más clara, consistente, como de la que estamos hablando en esta cumbre, es condición indispensable si queremos hablar de migración. Porque cualquier solución pasa, como lo han dicho varios de ustedes, queridos presidentes, por generar más oportunidades en nuestros países. Y eso está ligado a un manejo ordenado de la economía. No somos entes que flotan en el espacio como cuerpos celestes en órbitas distintas. Pertenecemos a un mismo continente y tenemos múltiples lazos que nos unen desde hace siglos. Por eso, para enfrentar los retos del presente y del futuro, debemos unirnos más y llegar a una verdadera integración regional continental. Solo así, con un gran bloque económico, podrá cada uno de nuestros países prosperar y sus economías crecer y levantarse. Usted lo ha dicho a lo largo de estos días, el presidente Biden me refiero, necesitamos un marco de integración económica de sur a norte y de la mitad hacia los lados. La lucha por un futuro verde y sostenible también la debemos dar juntos. Y estamos empeñados en esto. Por esa razón, creamos junto a nuestros hermanos de Panamá, Costa Rica y Colombia una nueva reserva marina, la Reserva Hermandad, que en Ecuador cuenta ahora
con una superficie adicional de 60.000 kilómetros cuadrados, ubicada en aguas abiertas de la zona económica exclusiva de nuestras Islas Galápagos. Esta es una de las medidas con las que contribuimos a la lucha contra el cambio climático y la protección de las especies, los suelos, el agua y la atmósfera. La salud también es vital y la pandemia nos mostró que cooperando a nivel continental podemos lograr mejores resultados. Quiero agradecer una vez más la solidaridad de Estados Unidos, de Canadá, de México, de Chile para dotar al Ecuador de vacunas. El logro más importante de mi primer año de gobierno ha sido la vacunación contra el virus que causa el COVID-19. Logramos salvar vidas y salvar la economía. Hace un año, apenas el 5% de los ecuatorianos había recibido una dosis de vacuna y existía una gran preocupación de la población de contagiarse y de morir. 12 meses después, hemos logrado vacunar a más del 85% de la población con 2 dosis, al 35% con 3 dosis y ya estamos aplicando la 4ª dosis. Esto ha permitido la reactivación económica de una manera más acelerada de lo que se preveía. Los expertos pronosticaron que en el 2021 el PIB del Ecuador crecería en 2.8%. Pero con 7 meses de gestión de nuestro gobierno y el éxito de esta eficaz y masiva campaña de vacunación, el Producto Interno Bruto ecuatoriano creció al 4.2%. Hemos sacado a 750.000 personas de la pobreza y hemos creado 350.000 empleos adecuados. Por otro lado, recibimos un Estado con un déficit fiscal equivalente a 7% del Producto Interno Bruto, que lo redujimos a 4% a finales del 2021 y lo llevaremos al 2% o incluso menos en el presente año. Un gobierno democrático tiene una legitimidad de origen, pero requiere ganarse la legitimidad del ejercicio de su cargo. Y uno no sabe con qué se va a enfrentar cuando llega al gobierno. Lo que hemos tenido que enfrentar en el Ecuador concierne a esta cumbre, como lo dijo mi colega paraguayo, porque se trata de una lucha transnacional, la de las estructuras criminales transnacionales. Poderosos carteles transnacionales intentan establecer en Ecuador sus rutas de narcotráfico y se hallan enfrentados entre sí al disputarse territorios e intentar someter a la población, creando en los niños y jóvenes dependencia a las drogas y otras adicciones. Además, penetran con sus tentáculos en otras áreas, como el tráfico de personas y la minería ilegal. Y no pasa solo en nuestro país, lo vemos en casi toda la región. Por eso, estamos en un esfuerzo valiente y sostenido por la seguridad, para lo que necesitamos solidaridad y apoyo. Nuestros países están haciendo su parte, pero requieren del apoyo decidido del continente para ganar esta batalla a las estructuras criminales que empañan los sueños de niñas, niños y jóvenes de todo el hemisferio. Todo esto me trae de vuelta a la necesidad de la formación de un sólido bloque económico. Yo les digo, estimados presidentes, es el momento de hacerlo. El perverso ataque de Rusia a Ucrania
está cambiando la geopolítica y la geoeconomía del mundo. Los países que gobernamos somos los proveedores ideales de cadenas de suministros que se han roto para los próximos 10, por no decir 20 años. Es ahora cuando tenemos que unirnos en nuestros esfuerzos por la seguridad interna, la seguridad alimentaria, la producción y el libre comercio. Esta, estimados presidentes, debe ser nuestra misión, que la coyuntura difícil del mundo, después de la pandemia y en medio de una guerra, nos encuentre unidos en este hemisferio a pesar de cualquier diferencia pasajera. Queridos amigos, no quiero terminar sin antes agradecer al presidente Joe Biden y al pueblo americano por habernos invitado a esta necesaria cumbre para dialogar, para encontrarnos, para vernos a los ojos y hablar con sinceridad de los problemas que afectan a la región. Y también no deseo terminar sin expresar un afectuoso saludo al presidente Iván Duque Márquez, presidente de Colombia, que hoy se ha despedido en esta cumbre, ya que próximamente terminará su periodo de gobierno. Quiero decir que su trabajo durante estos 4 años lo ha convertido en un líder guía en defensa de la democracia, de la seguridad y de la prosperidad de América Latina. Muchas gracias. Thank you, Mr. President. The chair now recognizes His Excellency Mohammed Irfan Ali, President of the Cooperative Republic of Guyana. Chair, Excellencies, distinguished ladies and gentlemen. In addressing the theme of the conference, building a sustainable, resilient, and equitable future, we must examine the important pillars for us to achieve these noble objectives. Issues of democracy, equity, good governance, fairness, justice, race relations, security, and partnership. In addressing these issues, we must have a realistic analysis of the current state of affairs in the Americas. In achieving sustainability, resilience, and equity, I wish to examine the following indicators. Food security. In 2019, 7.4% of the population in LAC countries lived in hunger. This is 47.7 million people. The situation is getting worse. Over the last 5 years, with an increase of 13.2 million people undernourished. By 2030, it is estimated that 67 million people in the region will be affected by hunger, a figure that does not include the repercussions of COVID-19. In 2019, almost a third of the population, 191 million people, were affected by moderate or severe food insecurity. All of this is occurring whilst in this region, in the upper tier of countries that are considered food secure, we have 6 countries listed. In climate change, extreme events and changes in climatic patterns is expected to cost the region
hundreds of billions of US dollars annually. Between 2015 and 2019, crop duration between sowing and harvest for soy shortened by 4.7% in Central America, 3.1% in Northwest South America, 2.7% in Southeast South America, whilst growth duration for maize in the same period declined by 5%. In Central America, 5.2% in Southwest South America. These changes will continue to disrupt established cycles and yields. The number of extreme weather events in Central America has increased 3% annually in the last 20 years. The Amazon, the world's largest reservoir of biodiversity and carbon, is described as highly vulnerable to drought. Exposure to drought increased from 8% between 2004 to 2005 to 16% in 2015 to 2018. This has led to increased tree mortality and declined productivity in the forests. In North America, over the last few decades, and what is projected between 2021 and 2050, is that average temperatures is expected to rise by about 2.5 degrees Celsius for the United States. Floods, droughts, wildfires, and hurricanes made worse by climate change. It is expected that this will cost the U.S. federal budget about US $2 trillion each year, a 7.1% loss in annual revenue. In 2020, 59.7 million people suffered from hunger, 13.8 million increase from 2019. There has been an increase of almost 79% in the number of people suffering from hunger between 2014 and 2020. In North America, more than 38 million Americans, including 11.7 million children, struggle with food insecurity. In Latin America and the Caribbean, over 100 million lack access to sanitation. Only 65% of the population have access to safely managed water services. 51.2% of children and adolescents in Latin America cities are affected by some form of housing deprivation. Among 3 and 4 years old living in deprived livelihoods, 51% do not receive any formal education. Latin American Caribbean GDP per capita declined by 17.14% from 2019. Most recent survey indicates that the lowest income 20% of households receive an average of 5% total income, whilst the quantile going to the richest is between 35 to 50%. Inequality increased on an average by 2% since 2019, twice the annual average growth that marked a decade of growing inequalities in the 1990s. 30% of the region lives beneath the poverty line, and 1 in 5 individuals live in slums, and 60% of Latin America are employed in the informal sector. Public investment represents only 1.6% of GDP in the region in 2017. The region today faces greater threat to democracy than any other time in its history. The latest edition of the Economist Intelligence Unit Democracy Index demonstrates this fact. And we cannot divorce democracy and the rule of law from sustainability and prosperity. In this context, I want to publicly thank the OAS for its role in securing democracy in my own country. It is only our collective voice and action that will ensure the prosperity we seek is built on good governance, democracy, and the rule of law.
The top 10% income categories in the region is responsible for 21.1% of the regional total carbon and energy footprint. And their per capita energy and carbon footprints were 12.2 and 7.5 times above the lowest 10 earners in Latin America and the Caribbean. Investment in renewable energy sources across the region jumped 65% in 2017 to $7.2 billion, outplacing the global average of 3%. In 2020, data showed that in North America, 35% of the nation's energy originates from petroleum, 10% from coal, 34% from natural gas. Proven reserves of crude oil decreased by 9 billion barrels in 2020, a decline of 19%, and proven reserves of natural gas decreased by 22 trillion cubic feet, a decline of 4%. Whilst we confront this decline, there lies opportunity. Trinidad and Tobago has an opportunity with proven reserves of natural gas of 10 trillion cubic feet and an estimated potential of 23 trillion cubic feet. They must be part of the equation in finding a solution to this problem. The COVID-19 pandemic pushed 4.7 million people out of the middle class. About 65% of the household of the bottom 20% on income distribution have experienced at least one job loss among family members. Within the top 20%, the percentage of job losses was about 22%. The education gap mirrors the income gap between rich and poor levels of inequality in Latin America. Some of the highest, which is some of the highest in the world. 51% of children in Latin America and the Caribbean could not read or understand a simple text by the age 10. The global average is 48%. Data shows remote learning was particularly challenging for children living in most disadvantaged areas. By March 2021, about 121 million of the region's school-age children lost or were at risk of losing an entire academic year of in-person education. This is the reality. This is the reality of the region we live in today. In Latin America and the Caribbean, only 77% of 15-year-old students have internet access. Connectivity is even worse among low-income students, at only 45%. In North America, the internet penetration rate stood at 92% of the total population. These statistics and figures were derived from various reports of the World Bank, IMF, IDB, EIU, World Energy Investment, White House reports, USDA, and ECLAC reports. We are living among these challenges in a region that has the potential to be fully energy secure, bring prosperity to every home, have the greatest access to natural resources, abundant land and access to water resources to ensure food security, enough rainforests and technology to make a meaningful contribution to climate change, enough access to finances to bridge the inequality and support sustainable development for all. The question is, why have we not achieved this? Why have we not achieved this? It points to systemic issues, and we must be able to have a frank conversation on resolving these systemic problems. Not a political and ideological conversation, but a fact-based conversation aimed at uplifting the people of this region to a position of prosperity. In this context, I was happy to be part of a meeting yesterday with President Biden and Vice President Harris. And we are convinced that the leadership is ready for this frank, fact-based conversation. And we are encouraged by the immediate action, as my friend, the President of the Dominican Republic would have said.
we are encouraged by the immediate action to set up joint committees to look at the important issue of food security, climate change, energy security, and financing. This should be expanded to the Americas in finding solution based on a time frame. Let us say to the people of this region that as political leaders, we are ready to tie ourselves to time-bound initiatives in delivering to them the prosperity we all speak of. We need as a region to have these tough conversations that are necessary to make the best possible decisions for the people of this region. In my own country, we have seen and have been affected by all I spoke of. Democracy was threatened. One flood wiped out 59% of our GDP. But still, we are among the best in managing our forests. Our deforestation rate is 0.05%, one of the best in the world. Whilst all of this is occurring, we have standing forests the size of England, storing 19.5 gigatons of carbon. We have 11 billion barrels of proven oil reserves as I speak. And an assessment of gas reserve is on the way. However, as our economy is projected to double in size in 2 years, and as we are projected to be the fastest growing economy, we understand that we are not alone in this world and this region. And the prosperity that we seek to achieve cannot be done alone. We belong to the family of humanity, and we are ready to make our contribution to that family of humanity. We cannot be reckless, and we will not be irresponsible in managing these resources in the interests of the world and in the interests of this region. This, coupled with the potential of Suriname, Trinidad and Tobago, and possibilities through investment and exploration with gas in Barbados, can make this region energy secure. Let us get together and have a conversation that defines a pathway to energy security for this region. We have the potential, and we must use every available tool, all the asset that is available to us to reach that potential, and we can do it if we commit ourselves to doing that. The people of the hemisphere, before I go there, this conference must also define a pathway for integration of infrastructure, people, and economy. It is important that we have that conversation on how we're going to integrate our people, our economy, and infrastructure. In Guyana, in the last 3 years alone, we have welcomed migrants from Venezuela, 5% the size of our total population. 5% the size of our total population. We are taking our responsibility seriously, being part of the family of humanity. The people of the hemisphere expects this conference to point to solutions and an action-oriented agenda at addressing all these issues that would give them a better future, that would give them an equitable stake in sustainable social, political, and economic environment. I close by asking a few questions. Can we achieve sustainability without democracy? Can we achieve prosperity with growing inequality? Can we achieve resilience with negligence? Can we achieve climate security without income and economic security? Can we achieve energy security without exploration of our natural assets? Can we achieve and maintain this hemisphere as a zone of peace without dialogue and conversation? If the answer to these questions consciously is no, then we have a broken system that needs to be fixed. And I urge my colleagues for us to take collective responsibility in fixing the system. Collective responsibility. Wherever we are in the hemisphere, Cuba, Nicaragua, Venezuela,
Let us take collective responsibility at this conference to fix the problem and fix the system in the interests of the people of this hemisphere. Let us forge ahead to unite the Americas, strengthen our relationship, forge in respect and good governance, so that when we reach again, we do so as a singular whole and create a winning formula and culture for all. I thank you, and God bless you. Thank you, Mr. President. The chair now recognizes His Excellency Ariel Henry, Prime Minister of the Republic of Haiti. Monsieur le Président de séance, Mesdames, Messieurs, chers collègues, chefs d'État et de gouvernement, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames, Messieurs les membres des pays et organisateurs observateurs, Mesdames, Messieurs les membres de délégation, chers invités, Mesdames, Messieurs. C'est pour moi un réel plaisir de me retrouver ici à Los Angeles pour participer à ce 9e sommet des Amériques, l'un des lieux privilégiés de rencontre de la grande famille de l'hémisphère occidental. Permettez-moi d'adresser au nom de mon pays, Haïti, et de la délégation que je préside, mes plus vifs remerciements aux dirigeants et au gouvernement du pays hôte pour la qualité de l'accueil qui nous a été réservé. Le thème retenu pour ce 9e sommet des Amériques, construire un avenir durable, résilient et équitable, constitue en lui-même un objectif ambitieux et désirable pour notre région. Je tiens ici à féliciter les cadres qui ont travaillé et contribué à l'élaboration des divers projets d'engagement. Si nous arrivions à transcender les égoïsmes nationaux et à nous engager réellement tous ensemble, à faire en sorte que ce thème ne soit pas seulement un slogan vide de contenu ou un simple vœu pieux, quelle serait belle notre Amérique, de l'Alaska jusqu'à la Terre de Feu, en passant par la Caraïbe. Imaginez que nous nous mettions tous à construire une Amérique unie, intégrée, dans laquelle nous ferions disparaître la misère, la pauvreté, les inégalités et la violence. Imaginez une Amérique où les richesses seraient réparties équitablement, où personne ne serait laissé de côté, où l'insécurité alimentaire et la faim auraient complètement disparu. Une Amérique où les règles démocratiques communes du vivre ensemble permettraient à tous les citoyens de vivre dans la dignité et dans le respect des droits de tous et de chacun. Une Amérique caractérisée par les relations de bon voisinage, où nous pourrions tous circuler librement d'une région à l'autre, sans restrictions inutiles, où la nature comme bien commun serait respectée et régénérée. Imaginez une Amérique où les soins de santé seraient accessibles à tous, où le fossé numérique serait comblé, permettant à tous d'avoir accès aux bienfaits des nouvelles technologies. Elle serait vraiment belle, notre Amérique, avec sa diversité de paysages, de peuples, de races, de cultures, de langues et de modes de vie. Mais, malgré les complexités et les difficultés des réalités politiques au quotidien, il est de notre devoir de penser l'avenir et de commencer maintenant
à poser les bases de ce que sera notre futur et celle des prochaines générations. Notre monde devient de plus en plus dangereux et les menaces de remise en cause de ce qui nous a permis jusqu'ici de vivre ensemble dans une paix relative sont bien présentes et se concrétisent tous les jours. Partout, nos sociétés deviennent plus violentes. Les atteintes contre les valeurs démocratiques auxquelles nous avons tous souscrit et que nous avons en partage dans notre hémisphère se multiplient et risquent de nous déstabiliser. La démocratie n'est pas un État que l'on atteint une fois pour toutes. C'est une construction permanente. C'est un combat quotidien. Il nous incombe de la défendre et de la renforcer. Monsieur le Président de séance, chers collègues, j'en parle avec d'autant plus de conviction que j'ai la lourde responsabilité de diriger un pays qui a fait l'histoire. Un pays construit par des pères fondateurs qui ont combattu pour que tous les hommes naissent effectivement libres et égaux en droit, quelle que soit leur race. Je parle de démocratie, je parle de construction de l'avenir, parce que dans mon pays, la démocratie a reculé et que l'avenir paraît sombre et le restera si nous ne faisons rien pour poser aujourd'hui les bases pour un lendemain meilleur. Vous le savez tous, le président de la République, qui m'a nommé Premier ministre, a été odieusement assassiné au lendemain de ma nomination. J'ai le sentiment désagréable que ceux qui ont conçu et financé ce plan macabre courent toujours et échappent encore à notre système judiciaire. Je ne suis pas venu ici pour me plaindre, mais je crois que dans notre volonté de construire ensemble un meilleur avenir pour tous dans la région, vous devez avoir une idée exacte de ce qui se passe aujourd'hui dans mon pays et de ce que j'entreprends pour y remédier. Mon pays est actuellement soumis à une insécurité alimentée par des gangs armés qui volent, qui violent, qui tuent et kidnappent des nationaux aussi bien que des étrangers. Par leurs actions criminelles, ils sont parvenus à empêcher la libre circulation des personnes et des biens. La péninsule sud, victime du tremblement de terre du 14 août 2021, est pratiquement coupée du reste du pays. Nos institutions démocratiques se sont effondrées. Cela fera bientôt une année que depuis que je suis à la tête d'un gouvernement de consensus, issu d'un accord politique entre des forces politiques antagoniques et des secteurs de la société civile. Et je continue sans relâche à parler à mes compatriotes pour tenter d'élargir ce consensus en ralliant plus de groupes sociaux autour d'un plan conçu pour ramener les institutions du pays à un fonctionnement normal et pour restituer le pouvoir à des élus librement choisis par le peuple haïtien dans le cadre d'élections libres et transparentes. L'instabilité liée à une insécurité insupportable rend illusoire toute velléité de construire cet avenir durable, résilient et équitable. La conséquence immédiate pour nous est un ralentissement de l'activité économique, une inflation importée, la fuite massive de nos jeunes et de nos cadres vers d'autres pays de la région et une difficulté à envisager l'organisation rapide des élections et la transmission du pouvoir à des élus. L'émigration illégale en provenance d'Haïti, qui affectait uniquement quelques pays limitrophes, s'est maintenant étendue à l'ensemble des pays du continent. Les migrants haïtiens, dans leur quête de mieux-être, prennent tous les risques pour atteindre un pays d'accueil. Haïti accepte toujours de coopérer avec les pays de la région qui veulent rapatrier les immigrants illégaux. Mais je continuerai à plaider
pour qu'un traitement humain, respectueux de leurs droits fondamentaux, leur soit réservé. Je crois que l'accent doit être mis en particulier sur la recherche de solutions concrètes et durables aux problèmes qui poussent les migrants à partir de chez eux. En Haïti, ces problèmes ont pour nom la misère, le chômage, l'absence d'opportunités pour les jeunes, les inégalités, l'insécurité et l'instabilité politique. Ces phénomènes ne sont pas spécifiques à Haïti. Mon pays, comme d'autres dans la région, ont besoin d'investissements massifs, créateurs d'emplois stables, et se doit d'offrir à notre jeunesse et aux candidats à l'immigration illégale des opportunités et des raisons d'espérer un avenir meilleur. Ils en ont besoin pour fixer leurs citoyens et les faire retrouver l'envie de rester dans leur pays, pour y construire cet avenir et être heureux d'y vivre. C'est ce que j'appelle la sédentarisation des citoyens dans leur pays. Monsieur le Président de séance, chers collègues, pendant ce 9e sommet des Amériques, nous avons entendu beaucoup de propos encourageants et des promesses généreuses. J'ai la conviction qu'en dépit d'une conjoncture difficile, le pessimisme de l'intelligence doit céder la place à l'optimisme de la volonté. Haïti croit qu'il est de notre intérêt dans cet hémisphère de tout faire pour tenir nos promesses et qu'ensemble, nous pouvons effectivement construire un avenir durable, résilient et équitable. Je vous remercie. Thank you, Mr. Prime Minister. The Chair now recognizes the Most Honorable Andrew Holness, Prime Minister of Jamaica. Thank you, Mr. Chairman. Excellencies, colleague heads, it is a pleasure to be in the wonderful city of Los Angeles for this 9th Summit of the Americas, and to join fellow leaders from across the hemisphere, recommitting to our shared values, forging new solutions to common challenges, and undertaking realistic actions in support of building a sustainable, resilient, and equitable future. I thank the United States and the city of Los Angeles for the arrangements made to host this significant summit. I also commend the Biden-Harris administration for its leadership of the summit process and for its general posture of listening and paying attention to the particular concerns and challenges of small developing states within the hemisphere. Excellencies, the COVID-19 pandemic, the climate crisis, the conflict in Europe, and the consequential impact on supply chains, food and energy security are challenging the order of the world as we know it. All the countries here, regardless of economic size and institutional maturity, have been affected by the same challenges. These challenges have led to the erosion of hard-won developmental gains. While thankfully Jamaica has been able to see some sustained growth over 6 quarters, predicted levels of growth for the region are not robust. The first summit of the Americas in Miami in 1994
began with a proposal for the establishment of a free trade area of the Americas, an ambitious plan to eliminate trade barriers throughout the region. While subsequent policy disagreements led to this worthy initiative not being fully achieved, it did lead to the establishment of free trade arrangements between the United States and a number of countries in the region. This 9th summit comes at a pivotal time in global history. And if it is to fulfill the promise of the moment, it must serve as an opportunity to announce a new blueprint for regional cooperation. We must endeavor to create a new regional order with the same lofty ambition as the first summit in 1994. Jamaica therefore welcomes the announcement of the Americas Partnership for Economic Prosperity. Jamaica is keenly interested in a successful outcome to this summit, particularly with emphasis on the following areas: food and energy security. The Americas have access to an abundance of agricultural supplies, as well as renewable and other energy sources. We need greater intra-regional technical cooperation, trade, and finance to harness these resources to make our hemisphere less vulnerable to global supply disruptions. Climate finance. Urgent access to climate finance remains a critical priority. The hemisphere has entered another hurricane season, a stark reminder of what could lie ahead for the next 6 months. For countries like Jamaica, which are disproportionately affected by the impacts of climate change, global emissions must be capped to net zero. Adaptation and mitigation solutions must be implemented, and attention must be given to loss and damage mechanisms. More broadly, access to financing for small and vulnerable economies, especially highly indebted middle-income countries, must be a priority towards recovery. Therefore, Jamaica welcomes the announcement of PAC 2030. Human capital and skills development. As the nature of work and skills change with the onset of the fourth industrial revolution, and with net migration of skills from poorer economies to richer economies, several countries in the region, like Jamaica, face a skills gap which could become a binding constraint on our growth horizon. The region needs a thoughtful and coordinated approach in facilitating massive investments in human capital development, while at the same time pursuing nearshore policies to bring jobs to workers in their home countries. Finally, security, and particularly trafficking in small arms. A significant number of countries are experiencing an increase in illegally trafficked weapons and small arms into our borders from within the region. This is increasing the capabilities of criminals and increasing violent crimes, particularly homicides. Much more needs to be done to control illegally trafficked weapons in our region. Excellencies, the COVID-19 pandemic demonstrated our interconnectedness and our interdependence, and that no one is safe until we are all safe. This kind of inclusive approach is critical to meeting our challenges, and we regret that the summit did not involve all the countries of the Americas. The action plans on democratic governance,
digital transformation, our green future, equitable, sustainable, and renewable energy and health resilience should be predicated on the participation of the entire region, while reaffirming our democratic principles. Excellencies, as we strive to increase resilience, improve accountability, and ensure better opportunities for growth and prosperity, Jamaica remains committed to the summit process. We will continue to work with all hemispheric partners so that our deliberations here in Los Angeles will make a difference and allow for a better future for our respective peoples. This region of the world has the resources, all the resources, to secure peace and prosperity for all the people of the hemisphere. We have the leadership in this room at this conference to make it happen. Let us commit to using our best efforts to make the dialogue, the plans, and the agreements a reality. I thank you. Thank you, Mr. Prime Minister. The chair now yields to the representative of the United States of America to the United Nations, Linda Thomas Greenfield, to preside as chair. Good afternoon. The chair recognizes His Excellency Pedro Castillo, President of the Republic of Peru. Gracias, señora presidenta. Transmito el saludo fraterno del pueblo peruano a los altos representantes de las naciones americanas, reconociendo la necesidad de construir nuestro futuro, tal como lo afirma el lema de esta cumbre, sobre la base de los valores de sostenibilidad, resiliencia y equidad, particularmente luego de la difícil prueba que ha supuesto y supone todavía la pandemia del COVID-19. Precisamente la búsqueda de la equidad e inclusión social es una de las mayores prioridades que hemos asumido. Consideramos que las brechas en el acceso y servicios básicos de calidad, como la educación, la salud y las persistentes desigualdades en el disfrute de los derechos fundamentales, son en sí mismas las barreras para el desarrollo. Ningún espejismo de recuperación es sostenible si no corregimos estos problemas estructurales que han hecho de manera de América Latina la región más desigual del mundo. La desigualdad extrema es un mal endémico de nuestra región que ha socavado nuestras capacidades para lidiar con situaciones de emergencia y proteger adecuadamente nuestra población. Al mismo tiempo, nos ha impedido insertarnos de manera más ventajosa en la economía global, aprovechar el potencial creativo y la extraordinaria laboriosidad de nuestros ciudadanos y generar mayor bienestar para nuestros países a partir de un acceso más equitativo, por ejemplo, a la transformación digital y a la eficiencia tecnológica, a la eficiencia energética. Por estas razones, celebro que la búsqueda de la equidad sea uno de los ejes de esta cumbre, porque eso significa que estamos en sintonía con aquello que demandan nuestros pueblos. Por otro lado, debemos enfrentar de manera coordinada las dificultades actuales de la producción agrícola por la escasez de fertilizantes y el acceso
a los alimentos para la población, que golpea de manera más severa a los hogares más vulnerables. En ese contexto, el multilateralismo y espacios como la Cumbre de las Américas están llamados a encontrar mecanismos efectivos de cooperación que respaldan los esfuerzos nacionales. Con esa convicción, el Perú ha llevado su grave preocupación por la escasez de fertilizantes al seno de la Organización de los Estados Americanos, propiciando la aprobación por consenso de una resolución del Consejo Permanente que dispone efectuar el seguimiento de la situación junto con las instituciones permanentes de nuestro continente. De esta forma, nuestro país propone establecer con el Banco Interamericano de Desarrollo un programa regional de créditos orientado a financiar subsidios para los fertilizantes como la urea y otros fosfatos, así como para los alimentos cuyo consumo resulta indispensable para nuestra población. En esa línea, con relación al anuncio realizado por el presidente Biden sobre una alianza de las Américas para la prosperidad económica, el Perú siempre respaldará el fortalecimiento de los esquemas de cooperación económica en el hemisferio y encuentra coincidencia con varios de los temas y pilares allí incluidos, como el enfoque de la justicia, con inclusión social. Esperamos trabajar con los Estados Unidos y los países del continente en la definición de los objetivos y áreas de esta iniciativa, la misma que debería resaltar la importancia de garantizar la seguridad alimentaria de nuestros pueblos. Detrás de dichos riesgos alimentarios están no solo factores coyunturales, sino también los efectos del cambio climático y la necesidad de priorizar un futuro verde. Quizá el desafío global más importante, esta es una amenaza a nuestro desarrollo sostenible, que nos demanda acciones internacionales urgentes y coordinadas, teniendo en mente las nuevas generaciones. Quisiera referirme ahora a otro reto de mayor interés regional, las migraciones. Más de 3 millones de peruanos, alrededor del 10% de nuestra población, viven más allá de nuestras fronteras. Asimismo, en los últimos años, el Perú ha recibido a más de 1 millón de migrantes. En muy poco tiempo, de ser un país emisor de migrantes, nos hemos convertido también en un país de acogida y de tránsito de migrantes. Esas dos realidades coinciden, sin embargo, en un objetivo común: lograr mejores condiciones de vida para ellos y sus familias. Como gobierno, con genuino espíritu de acogida, nos ha tocado incorporar a los migrantes que recibimos a la cobertura de los servicios públicos, con recursos limitados y durante la coyuntura especialmente crítica por la pandemia. Compartimos lo que tenemos, por ello insistimos en la necesidad de implementar un enfoque de derechos humanos y un esquema amplio de cooperación en materia migratoria de manera integral, lo que nos permite promover una migración segura, ordenada y regular, que beneficie tanto a aquellos que han decidido migrar como a las sociedades y a los países que los acogen generosamente. En función a ello, el Perú acompañará la declaración de Los Ángeles sobre la migración y la corrupción. Señoras y señores, presido hoy en día un gobierno democrático, surgido de las urnas por la voluntad mayoritaria del pueblo peruano. Soy un maestro de escuela rural al que me ha dado el encargo honroso esta población, como lo recibe un ciudadano, que representar no solamente a los maestros, sino también a los trabajadores peruanos, el día de hoy alcanzan la presidencia de la República, y no hubiese sido realidad sino de esta forma democrática. Se trata de un gobierno absolutamente respetuoso de las libertades ciudadanas, de las instituciones del Estado de Derecho. Lo hemos demostrado cabalmente en los meses que llevamos al frente de la conducción del país. Por eso me permito llamar la atención sobre la urgencia de preservar nuestras democracias frente a las amenazas
que suponen los impulsos autoritarios, la corrupción institucionalizada y otros grupos antidemocráticos, así como el impacto del crimen organizado en el hemisferio, tal como lo establece la Carta Democrática Interamericana. Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. En el Perú, hace más de 20 años, recuperamos nuestra democracia y estamos decididos a seguir trabajando para consolidarla y generar cada vez mayor bienestar a nuestro pueblo. Todas estas preocupaciones, entre varias otras, se vienen reflejadas en la agenda de esta cumbre y serán también motivo de la deliberación de nuestros países en la máxima Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, que tendremos el honor de acogerlos en el Perú en el mes de octubre. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. The chair recognizes the Honorable Philip J. Pierre, Prime Minister of St. Lucia. Madam Chair, heads of state and heads of government, distinguished ministers, excellencies, and heads of delegation, citizens of the Americas. Let me thank the President, the City of Los Angeles, and the government of the United States for hosting this 9th Summit of the Americas and for the excellent welcome given to our delegations. This inevitable march of time in the decade since the first Summit of the Americas in 1994 finds us meeting here in Los Angeles at one of the most critical junctures in world history, a time of universal and grim crisis that causes deep anxiety among our peoples. It is manifested in the ever-deepening climate crisis, visible in a COVID-19 pandemic that has created health and economic predicaments, and compounded by war in Ukraine with its worldwide disastrous impacts on the cost of energy and food supplies. For us in St. Lucia and the small island states of the Caribbean, the smallest members of the Americas, these crises are not of our making, none more so than that of climate change. The 1st of June marked the commencement of this year's hurricane season in our hemisphere, and while hurricanes have always been a feature of our environment and their increasing ferocity and destructive power in the last decade have undisputedly been driven by climate change. Consider also that the world only hears of the major weather events because they are covered by the press regionally and sometimes internationally. However, there are persistent small events brought about by average rainfall that cause significant damage, often manifested in landslides and flooding, and in the process imposes additional severe strain on our already limited financial capability. For us, therefore, climate financing that will allow us to adapt to the effects of climate change and which will enable us to build the resiliency needed to survive it is of paramount importance. It is therefore disappointing that the wealthy developed countries are yet to deliver on their pledge to raise $100 billion a year, the deadline for which has moved from 2020 to 2023, to assist poor developing countries to cope with climate change. What is even more disconcerting is the acknowledgement now that the developing countries will need even more than US $100 billion a year for climate change adaptation. To complicate matters, it is evident that weaknesses in the mechanisms for the delivery of climate finance
are affecting the flow and impact of such funds to developing countries. We in the Americas must adopt climate finance models that will effectively reduce our acute climate change vulnerability. I therefore call upon multilateral development banks and other regional and hemispheric financial institutions to take action to mobilize greater climate change financing for our countries and to streamline and accelerate its distribution. The economic crisis from the COVID-19 pandemic and the war in Ukraine have worsened our vulnerability by further contracting our fiscal ability to execute the economic and social programs that will bring progress to our people. In order to surmount the setbacks from these crises, it is imperative that the countries of the Americas work out innovative forms of hemispheric economic cooperation that will generate the financing and other initiatives that will stimulate economic recovery and growth, including food security in our nations. It is important that in this new mode of economic cooperation, simplistic measures of gross national income that debar small island states from accessing badly needed financing and debt relief are discarded in favor of the Multidimensional Vulnerability Index, MVI, that is a fairer path to sustainable development. We have adopted political commitments at this summit that seek to address some aspects of the challenges confronting us. If we can implement them, then we'll be on our way to securing a better future for the peoples of the Americas, because in the final analysis, it is the people who matter. Youth development and empowerment must be a vital part of the solutions being prescribed. In St. Lucia, my government is determined to create a special space for youth entrepreneurship and business growth within the general economic system to be pursued in the immediate future. In that space, youth will be provided with state resources to help them convert hobbies into entrepreneurship and skills into business through finance and marketing support, training, and mentorship, thus creating sustainable livelihoods and a new cadre of indigenous business people. A dedicated agency which is agile, flexible, and responsive is being created to drive that policy. The well-being of our people must be first in our deliberations and our decisions. My country therefore welcomes President Biden's announcement of the Americas Partnership for Economic Prosperity, which aims for a new model of cooperation between the US and the other countries of the Americas in the face of the crisis of our time. However, let me state clearly that the Americas can only successfully take the highway out of this crisis if the Americas act together. It is therefore disappointing that some countries of this hemisphere, namely Cuba, Venezuela, and Nicaragua, were not invited to this summit, and the summit has been marred by debates over inclusion and exclusion. The Americas cannot prosper if there is division and conflict in the hemisphere. There is always more to gain in cohesion and engagement than in fragmentation and confrontation. At this time, we must never forget the situation in Haiti, which is causing untold hardship among the people. Our generation must not miss the opportunity to create true solidarity among the nations of the Americas. St. Lucia's Nobel laureate, the Honorable Derek Walcott, lends us words from his poem, Love After Love, to help us capture this moment. And I quote, "The time will come when with elation you will greet yourself, arriving at your own door, in your own mirror, and each will smile at the other's welcome." St. Lucia has a deep and sincere desire to see the realization of true unity among the peoples of the Americas. The great South American, Simon Bolívar of Venezuela, said, "In the unity of our nations rests the glorious future of our peoples." This is as true today as it was 2 centuries ago. And so, as I applaud and welcome the boldness of President Biden's America's Partnership, I say to our esteemed host and chair, President Biden, take another bold step for our nations. Put an end to the economic hardship in this hemisphere by leading your country to revoke the 60-year-old economic embargo against Cuba and remove the economic sanctions in Venezuela.
it is the people who are suffering. These times demand more than ever that we reflect on the futility of division in our hemisphere and do all within our power to ensure that this ends now. As I conclude, I quote from President Barack Obama, "Change will not come if we wait for some other person or some other time. We are the ones we have been waiting for. We are the change that we seek. Let the Americas come together for a sustainable, resilient, and glorious future for our people." I thank you. The chair recognizes His Excellency Chaudhry Prasad Santokhi, President of the Republic of Suriname. Good afternoon, distinguished Madam Chair, Excellencies, heads of state and governments, distinguished ministers, heads of international and regional organizations, delegates, ladies and gentlemen. It's an honor for me to participate in this gathering of leaders of Western Hemisphere. And I express my appreciation to the United States of America for hosting the 9th Summit of the Americas. As leaders of the Western Hemisphere, we find ourselves at a crucial and opportune moment for reassessing, refocusing, and recommitting our endeavors to ensure long-term development and prosperity, and that all peoples of the Americas deserve. Our societies are being threatened because of a lack of development, lack of education, poverty, inequality in the distribution of wealth and welfare, high debt burden, the exclusion of groups in our societies, marginalization of segments of our community, unemployment, and also poor leadership. These all threaten the bedrock of our democratic institutions. The theme for this summit is indeed timely, given the current state of affairs on our continent due to the COVID-19 pandemic, especially the detrimental effects of disinformation through fake news, a massive economic downturn, increasing inequality, and the impact of the invasion of Russia in Ukraine. Madam Chair, therefore, all countries must participate in hemispheric discussion on all issues and exert all efforts to work collaboratively towards addressing these issues affecting our hemisphere, our nations, and our people. I regret that some of our brothers and sisters are not here today. And therefore, I call upon all of us as leaders in government to engage in meaningful and equitable dialogue to further peaceful coexistence and impactful cooperation in our hemisphere. Let us commit to authorize the relevant inter-American institutions to start this dialogue so that all countries in our hemisphere can be included in charting the path towards sustainable development for our nations and peoples. Ladies and gentlemen, the impact of the climate crisis inhibits the building of a sustainable and resilient future. As small islands developing and low-lying coastal states, we continue to stress the importance of the multi-dimensional vulnerability index. Access to concessional fundings remains
critical. Most importantly, unfair, unrealistic, and counterproductive classification instruments should be reconsidered because they place countries in a vulnerable and unfavorable position. The result is that many countries are excluded from global and regional financial instruments. The time to act is now to correct these unfair and counterproductive practices and measures. Our needs, our crisis is immediate, and we need action now. Ladies and gentlemen, currently, the interior of my country, Suriname, is experiencing severe flooding due to persistent and excessive rainfall, and in its wake, there is massive destruction of property and livelihoods. This disaster is in stark contrast to Suriname's commitment to maintain high levels of forest coverage of above 90% and acts as an important carbon sink for the world. In addition, Suriname is one of the only 3 carbon negative countries in the world and has taken bold steps to identify mitigation and adaptation measures to build resilience and reduce emissions while conserving our biodiversity and strengthening sustainable forest management. But how do we implement these measures as a country is faced with immense financial challenges? How do we maintain the demands for prosperous life for our citizens if these strategic objectives are not delivering economic prosperity and growth? Madam Chair, Suriname is at the cusp of attracting substantial foreign direct investment, particularly in the extractive industry. My government is determined to create an economy upon which future generations can build and from which they will derive a steady income. We are ready. We have started our transition to a sustainable economy with as goal 80% green energy by the year 2060. At the same time, we are aware of the fact that onus is on us to make sure that we manage our oil and gas resources responsibly and in an environmental friendly manner. In charting the transition, we must recognize that others have gone there before us. They have profited from the earned revenues to develop a modern economy. Let us be fair and give the same opportunity to newcomers like Suriname and Guyana as well. We all will benefit from those efforts. And in this perspective, the initiative of having strong cooperation between Brazil, Guyana, and Suriname on the presidential level is very important, and there is still room to expand this high-level meeting with other countries. Madam Chair, we have no choice than to scale up the implementation of the commitments made during our previous summits in collaboration with all relevant stakeholders. I hope that what we have agreed on in terms of follow-up mechanism will be acted upon with sincerity and speed. In this regard, I also refer to the recent and important U.S.-Caribbean dialogue initiated by the Vice President Kamala Harris. Ladies and gentlemen, as the incoming chairman of the 15 Nations of the Caribbean Community, CARICOM, I also commit to further the dialogue with the leaders of the Western Hemisphere in the pursuit of peace, democracy, and the rule of law, as well as to contribute to strengthening a more cooperative, committed, and impactful inter-American multilateralism. I thank you, and may God bless you all. Thank you. Thank you.
The chair recognizes the Honorable Dr. Keith Rowley, Prime Minister of the Republic of Trinidad and Tobago. Thank you, Madam Chair. Colleague heads, distinguished delegates all. As the national leaders of countries and citizens in a hemisphere that has withstood the ravages of global pandemic during the past 27 months, this 9th Summit of the Americas provides a platform of opportunity and promise that should not be missed. The theme of this summit, sustainability, resilience, and equity, appropriately defines exactly what is required if the people of the Americas are to fully benefit from the political commitments that we all will make here in Los Angeles, the City of Angels. In the amplified voices and increased visibility of our hemisphere citizens at this week's Civil Society Forum, the private sector, 4th CEO Summit, and especially of our youth at the 6th Young Americas Forum, the imperative of building a future that is democratically secure, clean and green, fair and free, inclusive and innovative, resilient and renewable, smart and sustainable, is clear and cannot be ignored. After more than 2 years and counting of a costly, extraordinarily global, dangerous and infectious public health emergency, and most recently, during the outbreak of unjustified state-on-state war, the interdependence of our lives and livelihoods across this hemisphere and beyond has been fully unmasked. We must all play a part if we are to rise to the occasion, one that is fully anticipated and warranted. In Trinidad and Tobago, relatively early in the timeline of COVID-19, we charted a post-pandemic roadmap to recovery plan, which we rely on today as part of our contribution to building a sustainable, resilient, and equitable future for all the people of the Americas. Having ultimately recognized the necessity for cooperation to overcome the disastrous effects of digital, economic, health, and social inequities, highlighted even more by the COVID-19 pandemic, that experience, we must be reminded of the importance of multilateral cooperation to preserve our region as a zone of peace, even as it is threatened today by the violation of international law and the global rules-based system in Ukraine. It is my considered view that the compounded and reinforced challenges presented to the global supply chains, energy and food security, among others, should sharpen our focus on the risks that we all face now and the damage that can be done to future generations if we don't get it right. However, it is more than a cliche that the pandemic and the conflict in Europe, as well as our several hemispheric irritants, have presented us with real opportunities for wanting to do better, for building a more secure future, one to which our youth can aspire with confidence. In Trinidad and Tobago, the government that I lead has shaped and is sharpening the focus of our people via our National Development Strategy 2016 to 2030, aimed at achieving increased sustainability and resilience. Economic, pandemic, and security challenges make this a steep climb, but we persevere
in the hope that preserving the gains that we have made whilst working towards further improvement in the quality of life of our people. Consistent with the theme of this 9th Summit of the Americas in Trinidad and Tobago, the areas of which we have given the highest priority are achieving economic recovery and sustainability for building lives and livelihoods, fostering citizen safety and security, including disaster resilience, ensuring food safety and security through expanded domestic and regional production, protecting the vulnerable through increased emphasis on social protection, improving public health service, delivering that to curb the rise in non-communicable diseases, also building climate and environmental resilience, investing in infrastructure for economic diversification to create the jobs of the future, accelerating digital transformation to create a smart nation, enhancing public investment and service delivery for improved governance. It is this people-centered national sustainable development policy framework and strategy that has enabled Trinidad and Tobago to join with the countries of the Americas to contribute to the political commitments on democratic governance, digital transformation, health and resilience, a sustainable green future, and equitable clean energy transition adopted at this summit. By making and keeping these political commitments, we can and must empower our hemisphere civil society, the private sector, women, youth, and other vulnerable groups that have historically been marginalized and discriminated against, including persons of African descent and indigenous and tribal peoples, there to achieve their aspirations for a sustainable, resilient, and equitable future. Madam Chair, Excellencies, I firmly believe that the greatest opportunity that this summit provides for delivering on these political commitments to our citizens is the opportunity to rebuild trust, first in democracy, then among democracies, and ultimately within democracies in our hemisphere of countries with diverse histories, economies, politics, and societies. Whilst we can report that the Republic of Trinidad and Tobago is a strong and stable democracy, we have not been without our own challenges from time to time. We who have consistently been included in each of the 9 summits of the Americas, held since 1994, are the smallest country in this hemisphere to have hosted the Summit of the Americas, the 5th summit in 2009. We know that small does not mean insignificant. We know that the practice of democracy is neither a cloistered virtue nor an automatic one-shape-fits-all. We say that if we are all to end up in that same safe place, the journey must not be truncated, and we may have to help some of our brothers and sisters along the way, but we must never abandon them. We are convinced that our inclusion in this process and respect and regard that have been accorded to our sovereign equality have contributed meaningfully to our strength and stability as a democracy and the beautiful Twin Island Republic. What we wish for ourselves, we wish for others. And as a proud member of the Caribbean community, we hope that such respect and regard would be afforded to all states within our hemisphere, including Cuba and Venezuela. The path of exclusion and sanctions has not been effective in the past and has brought us no closer to the goal of an Americas which is equitable for the ordinary citizens of our hemisphere, no matter where they live. We cannot accept without worry what is happening in Haiti as a normal existence for the population there. We who have put man on the moon and created the internet, we should be able to bring some relief to Haitian lives within these Americas. This week, we celebrate for the 9th occasion within the framework of the Summit of the Americas process our collective commitment to multilateral cooperation as a necessary platform for the preservation of peace,
the promotion of productivity, and the pursuit of prosperity in the Americas. The government of Trinidad and Tobago reiterates our commitment to hemispheric cooperation, and I express my deepest appreciation to the President and people of the United States for the hospitality and courtesies extended to our delegation at this 9th Summit of the Americas. We worked hard to give this summit in Los Angeles the very best chance of success. And President Biden, Vice President Harris, I assure you that the government and people of the Republic of Trinidad and Tobago stand in full commitment with you and all our partners and the family of the Americas to build a sustainable, resilient, and equitable future for all our people. We of the CARICOM community yesterday had the opportunity of sitting down and working with the President of the United States, the Vice President, and the Secretary of State, not just to talk about problems, but to specifically set out a work program of committees to solve the problems that we can solve now by acting after talking. Madam Chair, I thank you, and may God continue to bless us all. The chair now recognizes via video His Excellency Luis Lacalle Pou, President of the Oriental Republic of Uruguay. Primero y antes que nada, agradecerle al anfitrión, al presidente Biden y a toda la organización por esta cumbre. Saludar a todos los jefes de Estado y al resto de las autoridades. He estado siguiendo los discursos, he estado siguiendo las exposiciones de los distintos presidentes con muchísima atención. Lamento no poder acompañarlos debido al COVID, pero de alguna manera quería estar y aprovecho la virtualidad para así hacerlo. Nos toca un mundo de incertidumbres, nos toca un mundo cada vez más incierto y así va a ser en los próximos tiempos. Y el deber de los gobernantes, el deber de las autoridades es generar certidumbres, es tratar de generar seguridades. Y seguridades en varios aspectos de la vida. Seguridad democrática. Aquí se ha hablado en esta cumbre de la democracia, que no es solo la democracia cuando uno elige a un gobierno, son todos los resortes democráticos. Los resortes democráticos en la separación de poderes, los resortes democráticos en la posibilidad de protestar, de tener libre expresión, de criticar a un gobierno. Y sabemos que lamentablemente en nuestra América Latina hay países que lejos están de la seguridad democrática para sus ciudadanos. Ya no solo en los procesos irregulares de elecciones o sin procesos electorales, sino en los derechos más elementales de cualquier ciudadano. Es importante también la seguridad económica que es la que nos permite llevar prosperidad para nuestra gente. Seguridad económica que está basada en la posibilidad de los países de desarrollarse, tema que más adelante quiero conversar con ustedes. La seguridad alimentaria. Nuestros países, el Uruguay, es un productor de alimentos de primera calidad, de alimentos naturales, de alimentos saludables, y lo hace de manera sostenible con el medio ambiente. Y hay países con déficit alimentario que estoy seguro que están preparados y prontos para intercambiar con los países que tenemos esta seguridad alimentaria y que podemos ayudar a alimentar al resto del mundo. Seguridad ambiental que es un deber para con el presente y para con el futuro, que no solo hace a prácticas saludables o amigables con el medio ambiente, que no solo habla o hace a las prácticas de mitigación sobre acciones humanas. También hoy tenemos que hablar de las finanzas verdes, de las finanzas ambientales. Esas finanzas ambientales que tienen que tener
un premio, un bonus para aquellos países que acceden a créditos y que cumplen con determinados parámetros ambientales que son necesarios a nivel global. También aquellos países que cuidan sus recursos naturales deben de alguna manera acceder a créditos justamente para poder llevar adelante esa tarea tan importante para toda la humanidad. Nosotros llegamos a esta cumbre, como hemos ido a las demás, apostando a la multilateralidad, apostando también a las relaciones bilaterales. Uruguay llega con una firme convicción de un mundo más abierto. Uruguay quiere abrirse al mundo y necesita que los demás bloques y que los demás países actúen en consecuencia. A algunos les llama la atención dónde el Uruguay comercia o dónde la mayor cantidad de sus productos van hoy en día. Son aquellas regiones o aquellos países que han abierto sus mercados para nuestras excelentes materias primas, para nuestro intelecto, para nuestra ciencia y tecnología. Y por eso creemos que hay un debe en el resto del mundo, hay un debe en las potencias de abrirse a comerciar. Nosotros no venimos a pedir, nosotros no venimos a rogar, nosotros estamos convencidos de que el Uruguay en el concierto mundial, si este mundo está más abierto, tiene una enorme oportunidad de progreso y de prosperidad para nuestros ciudadanos. Hace algunos años leía un concepto distinto al del Producto Bruto, que era el índice de riqueza inclusiva, que hacía más allá del tema económico. Así como yo trato de definir la prosperidad, no solo centrado en el aspecto económico. Y para que nuestros países sean prósperos, lo que se necesita es un mundo abierto, es un mundo menos proteccionista, es un mundo de complementación. Y por eso, agradeciéndole una vez más al anfitrión y a los organizadores, saludando a nuestros colegas, esperemos que todo lo bueno dicho en estos días, que todas las buenas intenciones por muchos esgrimidas se lleven a la realidad. Porque todos sabemos que si de estas cumbres y de estas reuniones queda en letra muerta y realmente no impacta positivamente en nuestras sociedades, no habremos avanzado. Saben entonces que pueden contar con Uruguay, un país con los brazos abiertos a todo el mundo y a todos los hermanos de América. Muchísimas gracias. The chair recognizes His Excellency Luis Almagro, Secretary General of the Organization of American States. Presidents, Prime Ministers, colleagues, ambassadors, it is truly an honor to be here with you, all of us together in the same room at last. This is our hemispheric response to Building Back Better, a conference dedicated to building a sustainable, resilient, and equality future for the Americas. Our governments have been working together to develop an action plan on health and resilience, so that we are able to adapt and respond and avoid the unprecedented impact COVID-19 has had on all our countries. It seeks to build a regional agenda for digital transformation to support the technical modernization of our countries and economies. Our members are looking towards our future of the environment in which we live. We commemorate the 20th anniversary of the Democratic Charter by developing the Inter-American Action Plan on Democratic Governance. This is an ambitious agenda. The summit process is an important tradition that our communities of states has established. It offers us an anchor to which we can tie our collective aspirations for building a more secure and prosperous future for our citizens. We need to make our hemisphere
our people safer. The hemisphere continues to be one of the most violent in the world. It is the most unequal region in the world. As our friends and colleagues said yesterday, there are far too many with so much to allow for so many to have so little. It is a region that is the most dangerous for journalists who simply want to do their jobs. Narcopolitics, organized crime, and corruption persist in eroding democratic institutions. We need solutions, urgent solutions, assure our people's security and the possibility to have peace and live in peace. We need to have common responses, of how we did when Russian aggression in Ukraine that sent another round global shock waves. These are not challenges that our countries and our communities can not face together. We definitely need to do it together. We need to eliminate any form of discrimination in the hemisphere. Nobody should be discriminated. Race, gender, religion, LGBTI, persons with disabilities. We all urge those that they have not done it yet to adhere to the Convention against any form of discrimination. Access to rights and equity needs the elimination of all forms of discrimination. We have a responsibility to promote and protect the fundamental rights of women and girls in all their diversity. It is the right of every individual to be free from all forms of violence, and we must commit to urgently advancing a self-standing new global treaty to end violence against women and girls. Voy a repetir, tenemos una responsabilidad de promover y proteger el derecho humano fundamental de todas las mujeres y niñas en su diversidad. Es el derecho de cada individuo a estar libre de toda forma de violencia y comprometerse a avanzar de forma urgente, todos juntos, en un nuevo tratado global autónomo para poner fin a la violencia contra mujeres y niñas. There is no reason why countries with so much wealth and such abundance of resources have sometimes extraordinary levels of poverty. Rich countries managed efficiently should inherently be able to deliver for the people. Es inadmisible tener países ricos y pueblos pobres. Países ricos a veces con más del 50% de pobreza. We need better democracies. Democracy is most of the answer. Democratic institutions efficient to bring solutions and to deliver for the citizens. La democracia, obviamente, es el respeto de mandatos constitucionales. Es el respeto a elecciones justas, libres y transparentes. En ese sentido, quiero destacar el papel de las MOEs, que han demostrado capacidad para asegurar transiciones democráticas permanentemente, así como para identificar irregularidades como ser debilitamiento de autoridad electoral, paralización dolosa del sistema de transmisión de resultados, servidores clandestinos, manipulación de servidores ocultos, ingresos remotos indebidos al sistema, acceso de personas no autorizadas al sistema, información falsa respecto a servidores utilizados, llenado doloso de actas de escrutinio, quemas de materiales electorales, irregularidades en manejos de actas de todas formas, ingresos inexplicables y no autorizados en el sistema, ingresos de actas indebidos. Sigue. Definitivamente tenemos capacidades. Estas son las capacidades que dan las MOEs. Definitivamente nadie quiere elecciones en las que pasen esto. Definitivamente nuestra respuesta es siempre dar la mayor firmeza al respecto. Por eso el valor de las MOEs en la preservación de la integridad en los procesos electorales y en transiciones democráticas. Un problema nunca pueden ser los hallazgos de este tipo de irregularidades. El problema es que estas irregularidades nunca deben existir. We must take care of the lives of migrants. We cannot let our people disappear. We cannot let our human rights be violated. Their lives matter just as much as yours and mine. We cannot allow them to be lost. We must take care of their needs. We must protect them. But this is not enough. We must be willing to go to the very root of the mass migration and refugee problems in the hemisphere. My recognition to President Duque, President Lasso, and Abinader for real solutions for migrants. Definitely, we need to address the issue of climate change. Should be especially addressed. It's too costly for many of us. We are the first border. CARICOM countries are the first border. Caribbean countries are the first border. Central American countries are the first border in the fight against climate change. We suffer devastation year after year when the hurricane season.
We must equip ourselves to tackle the ever-urgent climate crisis, a task that will require the investment of significant new resources. Climate change has brought with a high cost. Mitigation and adaptation have a price. We need this price to come from the international sources, from international financial institutions, from international financial resources. It is unfair that the victims pay the price and the profits go to others. Definitivamente tenemos que condenar cualquier guerra de agresión. La invasión Rusia a Ucrania definitivamente debe ser repudiada por todos. Y además decir que no necesitamos más armas en esta región y no necesitamos potencias de fuera de la región desestabilizando o apoyando militarmente dictaduras. Necesitamos un nuevo nivel de asociación, a new level of partnership. It's time to build a common partnership among democracies in the hemisphere. This needs to be a new kind of partnership. It needs to deepen trade, increase cooperation, bring greater investment. Necesitamos más comercio, más inversiones, más cooperación. Necesitamos más flexibilidad financiera. Necesitamos refuerzos adicionales financieros para la recuperación económica y para el desarrollo. Necesitamos que se tengan especialmente en cuenta las necesidades y requerimientos de los países de ingreso medio. Necesitamos que se tomen especialmente en cuenta y consideración las demandas formuladas por los países del CARICOM al respecto hoy aquí. Debemos ser conscientes que los países del CARICOM también tienen problemas muy fuertes en cuanto al ingreso de fuentes de energía y por lo tanto deben ser capaces de obtenerlas donde sea que sea más barata. Es nuestro deber y nuestra obligación actuar siempre bajo las prerrogativas y mandatos de la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana, los instrumentos de derechos humanos. No me hubiera gustado que en esta cumbre, en esta sala, estuvieran presentes Pinochet, Videla, Gregorio Álvarez. No me hubiera gustado para nada que estuvieran en esta sala. Dictadura no es un tema de ideología. Debemos ser enfáticos en que nuestra empatía está con las víctimas de las dictaduras, con aquellos que desaparecieron y la familia de los mismos, los que han sido asesinados y la familia de los mismos, los torturados, los presos políticos. Esos son los pueblos que tienen que estar aquí. Siempre se ha estado listo para cooperar y trabajar con los países del hemisferio, bajo todos los preceptos que todos deben guiarnos y son los valores que inspiran la existencia de la OEA, principios y valores fundamentales de democracia, de derechos humanos, de seguridad, de desarrollo. Ante las dificultades, esfuerzo permanente y mano tendida para cooperar. Ante la división, vocación de unión. Ante las dictaduras, la firmeza de siempre. Ante sus voceros, convicción democrática. Ante todo, paz y democracia para las naciones de nuestro hemisferio. Fundamentalmente, más derechos para más gente. Gracias. The chair recognizes His Excellency Rogelio Matamata, Minister of External Relations of the Plurinational State of Bolivia. Jefas y jefes de Estado y de Gobierno, ministras y ministros de Relaciones Exteriores, jefes y jefas de delegación, todas y todos reciban el saludo del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, que no está en este evento porque no están todos los países, porque pese a que se dice Cumbre de las Américas, hay países que fueron excluidos. Es una lástima que en un espacio de integración continental como esta cumbre haya dejado de ser un punto de encuentro para todos los países de América. La exclusión de Cuba parecía haber quedado atrás y se podía creer
en un mejor futuro para las relaciones entre Estados durante estas cumbres. Sin embargo, en una vuelta a un pasado gris, el número de países que no fueron convocados a participar en este evento se eleva a 3. Con su ausencia, perdemos todos la oportunidad de discutir y de entendernos en medio de nuestras diferencias. Bolivia demanda respeto y reclama el principio de no intervención en los asuntos internos de los estados. Consideramos hoy oportuno recordar el postulado fundamental de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, que expresa que cada país, cada nación, tiene el derecho a elegir sin injerencias externas su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga. Y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado. Rechazamos por eso la calificación unilateral sobre qué país es o no democrático, porque esa arbitrariedad es antidemocrática en sí misma, pese al discurso que pretende justificarla. ¿Quién decide lo que pasa en nuestra casa común? Que la sede de esta cumbre sean los Estados Unidos no les da la potestad para realizar exclusiones, minando el espíritu de la Carta de las Naciones Unidas y otros documentos fundamentales para las relaciones internacionales. Lamentablemente, tampoco la Organización de los Estados Americanos y su Secretaría General son hoy garantes de la institucionalidad, del Estado de Derecho y del respeto a los derechos humanos. En nuestra dolorosa experiencia, la OEA participó en eventos como el golpe de Estado ocurrido en Bolivia en noviembre de 2019, que consolidó a un gobierno de facto en base a la represión violenta de la protesta social, con uso de fuerza letal que terminó con la vida de decenas de bolivianos que criminalmente y contra la democracia fueron asesinados. La OEA participó en una llamada auditoría electoral en 2019, que fue una de las justificaciones del golpe. Pedimos que se nos proporcione información de esa auditoría, no una vez ni dos, 11 veces hasta ahora. Pero no hay transparencia en la OEA de Almagro. Bolivia aún espera una investigación honesta e imparcial sobre lo ocurrido en esa pretendida auditoría electoral. Nuestra amarga experiencia nos lleva a pensar en el futuro de organizaciones y mecanismos que ya no responden a las necesidades de las naciones y los pueblos de Latinoamérica. Al final, no estamos obligados a permanecer en donde no se reconocen nuestros derechos, ni se puede hallar solidaridad o apoyo en tiempo de crisis. Por eso, creemos que son necesarios cambios fundamentales antes de que sea demasiado tarde. Hay que repensar las instituciones y hasta los mismos instrumentos de integración americana. Al mismo tiempo, creemos que nuestros países no deberían priorizar el interés financiero sobre las necesidades sociales. Debemos aprender la lección que nos deja la pandemia del COVID-19. La vacunación no ha sido ni es igualitaria entre nuestros países. Algunos aún luchan por vacunar a su población. En medio de esta inequidad, el presidente Arce pidió en la Asamblea General de las Naciones Unidas de septiembre pasado que las transnacionales farmacéuticas liberen sus patentes y compartan sus conocimientos y tecnología. También queremos reivindicar hoy nuestra propuesta de ciudadanía universal, aquí en Los Ángeles, ciudad emblemática para la migración latina. Desde aquí mandamos un abrazo a toda la migración latina, en especial a la migración boliviana. Esperamos sus regresos, siempre con los brazos abiertos. Rechazamos toda forma de racismo y discriminación. Rechazamos la construcción de muros que nos separen. Si nuestros anfitriones tienen de verdad ganas de cooperar con nuestros pueblos, podrían comenzar dando a nuestros migrantes un trato digno. Vivimos
un presente peligroso. El cambio climático y las crisis políticas y militares en todo el mundo están deteriorando la existencia de millones de seres humanos. El hambre es una catástrofe que crece cada día. Y en esta situación, los países de nuestro continente no podemos esperar ya el Salvador que promete guiarnos fuera de la crisis. Los superhéroes no existen. La deforestación y los desastres climáticos sí. Es decir, la búsqueda de soluciones ya no requiere discursos. Necesitamos trabajar unidos, sin reservas, para resolver cómo vacunamos a nuestros niños y les damos el futuro que merecen, la salud y la educación que prometen nuestras cartas magnas por todo este continente. Las actitudes sectarias no van a detener la muerte de los glaciares andinos ni a reforestar la Amazonía. Las promesas no limpian el aire o el agua de los océanos que nos rodean. Es hora de hacer algo sin miedo, mirándonos a los ojos. Por ello, Bolivia insiste en proponer el multilateralismo para procurar la paz entre los pueblos y poner freno a las arbitrariedades y a los desastres que padecemos. Quiero finalizar mi intervención pidiendo nuevamente, a nombre del gobierno y del pueblo boliviano, que los procesos de integración se desarrollen sin exclusiones y que el respeto al derecho ajeno y la complementariedad sea la base de una convivencia en la que encontremos soluciones para muchos de nuestros problemas comunes. Gracias. Excellencies, this concludes our second plenary. We look forward to welcoming you back this afternoon. Thank you.
while I can. Huh? Sitting down while I Do we can. want to make sure that we don't have anyone sit right here? You can go ahead, Bert. Where you're going. My time to say something. Let me get one more photo here. More headsets for receivers?
You're looking awfully orderly. It's awful formal, doesn't it? Well, hello, everyone. My problem is I'm getting to like these people too much. We're going to get one another in trouble, I'm afraid. Today, the leaders on this stage are joining together to make what, and it's an overused phrase in international relations and public life, to make a historic commitment, because it is a historic commitment we're about to make. 20 countries coming together to launch the Los Angeles Declaration on Migration and Protection. With this declaration, we're transforming our approach to managing migration in the Americas. Each of us is signing up to commitments that recognizes the challenges we all share and the responsibility that impacts on all of our nations. And that will take all of our nations, and this is I've learned by significant experience, going to take all of our nations working together in partnership to address this migration issue. The past few years, the global economic crisis, triggered by COVID-19 pandemic, is now made worse by Russia's war in Ukraine and the political turmoil from autocracies, regimes in our region, has led to record levels of migration. Not just to the United States, Colombia has hosted millions of refugees from Venezuela. Right now, migrants make up as much as 10% of the population of Costa Rica. And no nation should bear this responsibility alone, in my view, our view. The economic futures depend on one another. Each of our futures depend on one another. And our security is linked in ways that I don't think most people in my country fully understand, and maybe not in your countries as well. Our common humanity demands that we care for our neighbors by working together. Los Angeles Declaration is built around 4 core pillars. First, stability and assistance, making sure communities that are welcoming refugees can afford to care for them, to educate them in their education, medical care, shelter, and job opportunities. Second, increasing pathways for legal migration throughout the region, as well as protections for refugees. Third, working together to implement a more humane and coordinated border management systems. And finally, making sure we're working together to respond to emergencies. You know, we know that safe, orderly, and legal migration is good for all our economies. But we need to halt the dangerous and unlawful ways people are migrating, in the dangerous ways. Unlawful migration is not acceptable, and we'll secure our borders, including through innovative, coordinated actions with our regional partners. Working these efforts simultaneously, though, humane policies that secure borders and support people representing groundbreaking integrated new approaches. It addresses the needs of vulnerable migrants and the needs of countries hosting those migrants. That's why it has the support of the United Nations High Commissioner on Refugees and the International Organization for Migration. And that's why so many nations, again, 20, representing the entire migration route from Chile to Canada, were eager to sign up to be part of this shared solution and have stepped up with their own major commitments. I particularly want to thank President Chavez of Costa Rica and President Lasso, who you'll hear from in a minute, of Ecuador, for your new commitments to support and protect migrants in your countries, so you have the chance to stay and begin to rebuild your lives where they are. And like many others, countries in the United States
are stepping up with significant commitments as well. To help our partners in the region continue to welcome refugees and migrants, we're providing economic support. For example, more than $300 million in new funding for humanitarian assistance for countries in the region, so when migrants arrive on their doorstep, they can provide a place to stay, make sure migrants can see a doctor, find opportunities to work so they don't have to undertake the dangerous journey north. And we're going to provide millions more, including through the World Bank, to support countries and communities that are carrying the greatest responsibility for migrants. For example, Colombia received $800 million last year. Not enough, but $800 million that should help respond to the influx of refugees from Venezuela. And there's more we'll do, working with the World Bank and the Inter-American Development Bank. We're also expanding opportunities for people to come to the United States lawfully. In the next 2 years, we'll resettle 20,000 refugees from the region. In addition, we've recently resumed the Cuban Family Reunification Program, parole program. We're resuming increasing access to the Haitian Family Reunification Parole Program, with a goal of admitting 20,000 per year per country. And on this jobs front, our Department of Agriculture is launching a pilot program funded by the American Rescue Plan to help American farmers bring in seasonal agricultural workers from northern Central America, countries under the H-2A visa program, to improve conditions for all workers. The program was designed in cooperation with the United Farm Workers and through the close consultation with farmers, farm workers, unions, and other stakeholders. We're also dedicated to an additional 11,500 H-2B non-agriculture temporary work visas to open opportunities for workers from Haiti and North Central American countries. Mexico, Guatemala, Canada, and Spain are also making commitments today to expand labor pathways to their countries as well. And in addition to securing our border and bringing order to the asylum processing in the United States, the Department of Homeland Security is leading the first-of-its-kind campaign to disrupt human smuggling in the region. If you prey on desperate and vulnerable migrants for profit, we are coming for you. We are coming after you. In the first 2 months of our anti-smuggling campaign, the United States has worked with our partner nations to raid stash houses, impound vehicles, use for smuggling operations, and we made more than 1,800 arrests. And as we speak, Mexico and the United States are conducting what is known as mirror patrols, joint operations to interdict criminals attempting to illegally move drugs and migrants across our borders. This is just a start. There's much more work remains, to state the obvious. Every country needs to work together to maintain a humane and orderly immigration process, to invest in securing the borders, screening and registering migrants who enter their countries, and repatriating those who do not qualify to remain. I hope more countries will see the potential for joining the Los Angeles Declaration. And I want to thank all of my fellow leaders on this stage for committing to this historic new vision for our region. And now I'd like to invite President Lasso of Ecuador to say a few words. And thank you all very, very much for your patience. Muchas gracias, Presidente Biden. This way. I can speak Spanish fluently. I'm just doing this to... Muchas gracias, Presidente Biden, por esta invitación. Realmente es un honor estar en esta cumbre acompañado de este selectivo grupo de presidentes de América. Señoras y señores, es importante para la región continuar el diálogo para promover una migración segura, regular y ordenada, identificando acciones
que se traduzcan en políticas públicas que promuevan el desarrollo y la inclusión, en un ambiente de paz y de seguridad, y enmarcadas en la protección de los derechos humanos de las personas en movilidad humana. Por ello, saludo esta cumbre y la voluntad política que han manifestado los jefes de Estado y las delegaciones aquí presentes para trabajar con el objetivo de fortalecer las acciones coordinadas en esta materia. La situación socioeconómica agravada por los efectos del COVID-19 ha incidido en el incremento de los flujos migratorios irregulares con implicaciones de carácter humanitario, socioeconómico y de seguridad. Hoy, más que nunca, es necesario generar acciones conjuntas para atender a los países emisores y receptores de migrantes, promoviendo una agenda de desarrollo integral que tenga como eje central al ser humano. Nuestros gobiernos, en el marco de la gobernanza migratoria internacional, trabajan de manera coordinada para combatir las causas estructurales de la migración irregular. En este contexto, es urgente, por una parte, promover oportunidades de desarrollo en los países de origen y, por otra, a través de la articulación y cooperación entre países, impulsar acciones para identificar y desarticular las mafias transnacionales que controlan la migración irregular. Señoras y señores, el Ecuador es un país de tránsito, origen, recepción, refugio y retorno de migrantes, con un marco legal e institucional que responde a estas diferentes facetas de la migración, en procura de garantizar la protección de los derechos humanos de las personas en movilidad. Mi país ha otorgado el reconocimiento de la condición de refugiado a un total de 72.229 personas, la mayoría de nacionalidad colombiana, siendo un referente a nivel mundial, convirtiéndose en el país con mayor cantidad de refugiados en la región. Igualmente, en estos últimos años, ha acogido a población migrante, principalmente ciudadanos de nacionalidad venezolana, siendo el Ecuador uno de los 3 principales receptores de esta migración en América Latina. Como lo acabo de informar, el Ecuador hace pocos días decretó un proceso de regularización migratoria gracias al cual se espera beneficiar a más de 500.000 de ciudadanos, en su mayoría venezolanos y también de otras nacionalidades. Esta política nacional demanda de un componente de integración socioeconómica para los ciudadanos regularizados y para la sociedad de acogida. Esperamos la cooperación de los donantes para fortalecer las políticas de integración y atención a esta población. Finalmente, quisiera resaltar que el fenómeno migratorio es significativo y demanda acciones conjuntas bajo el principio de responsabilidad compartida y diferenciada entre los países de la región. Con respecto a los derechos humanos de los migrantes, las normas, los estándares internacionales y la legislación nacional de los países de la región. Muchas gracias.
Okay, sir, right up here. President Biden, are you confident that the summit went well? I'm always confident. We all are. How was your conversations with the world leaders, sir? Why don't you ask them later? Come on, let's get the picture. Thank you, Paul. Thank you. Thank you.
you. Thank you, Your Excellency.
Sam, Chris is going to go first, right? What's that? Do I speak first or do you? I'll do it first. Go ahead. They're going to take the pictures. I don't know if they want us to wait until they come out. Okay. I don't think we have enough photographs. Well, let me just welcome everyone to lunch and thank all of you. If I could just, Mr. President, exercise a point of personal privilege. I've gotten to know most of the people on this table over the last couple of months.
when you asked me to be your special envoy. And so I want to thank all of you here that either met on Zoom or we spent time together personally. And some I've known even longer than that, going back a number of years. And it's been a real honor, Mr. President. I thank you for asking me to do this, and it's been worthwhile. And I think the results of the last couple of days say more about the success of this summit. We've had a great meeting, and I think it's been in good part due to your leadership as well as the leadership of everyone sitting around this table. So I thank all of you for your assistance, your support, your understanding, the debates, the various other things we've had along the way. So I thank you all for that. And what I thought we'd do, just to lay it out a little bit, so it'd be a working lunch. I want you to eat while we're sitting there talking as well, but a chance to have the benefit of sharing your thoughts and ideas with us here. I'm going to ask the President if he'd share a couple of thoughts to begin with, and then turn to the regional leaders in various subject matters to give some opening remarks and ask everyone to try and keep it as short as possible without being lacking the substance, so that we can get to that open conversation. That this is a unique meeting in many ways. There's not staff here, it's just us in this room. And so it gives us an opportunity to share some thoughts along the way. So with that, I think we can start here. I think we're done with the press had enough photographs. Good. Yeah. Yeah. I don't want to get into that stuff. Yeah. Thank you, guys. Thank you. She's good. Yeah, the guy is meeting with the last speech.
Good afternoon, everyone. It's good to see everyone. And I don't want to be the only thing standing between you and, I guess it's lunch. Well, yes, we're in Latin America, so it's lunch. Wonderful to see everyone here today, and thank you all for joining for lunch. Folks will be flying home in just a few hours. And that's actually when the real work begins, implementing, doing what we said we would do here at the summit. But I just wanted to take a minute to say, first of all, how grateful we are that everyone here has put so much into making this summit a success. What we've accomplished in Los Angeles is the result of months of consultation and coordination among all of our teams. And now, as I said, we have to make good on our pledges and turn them into concrete progress. And to do that, we have to keep the collaboration going. So I hope we can take the spirit that we have here and work together to turn it into real results. I wanted to say a few words about the Joint Summit Working Group organizations, because you will play a key role in making this happen. This, as you know, is a network of regional and international institutions that gives critical technical guidance and other support for summit commitments across our hemisphere. Cite a few examples. Last month, the Pan American Health Organization launched a new information platform for our countries to share data on public health and on migration so that we can better meet the medical needs of migrants, from COVID-19 to pre- and postnatal care. Last year, the Caribbean Development Bank, another Joint Working Group organization, helped to mobilize $80 million to support the pandemic response in the Caribbean. The Organization of American States played a critical role in the Energy and Climate Partnership that came out of the 5th Summit of the Americas back in 2009, holding more than 40 technical meetings, workshops, policy dialogues to advance renewable energy and to mitigate the dangerous effects of climate change across our region. Speaking of the OAS, we have a law in the United States known as the OAS Legislative Engagement Act. And that calls for the creation of a forum for legislators across the hemisphere to increase their participation in OAS activities. We have a bipartisan team of U.S. senators led by Senator Ben Cardin, Senator Roger Wicker, who are helping to drive that process. Many of the members of Congress here today will be part of that endeavor, and we're grateful for that. Having elected officials from across our region become more involved in the OAS, a leading institution for supporting democracy in the Americas, that will make its work stronger. Speaking for the United States, we look forward to working with partners across the region to carry out the initiatives that our leaders announced in these days. This includes the America's Health Corps to train 500,000. I'm going to repeat that number, 500,000 health professionals across the region over the next 5 years. Imagine what that can do to lift the foundation of healthcare across our region, not only in dealing with potentially future pandemics, but in, day out healthcare for all the peoples of our region. 500,000 trained workers. A digital agenda for transformation in the Americas to try to increase access to digital tools, to training and opportunities. That too has tremendous potential to bridge the digital divide, to connect small businesses to the marketplace, to bring education to students where it's needed. The Cities Forward initiative to direct more support to cities, because we know that's where so much innovation and problem solving is actually taking place. Parenthetically, I think as many of you know, next year we're going to have our first Cities Summit of the Americas. Denver will host it because, again, so much is happening at a local municipal level. We want to tap into that. On these and all the ambitious initiatives that our country's made, we will lean on our Joint Working Group partners to actually make them real, to actually produce concrete results. So that's why we wanted to convene one more time before leaving California, so we can get started on hammering out our next steps. Let me again say how much I've appreciated our time together here in Los Angeles. It has been inspiring, it's been energizing, and I think seeing representatives come together from across the region, not just from government, as important as that is, but from civil society, from the private sector, young people, international organizations, all driven by a fundamental desire to deliver results that'll make a real difference in the lives of our people, to actually be responsive to what our citizens demand, what they're looking for.
Last word. The theme of this summit, building a sustainable, resilient, equitable future. That speaks to many of the challenges facing our countries, from climate to COVID to building stronger economies. But we throw these words around: sustainable, resilient, equitable. They have a real meaning, and that's important. We need to focus on what they actually mean. So, we seek a sustainable future through long-term investments, not just expensive short-term fixes, on energy, on economic development, and so much else, so that we have a real and durable foundation for progress that can pay off not just in the next months, but over many years and over many decades. We seek a resilient future, and that simply means that our governments and our societies will be better placed to respond to crises of all kinds, to do it swiftly, to do it capably, learning from the lessons of the past to try to protect our people and help them get back on their feet when emergencies happen. And we seek an equitable future. And that simply means that everyone, no matter where they live, no matter who they are, have access to economic, social, educational opportunities and are treated with equal respect and dignity. That is the meaning of those words, and now our challenge is to make them real, to make them concrete, to make genuine progress. It's a shared vision for the hemisphere that we share. And as President Biden said on Wednesday, there has never been a greater need for cooperation, for common purpose, and yes, for transformative ideas. Here in Los Angeles, we've actually deepened that cooperation. We've affirmed a common purpose, and we're embracing transformative ideas, which we now have to turn into lasting progress. That's what the partnerships represented in this room are charged with now. And as we think about leaving Los Angeles, I can say that we've come together for 3 days. I'm looking forward to the next 362 days. And then the 365 days after that, and after that, when we demonstrate that what we did here is going to bring real positive change in the lives of our people. Thank you all so much for being here. Let's carry on the work. Thank you.
Your Excellencies, ladies and gentlemen, please take your seats and silence all mobile devices. Our program will begin momentarily. Welcome to the third and the final plenary session of the 9th Summit of the Americas. The chair would like to now recognize Ishley Williams, representative of Humana People to People Belize and representative of the Civil Society Forum. Good afternoon. Hi, my name is Ishley Williams Parshu, and I am a proposal writer and the public relations officer for Humana People to People Belize, and a proud representative of Belize, on the situation of migration in the Caribbean. Over the last 1.5 centuries, countries in the Caribbean have become top destinations for immigration towards Northern America, mainly the US and Europe, and intra-regional migration.
Studies have shown that most migration situations are a direct result of persons wanting to better their lives and the lives of their families through acquiring financial and social capital, by improving their economic situation, by accessing higher wages in host communities, fleeing from wars, crime, and violence in their home countries, or bridging familial ties to join family members who have already settled in other countries. Some countries experiencing immense migration for either destination or transit include less developed islands to more developed islands, like the Dominican Republic, Trinidad and Tobago, and Barbados, among others, and transit countries like Belize. Caribbean countries have signed on to numerous conventions and policies, such as the Migration for Employment Convention, the International Labour Organization, and the International Organization for Migrant Conventions, and the Refugee Conventions, among others, to allow people to migrate to the Caribbean countries to create opportunities for themselves, for work, and to look after the rights of migrants. Also, the IOM has made an effort to build a presence in most of these host countries. With support from donors like the United Nations High Commission for Refugees and the International Organization for Migration, host countries have been implementing integration and assistance programs for migrants in the region. However, there is still much work to be done. Here are a few recommendations coming out of the Caribbean. There's a need for support for stay programs that respond to the reduction of crime, violence, and corruption, among other factors that causes persons to migrate. Support for the facilitation of integration programs, particularly through building networks and collaboration among agencies working toward the same goal, and organizing for training, exchanges, and activities, as well as assisting to identify funding agencies. Development and enforcement of migration policies that respond to the needs of persons at risk of migrating and that holds governments accountable in ensuring that migrants' application processes are easy, transparent, and result-oriented. The extension of amnesty programs that are inclusive, open, and time-oriented. In most countries, there is a large demand for migrants in industries, particularly the agriculture sectors. Thus, the OAS can be instrumental in facilitating work permit processes to meet the needs of industries and the people. Also, the implementation of migrant worker programs where people are recruited in a more systematic way that ensures proper vetting is conducted, possibly through labor program exchanges and bilateral agreements that could be formed between countries for the exchange of labor and services. All this should be done keeping in mind the protection of the migrant and the businesses, avoiding the violation of rights. This would then result in countries having an efficient recruitment program inclusive of proper screening processes. Next, protect vulnerable and especially exposed groups such as Afro-descendant and indigenous communities, corruption whistleblowers, environmental and human rights defenders, the LGBTIQ+ communities, people with disabilities, children, women, adolescents, young people, older adults, migrants, refugees, stateless persons, academics, journalists, and in situation of mobility. Achieve a regional agreement on migration, refugee, and internal displacement that also takes structural measures to prevent the expulsion and exodus of migrants and respect the rights of political asylum and international protection. And lastly, make progress in the creation of a migrant framework for the Americas that makes it possible to respond from a rights-based approach to the challenges of migration, refugee, and internal displacement. Thank you.
Thank you, Ms. Williams. The chair would like to now recognize His Excellency Kenneth Darrow, Minister of Foreign Affairs of the Commonwealth of Dominica. Thank you, Madam Chairperson. Heads of states and delegations, ministers, fellow delegates, good evening. It is with a deep sense of pride that I address you here today, and I feel extremely privileged to be part of this important and timely summit, one which provides the member states of the Western Hemisphere the opportunity to deliberate on and seek solutions to the multitude of developmental, social, and existential issues facing our countries, our region, our world. Madam Chair, this summit is being held at a time of great upheaval in our region and, of course, the rest of the world, caused by the adverse effects of the COVID-19 pandemic. A pandemic which has severely compromised our health systems and resulted in severe economic and social hardships for our populations. The ongoing conflict in Europe has led to a sharp increase in food commodity and fuel prices, and the continued threat of non-communicable diseases to the collective health of our people are among the many other challenges that we face. And of course, the ever-present threat of climate change and its adverse effects on the economic landscape of our countries. And in our case, the Commonwealth of Dominica, we lost 320% of our gross domestic product, having been hit by two major storms within just 2 years of each other. Madam Chair, unfortunately, none of the issues I outlined await their turn. This multiplicity of issues have been happening simultaneously, each exacerbating the other. And one can only appreciate the enormity of the consequences if one lives through them. And we in the Caribbean region will live through them on a daily basis. In fact, just a week ago, June 1st, marked the beginning of the official hurricane season. Yes, we do have an official hurricane season. A 6-month anxiety-filled period every year from June to November, where we hope and pray that none of the inclement weather events forming the Atlantic makes landfall, and thereby adding pressure to our already weakened economies. Madam Chair, at this 9th Summit of the Americas, there is an ultra-urgent need to offer hope to our citizens, as we small island developing states contend with the social and economic inequalities, rising unemployment, limited and declining access to concessional development financing, and public health emergencies. These common challenges highlight the importance for urgent and increased partnership amongst member states, and the need for inclusion and unity of purpose towards a pathway of peace, safety, and security based on cooperation and mutual understanding. Madam Chair, the real value of this summit in your beautiful city of Los Angeles must be that it serves as a platform for mutually beneficial exchanges to address our common issues. And this calls for a new approach to collaboration and economic alliances founded on the principles of solidarity, cohesion, and camaraderie, and respect for our sovereignty as individual states. At this juncture in our history, marked by such deep concern for children's future and the future of the planet, I am impelled to speak of my lingering and deep disappointment over the exclusion of some leaders in our region from the summit. The equitable future which we are seeking to build cannot be achieved if we continue to create the grounds for discord and disunity to thrive. The deed is done this time, but I reiterate our appeal for the full participation of Cuba and Venezuela, and indeed of every country in our region, in the process of addressing the dire issues faced by our countries and the people of the Americas. In order for our deliberations to hit the intended mark, Madam Chair, in order for our presence here to truly transform and enhance lives, for the decision-making to be relevant and timely, and for the people of the Americas to feel the positive impact of our leadership, we must be open to greater participation and consideration for the views of all.
Madam Chair, many Caribbean states, including the Commonwealth of Dominica, have long enjoyed friendly relations with the Republic of Cuba and benefited from its exceptional record of humanitarianism, particularly in the areas of health and education. And many of us would not have been able to face the COVID-19 pandemic head-on as we did, had it not been for the timely interventions of our sister nation of Cuba. We look forward to the day when the Republic of Cuba receives the respect it truly deserves and is once again allowed a seat at the table to assist in forming solutions to our region's most persistent problems. Madam Chair, the Commonwealth of Dominica applauds the efforts of your administration toward reversing some of the unjust and harsh measures imposed on the Cuban people by the former administration, and the indication of the willingness of Washington to resume talks with Havana. And quite frankly, Madam Chair, what better opportunity would have been than at this summit, together with the rest of the OAS family, where you could signal to the world the seriousness of your intentions. Madam Chair, the resumption of visa processing in Havana, the recommencement of flights to other major cities in Cuba, and the increase in quantum and ease of remittances that can be sent to the Cuban people by the families here in the US are indeed all commendable measures, but quite bluntly, they are still not enough. Which is why I would like to reiterate Dominica's call for the lifting of the unjust economic embargo on the Cuban people, one which has brought about tremendous hardship to the island nation over the past 6 decades or so. These sanctions should be lifted if we are to see any meaningful move towards enhanced peace, stability, and economic growth in the Western Hemisphere. Dominica also calls for the removal of Cuba from the state-sponsored terrorism list. Madam Chair, Dominica and the rest of the OECS sub-region appreciates the regional security system and the work that they do in combating drug and human smuggling, among other crimes. In addition to being the first responders after natural disasters. But much more needs to be done. We have noticed with much alarm the drastic increase in the interception of small guns at our ports of entry, originating from the mainland USA, and this needs some urgent attention. Dominica would also like to place on the record our appreciation to President Biden and Vice President Harris for making the time to listen to the unique concerns of the CARICOM member states, and for the candid and frank discussions we have had leading up to and at this summit. Madam Chair, and although we have been your third border from the beginning of time, we were indeed beginning to feel like the neglected neighbors in the region until yesterday. Hence, we welcome the US commitment to work with the hemisphere on addressing the urgent issues of food security, access to financing, and energy security in the region, and accepting our recommendations and the setting up of committees to develop these short-term solutions. We also applaud the efforts of Vice President Harris on the launching of the US-Caribbean Partnership to address the climate crisis, PAC 2030, an initiative which hopefully should see an increased access to concessional and grant financing to better the region's climate resilience infrastructure, including renewable energy. Madam Chair, Dominica is cautiously optimistic that these initiatives will bear fruit and not remain as glossy political, aesthetically pleasing outcome documents as we've seen and experienced time and time again. We are confident, however, that the hemisphere will use this opportunity of this summit to set the foundation for the creation of a more hopeful future for our citizens, guided by the basic principles of peace, equality, freedom, self-determination, and justice. And we will remain a champion for the goals of multilateralism to strengthen regional and international cooperation by sharing ideas, engaging on the way forward, and listening to the views of all, even those we do not agree with. Finally, we are guided by the OAS Charter, which promotes respect for sovereignty and the strategic cooperation among our countries. With this in mind, Madam Chair, I urge all of us to work in an equitable, inclusive manner to identify effective measures to ensure stability and deliver sustainable growth for our people and countries. I thank you very much, Madam Chair. Thank you. Thank you, Prime Minister.
The chair now recognizes Her Excellency Alexandra Hill, Minister of Foreign Affairs of the Republic of El Salvador. Excelentísima señora presidenta de la novena Cumbre de las Américas, excelentísimos señores jefes de Estado y de Gobierno, excelentísimos jefes de delegación, señoras y señores, hermanos de América. El Salvador asiste a esta novena edición de la Cumbre de las Américas convencido de que la búsqueda de soluciones reales a nuestros desafíos históricos de las Américas precisa de un diálogo respetuoso y constructivo. La Cumbre de las Américas fue concebida como un espacio para lograr consensos, crear sinergias y tomar decisiones estratégicas que contribuyan a que nuestro hemisferio avance hacia el desarrollo y bienestar de nuestra gente, especialmente de la más vulnerable. Luego de 28 años de cumbres, nuestros pueblos aún esperan y aspiran soluciones reales a desafíos transnacionales que afectan su vida cotidiana. En esta oportunidad, nuestros anfitriones nos han convocado a considerar el tema construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo. Pero, ¿cómo podemos aspirar a un futuro sostenible? Antes de ello, debemos comenzar por construir una genuina y verdadera solidaridad entre nuestros pueblos, nuestros estados y nuestros gobiernos ahora. Los organismos multilaterales del hemisferio deben refundarse o estarán condenados a perder toda credibilidad, toda legitimidad, en el mejor de los casos y en el peor de los casos, a desaparecer por completo. Señoras y señores, El Salvador de hoy es un país que pone por delante su soberanía, la libertad y la dignidad de su pueblo. El 1 de junio pasado, el gobierno de mi presidente Bukele cumplió 3 años de gestión a través de la cual hemos combatido de manera frontal las viejas prácticas de los poderes fácticos que por décadas acumularon riqueza y poder para pocos, manteniendo a toda una población anclada en ciclos de pobreza, de violencia, de exclusión y de inequidad. El fortalecimiento, el ejercicio efectivo y la consolidación de la democracia son nuestros pilares fundamentales sobre los cuales gira el proceso transformador de mi país. Muchos sectores nacionales e internacionales, incluso a nivel de gobierno, han cuestionado la democracia salvadoreña sin reconocer o tomarse el tiempo de reconocer el contexto ni entender la complejísima realidad de nuestro país, sin rigor histórico ni académico. Pero han guardado silencio ante atrocidades en otras partes del mundo. Este patrón de comportamiento no contribuye a que la relación entre estados y de estados con instituciones sea constructiva en beneficio de nuestros más vulnerables. El ejercicio democrático y de Estado de Derecho en mi país está orientado a brindar solución y respuesta a las demandas de nuestra población más vulnerable en materia política, social, económica y cultural. La deuda histórica de nuestro Estado se está saldando, a donde no estamos aún a donde queremos, pero en 3 años hemos avanzado más que en las 3 décadas, o sea, más que en los 30 años anteriores. Nuestra prioridad ha sido y será siempre solventar las necesidades de nuestra gente, de todos y cada uno de los salvadoreños. Estamos impulsando un proceso de transformación en cuanto al enfoque de gobernanza a partir de un estado de bienestar que privilegia
al más vulnerable y a la persona humana y al bien común sobre todo. Las acciones de mi gobierno ratifican con amplitud de escrutinio el Estado de Derecho, es un elemento esencial de la democracia. La oposición política y sus alianzas locales y externas pretenden, sin fundamento ni éxito, hacer creer lo contrario. En mi país heredamos desafíos centenarios, una democracia que en realidad no era democracia y que fue responsable de tantas y tantas generaciones perdidas. Por ello, nuestro gobierno impulsa una democracia efectiva en la que todo el quehacer del Estado está en función de las mayorías a fin de generar oportunidades, prosperidad y desarrollo. En junio del 2019 iniciamos una etapa crucial en nuestra historia. Estamos afrontando y superando deudas históricas en materia de subdesarrollo, corrupción, inseguridad e impunidad. La pandemia puso al descubierto nuestra extrema precariedad del sistema de salud de mi país y más aún nos confrontó con una oposición política intransigente que a través de decretos y resoluciones inconstitucionales le quitó poderes al gobierno para decidir sobre la salud de nuestra gente. A pesar de ello, fuimos capaces de estructurar un mecanismo de atención y respuesta que se tradujo en seguridad sanitaria para toda nuestra población. Los resultados están a la vista de todos. Por eso obtuvimos incluso un gran reconocimiento a nivel internacional. El Salvador ha emprendido un camino sin retorno. No descansaremos hasta lograr la transformación política, económica, social y cultural de nuestro país que permita la construcción de una sociedad justa, democrática y próspera para todos los salvadoreños. No daremos marcha atrás, a pesar de que ello suponga vencer retos monumentales y recibir señalamientos tendenciosos y sesgados. A 3 años de gestión de mi gobierno, los aciertos y logros alcanzados son evidentes. El firme apoyo y aprobación popular son el mejor indicador de ello, el más grande en la historia republicana de mi país. No es casualidad que el presidente Nayib Bukele, con los resultados de su liderazgo, cuente con una evaluación más que positiva que trasciende toda frontera, lo cual nos inspira como salvadoreños a seguir trabajando por el desarrollo y justicia social de nuestro país. Señoras y señores, la pandemia significó un antes y un después para el mundo. La salud y la resiliencia continúa siendo un reto, no solo para las Américas, sino que para el resto del mundo. El Salvador es un referente regional en el manejo de la pandemia, tanto por acciones preventivas, de administración sanitaria, campañas de inoculación e infraestructura hospitalaria, según fue reconocido por representantes de la Organización Mundial de la Salud en el año 2021. La pandemia, por otro lado, aceleró los cambios en materia digital y de un problema surgió una transformación, un paso histórico para nuestra sociedad, donde hemos cerrado la brecha digital. Ahora, todos nuestros estudiantes del sistema público de educación tienen tablets y laptops con conexión gratuita a Internet para facilitar sus actividades académicas. Bajo la visión de nuestra primera dama, Gabriela de Bukele, también hemos priorizado las necesidades de nuestros niños y niñas con discapacidad, entregándoles herramientas tecnológicas adaptadas para cada uno de ellos. Gracias a su liderazgo, nos hemos compartido en un país referente en diversas áreas que buscan el bienestar de los salvadoreños desde antes de su nacimiento. Ahora tenemos un marco legal innovador que permite brindar atención especializada a las mujeres embarazadas y a los neonatos como nunca antes, con la ley Nacer con Cariño para un parto respetado y un cuidado cariñoso y sensible para nuestros recién nacidos. Además, hace unos días, el despacho de nuestra primera dama presentó ante la Asamblea Legislativa el anteproyecto de ley Crecer Juntos, que garantizará la atención a nuestra primera infancia, niñez y adolescencia, como estrategia para garantizar su protección y atención integral desde los primeros años de vida. Otro tema trascendental es el cambio climático, por lo que
comprometernos a abordarlo de manera contundente como región es vital para la existencia de la humanidad. No obstante, esos compromisos serán letra muerta si no se dispone de las voluntades políticas y de los recursos necesarios que permitan enfrentar de manera realista esa grave amenaza. En materia migratoria, el enfoque de El Salvador parte de una realidad. Somos un país de origen, de tránsito, de destino y de retorno. En segundo lugar, asumimos el compromiso de atender las causas estructurales, las causas reales que originan la migración, lo cual ha dado como resultado que desde el 2019 seamos el país con menor cantidad de llegadas a las fronteras de Estados Unidos y de México. Nuestro fin último es que la migración se considere como una opción y no como la única alternativa para resolver las carencias de desarrollo y seguridad de nuestra gente. Señora Presidenta de la 9ª Cumbre, mi país está dispuesta a trabajar con todos y cada uno de los países de las Américas, en la medida en la que exista un respeto a nuestra dignidad de Estado. Transformar un país que fue recibido en deplorable decadencia política, económica y social ha requerido de un inmenso liderazgo, tenacidad y de medidas drásticas. Este es el modelo de éxito que define a mi presidente Nayib Bukele. Los logros que hemos alcanzado en 3 años de gestión son significativos. Por primera vez, desde que nos convertimos en república, en El Salvador se respira esperanza, paz, deseo de progreso y de permanencia de nuestra gente. Nos queda mucho camino por recorrer, muchos obstáculos por superar, pero no vamos a dar ni un paso atrás. El Salvador está abierto para trabajar de la mano, hombro a hombro y con el acompañamiento de aquellos socios, amigos y aliados que nos respeten, que nos entiendan y nos vean como a un país soberano. Que Dios bendiga a nuestros pueblos, a todos los líderes y a todos nuestros países de las Américas. Muchísimas gracias. Thank you very much, Minister Hill. The chair now recognizes the Honorable Nicholas Steele, Minister for Health and Social Security of Grenada. Madam Chair, distinguished heads of government and heads of delegations, Excellencies, ladies and gentlemen, I bring you greetings from my Prime Minister, Dr. the Right Honorable Keith Mitchell, and the government and people of Grenada. The Prime Minister sends his regrets. He would have loved to have attended the summit, but we are within 2 weeks of elections. And those elections on the 23rd of June, you will all agree, the democratic process supersedes the multilateral. Let me place on record my delegation's gratitude to our hosts for the hospitality and the excellent arrangements for this summit. We are happy to attend in person, though cautious, as we slowly emerge from COVID-19 pandemics. Excellencies, the overarching theme of this summit, building a sustainable, resilient, and equitable future, is reminiscent of the themes chosen by our administration to celebrate Grenada's 47th anniversary of independence in 2021, rebuilding together a safer, more resilient nation in these challenging times. And our 48th theme in 2022, overcoming adversity, safeguarding livelihoods,
protecting futures. This summit presents an opportunity for Grenada to join with nations in the Americas to focus our collective efforts on ways to address the challenges placed on our individual countries by the pandemic, the war in Ukraine, the effects of climate change, and the other crises that we face. These lay bare before us our vulnerabilities and leave our administrations grappling with a citizenry that requires social protection, physical protection, energy and health security, and fiscal and environmental protection, based on the realities of their lived experiences. Excellencies, Grenada acknowledges that the 5 political commitments are a consolidated series of ambitious objectives that would guide our agenda and serve as a roadmap for the hemisphere over the next few years. And we commend our national summit coordinators and diplomats who negotiated then over these past few months the Summit Implementation Review, or SIRG group. These commitments provide an opportunity for governments to accept the responsibility of safeguarding the welfare of its citizens by strengthening democratic institutions, providing economic opportunities, leveraging the use of technology in development, and ensuring inclusion in all our programs. Excellencies, we cannot deny that the geopolitical landscape of the Americas has changed since the first summit in Miami almost 30 years ago in 1994. That said, Grenada takes seriously its commitment to uphold the principles of democratic governance. We strongly avow to closing the digital divide to realize the fulfillment of a regional agenda for digital transformation, which provides value to the average citizen. We are committed to implementing the Action Plan on Health and Resilience in the Americas and support the implementation of the climate change mitigation and adaptation strategies of our green future. Grenada commits to incorporating fairness into any sustainable energy transition plan and projects that we undertake. Excellencies, to achieve these objectives, small island developing nations and low-lying coastal states like Grenada must have access to concessionary financing. We call on all of our friends in this hemisphere to assist in identifying, developing, and advancing specific, distinct climate finance access windows for us. Excellencies, this is not a new call. Every small island developing state supports such an initiative. We thank the United States for the initiative announced, the Americas Partnership for Economic Prosperity, which will benefit the countries of the entire region. Grenada believes in the multilateralism and is eager to move from talk to action to provide a more inclusive, sustainable, and prosperous future for our people and build on hemispheric solidarity. Grenada is mindful, however, that each sovereign nation must act and be guided according to its individual circumstance, its resources, and within its own legal framework. We, however, ask the following: how meaningful can discussions on resilient health systems be without the presence of Cuba at the table? Undeniably, the country that has the most to offer with respect to human resource in health. Likewise, is it possible to have meaningful conversations on energy security without Venezuela, the country with one of the largest petroleum reserves, being present? COVID-19 taught us
that we are all in this together, how can we then start our first significant hemispheric gathering on a policy of exclusion instead of the lessons of inclusion? Excellencies, we grow tired of having the same objections and making similar requests. Please let us turn a new leaf today. There is one hungry child in almost all of our capital cities that we will have to look at and into those sorrowful eyes when we return and answer in the hearts of our hearts whether we made a difference today. That her tomorrow is a better and safer one because of what we did today. How many families are losing their savings because of the inflation and will not be able to send their children to university anymore because we are slow? What do we tell them? And finally, if there is another global pandemic in our lifetime, history will not forgive us. After dealing with the immediate, we must still tackle the existing threats of climate change, as well as access to rational financing for mitigation and sustainable development. I speak frankly and directly among friends, because that is what friends should do. I thank you and look forward to the meaningful progress as we continue to meet as one people, one hemisphere. Thank you. Thank you, Minister Steele. The chair now yields to Senator Dodd, my fellow special advisor for the 9th Summit, to preside as chair. Senator? Good afternoon, everyone. And the chair now recognizes His Excellency Mario Adolfo Bucaro Flores, the Minister of Foreign Affairs for the Republic of Guatemala. Mr. Minister, welcome. Honorable Senador Christopher Dodd, asesor especial de esta 9ª Cumbre de las Américas. Señoras y señores delegados, ministros y miembros de esta importante cumbre, quiero reconocer públicamente al excelentísimo señor Joseph Biden, Jr., presidente de los Estados Unidos de América, al excelentísimo señor Luis Almagro Lenes, secretario general de la Organización de los Estados Unidos Americanos, OEA, en especial también al señor secretario de Asuntos Hemisféricos de OEA, el embajador James Lambert, y también al señor Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos de América. Señoras y señores, jefes de Estado de los gobiernos de América y señoras y señores, observadores e invitados especiales. Es para mí un honor presentar un fraternal saludo en nombre del pueblo y el gobierno de Guatemala. Agradezco la invitación extendida por el presidente de los Estados Unidos de América y especialmente a los ciudadanos de Los Ángeles por aceptarnos y acogernos en tan importante y bella ciudad. Después de 28 años,
Nos reunimos nuevamente en los Estados Unidos de América, donde inició este proceso cuyo objetivo fue sostener diálogos, reorganizar las relaciones interamericanas adaptadas a la variación de las condiciones políticas, económicas y sociales del mundo en nuestra región. Celebramos que esta 9ª Cumbre de las Américas tenga como propósito principal promover la construcción de un futuro sostenible, resiliente y equitativo para el hemisferio, y que el centro de nuestras deliberaciones se tome en la construcción de una región con bases sólidas, inclusivas, sostenibles para todos los países de la región. Guatemala reafirma su compromiso de seguir trabajando con toda la región con el fin de lograr una prosperidad económica, seguridad, derechos humanos y dignidad para todos nuestros pueblos. Señor presidente, a poco más de 2 años del inicio de la pandemia, nuestros países han tenido la oportunidad para reflexionar, compartir experiencias y trabajar en planes de acción frente a las situaciones cambiantes que exigen deliberaciones hacia la construcción de una región unificada con bases sólidas. Mi país se ha pronunciado en cada espacio multilateral demandando la necesidad de renovar el compromiso para avanzar hacia el desarrollo verdadero y sostenible de estas Américas. Por ello, permítame comentar sobre algunos de los temas que son prioridad en esta cumbre y que estamos discutiendo, como la reactivación económica, la vulnerabilidad al cambio climático, la lucha contra el narcotráfico y especialmente la seguridad internacional. Señor presidente, después de la histórica caída de 7.7 del PIB regional anunciado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, hoy representamos el efecto de lo que han generado más de 120 años, de un efecto importante de unidad entre las Américas, para trabajar en la reconstrucción económica, la democracia y la reactivación de los pueblos. Por eso, hoy nos volvemos a juntar, casi 120 años después, para ver que la realidad ha demandado el fortalecimiento de lazos y alianzas no solo entre los gobiernos, sino especialmente con el sector privado y otros actores relevantes con el fin de contrarrestar el impacto negativo de la economía y avanzar hacia el desarrollo creativo y competitivo. Mi país, con una población aproximada de 17 millones de personas y un PBI de casi 78,000 millones, es una de las economías más grandes y resilientes de las Américas, pero especialmente de Centroamérica. La pandemia afectó la economía de nuestro país como sucedió en todo el mundo, pero tomando medidas apropiadas, Guatemala experimentó una de las menores contracciones del PBI, gracias a que el estímulo fiscal del gobierno para responder fue rápido y contundente en el año 2020 y se centró en proteger a su población más vulnerable. En el marco de los esfuerzos de cooperación público-privada, Guatemala está implementando el plan Guatemala no se detiene, cuya agenda tiene un impacto directo en la recuperación, reconstrucción, seguridad y desarrollo. Este plan se consolidó en el año 2021 y ha superado las expectativas. El PBI registró un crecimiento del 8% según el Banco Mundial. Esto representa la tasa más alta de crecimiento en los últimos 40 años. En el año 2021, Guatemala también registró la mayor recaudación fiscal de su historia, al situarse en una de las más altas de nuestra historia, porque fueron más de 77,000 millones de quetzales, lo que representó el 21.3% de nuestra recaudación prevista y que no teníamos cómo poder medir sobre los impactos de la pandemia. Pero ese compromiso de todos los guatemaltecos y el sector privado y todos unidos para alcanzar un futuro nos permitió también generar un déficit que se fue superado sobre la base de que hoy tenemos la inflación menor en el año 2021 con tan solo un 3.5 de inflación. Y así disminuimos también nuestra deuda externa e interna, y todo lo anterior fue resultado de las acertadas políticas implementadas por el gobierno del señor presidente Alejandro Yamatei y que han sido reconocidas por el Fondo Monetario Internacional y por las agencias calificadoras de riesgo.
En resumen, nuestros indicadores macroeconómicos siguen siendo bastante favorables para la estabilidad económica del país y la atracción de inversiones. Hoy les puedo decir orgullosamente, Guatemala es un socio confiable. Solo en el año pasado triplicamos la meta de la inversión extranjera directa con más de 3.000 millones de dólares y que se traducen en más de 40.000 empleos formales nuevos y de alta calidad. El crecimiento económico del país también se debe al incansable trabajo de los migrantes guatemaltecos con las inyecciones de capital que representan las remesas familiares y a las cuales hoy debemos nuestra estabilidad, pero especialmente el profundo agradecimiento de todo el pueblo de Guatemala para aquellos que hoy se esfuerzan, nuestros migrantes, que contribuyeron con un importante flujo de remesas de más de 15.000 millones de dólares, que muestran un incremento del 35% respecto al año 2020. Señor presidente, es para mí imposible pensar estar en Los Ángeles y en esta visita tan importante, en el lugar donde se encuentra la mayor comunidad de migrantes guatemaltecos y no pronunciarme conforme respecto al tema migratorio. Al mismo tiempo, también es imposible pensar que podemos solucionar el tema de manera transversal en la región sin tomar en cuenta las realidades de cada país. La migración no se soluciona imponiendo agendas unilaterales. No debemos olvidar que el beneficio será para ambos, especialmente en ambos lados de la frontera. Estamos abiertos al diálogo y estamos dispuestos a escuchar, pero también necesitamos que nos escuchen. No podemos quebrar acuerdos ya pactados en la región, ni tampoco podemos negociar en desigualdad de condiciones. Mi país ha reiterado en distintas ocasiones también la importancia de la necesidad de acceder al Estatuto de Protección Temporal, TPS, para que nuestros migrantes guatemaltecos puedan trabajar legalmente en los Estados Unidos de América como se ha brindado a otros países. Es necesario construir juntos otras iniciativas que permitan y que favorezcan la migración segura, ordenada, regular, circular y ahora agregamos optativa. En Guatemala, la principal causa de la migración es la falta de oportunidades económicas. Es por esta razón que todas las iniciativas dirigidas a fomentar el desarrollo económico, generar empleo y frenar la migración irregular son parte de nuestras prioridades en el mediano y largo plazo. Por esta razón, el gobierno de Guatemala está invirtiendo 3 billones de dólares en la atención a las causas estructurales de la migración irregular. En el corto plazo, el gobierno otorga la mayor importancia al combate y la trata y el tráfico de migrantes. La realidad migratoria actual es compleja, ya que somos un país de origen, tránsito, destino y retorno. Sin embargo, nuestros principios han estado siempre enfocados en el pleno respeto a los derechos humanos de las personas migrantes. Abordar conjuntamente las causas multidisciplinares de la migración y generar el arraigo en la población bajo un enfoque de responsabilidad compartida es el camino correcto. Debe enfatizarse en la construcción de muros de prosperidad, como lo ha dicho también el presidente Alejandro Yamatei, que desestimule la migración por causas económicas, que podamos tener un interés compartido para realizar acciones en el corto y mediano y largo plazo para generar un desarrollo en las comunidades, particularmente los sectores más vulnerables. Por eso, reafirmo que para el gobierno del presidente, el doctor Alejandro Yamatei, el abordaje de la migración de manera integral no solo es necesario, sino que es una prioridad de nuestra política exterior. Señor presidente, es necesario resaltar las implicaciones que tienen los efectos del cambio climático y los desastres naturales. Debemos de tener presente que nuestro hemisferio se mantiene en constante estado de reconstrucción y recuperación, pues se enfrenta a múltiples riesgos concurrentes y simultáneos. En el caso de Guatemala, se le reconoce a nivel global como uno de los 10 países con mayor vulnerabilidad, aun cuando la subregión centroamericana solo genera el 0.35% de las emisiones de gases de los efectos de invernadero. Por este motivo, es importante destacar que Centroamérica es una de las regiones más vulnerables y amenazadas ante el cambio climático, lo cual ha generado graves consecuencias e impactos en el desarrollo.
Sin embargo, en este tema no podemos pensar solo en nosotros. Deseo resaltar la grave situación que enfrentan los pequeños estados insulares de bajo litoral. El impacto que han tenido en este deterioro de nuestros vecinos del Caribe también ha sido devastador. Por tal motivo, dispuestos a trabajar conjuntamente con nuestros hermanos y de cara a proteger el Gran Caribe, trabajaremos también en la presidencia de la Asociación de Estados del Caribe para generar una agenda común, para llevar propuestas de desarrollo y que podamos juntos trabajar también de cara a todos los elementos necesarios para lograr la compensación y la recuperación. Señor presidente, Guatemala está comprometida en el rol de continuar contribuyendo en los procesos de desarrollo en la región. Nos enorgullecemos de promover la cooperación sur-sur al compartir esta vez el catálogo de oferta de cooperación internacional, que presenta una cartera de prácticas exitosas vinculadas a la dimensión social, económica y ambiental y al desarrollo sostenible. A través de este catálogo, sumamos nuestra voluntad de adhesión al estilo de cooperación basado en el multilateralismo y en la participación sistemática de todos los países y los nuevos esquemas de cooperación y desarrollo. La oferta sectorial que hoy ofrece Guatemala coloca a disposición de todas las Américas y se basa hoy en estos principios tan importantes que hoy conversamos de solidaridad, consenso y equidad. Señor presidente, el gobierno de Guatemala brinda una especial importancia al combate del narcotráfico. En consecuencia, se han fortalecido las medidas de seguridad y control terrestre, marítimo, aéreo en nuestro territorio, lográndose ampliar el número de incautaciones de drogas, identificar trazas aéreas, sus orígenes y destinos. Imagínense, solo en el año 2022, debido a diversos operativos institucionales que hemos implementado como gobierno, se han logrado incautar más de 1.213 kilos de cocaína. Imagínense ustedes que hemos podido tener y erradicar más de 8 millones de matas de marihuana. Y esto se ha ampliado también a otros programas en la erradicación de amapola. Asimismo, se ha logrado ampliar el número de personas extraditables por su vinculación al narcotráfico. Del año 2020 a la fecha, asumimos como gobierno el compromiso de extraditar a todas las personas vinculadas a este grave delito, las cuales ya suman 82 personas por narcotráfico y 21 personas por estos delitos, una cifra histórica para nuestra nación. ¿Por qué? Porque el narcotráfico es el mayor corruptor y lo estamos atacando de frente con resultados históricos. Hoy el mundo enfrenta el mayor reto de seguridad transnacional y alimentaria, por lo que no puedo dejar de mencionar el compromiso del gobierno de Guatemala con el pueblo ucraniano. Desde el inicio de la invasión ilegal, injustificada y provocada por la Federación de Rusia a la República de Ucrania en febrero de este año, Guatemala ha condenado de forma contundente en todos los foros y continúa haciéndolo por la violación a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Hemos visto que en la comunidad de las Américas no podemos permanecer como espectadores ante esta terrible agresión, porque las consecuencias las vamos a vivir todos juntos si no hacemos algo juntos, como región y como países de vocación de paz. Esta posición va en consonancia también con el espíritu de la Carta de la OEA, y por eso lo menciono, que resguarda el anhelo de la convivencia pacífica, la solidaridad americana y la defensa de la soberanía, la integridad territorial y la independencia de los estados. Señor presidente, el espacio de diálogo que nos brinda esta Cumbre de las Américas es oportuno para que juntos marquemos el espíritu solidario que nos permita avanzar en la conciliación de formas de relacionamiento regional, adoptando un compromiso de convertirnos en aquellos promotores de las soluciones a los retos y desafíos y oportunidades de desarrollo a través de estrategias nuevas, innovadoras, constructivas y que podamos hacer todos juntos en la manera que podamos en toda la América de manera articulada. Es importante mencionar que no puedo concluir mi intervención sin dejar de mencionar que el respeto a la integridad, la libre determinación de los pueblos,
La democracia y el fortalecimiento de las instituciones son principios internacionales fundamentales que deben tener todos los países de este bello continente siempre presente. No podemos permitir que políticas diferentes, pensamientos distintos o tendencias que no compartimos pretendan debilitar maliciosamente nuestros propios principios y valores y que traten de imponernos agendas que violentan dichos principios y valores. Son las alianzas y la cooperación, estas que derivan de la mutua cooperación y diálogo, los que nos permitirán encontrarnos como países hermanos y abrir el espacio con organismos internacionales, no solo en estos foros, sino también diariamente con el sector privado, la sociedad civil, para que podamos generar la esperanza de que en un futuro podamos alcanzar nuestro máximo potencial. Esta cumbre nos dio la oportunidad de hoy pensar en la calidad de vida de nuestros ciudadanos, a quienes nos debemos. Quiero concluir reiterando el interés primordial para Guatemala de enfatizar que somos un país de vocación pacifista, promotor de la democracia, respetuoso del Estado de Derecho y de los principios constitucionales, pero especialmente de la defensa de nuestra soberanía. Hago un llamado por el fortalecimiento de la unidad, la hermandad de las Américas, para que seamos una sola voz para el mundo y un ejemplo de unidad fraternal, solidaria y respetuosa. Que Dios bendiga a Guatemala, pero especialmente que Dios bendiga a las Américas. Muchísimas gracias. Before introducing our next guest, I've been asked to inform our delegates here today that the delegation of Guatemala has prepared a national report available to be collected at the Secretariat's table here. And for those of you who would be interested in that. Thank you. The chair now recognizes Enrique Reina, the Minister of Foreign Affairs and International Cooperation from the Republic of Honduras. Mr. Minister, we thank you. Senador Chris Dodd, asesor especial de la Cumbre de las Américas. Quisiera antes de empezar agradecer en nombre de los centroamericanos su labor ardua para acabar una de las peores épocas que vivió Centroamérica en pro de los derechos humanos y para culminar épocas de intervención y la Guerra Fría que esperamos estén terminadas en la región. Excelencias, distinguidos delegados, pueblos de nuestra América. Es un honor estar aquí en Los Ángeles representando a la primera mujer presidenta de Honduras, Xiomara Castro Sarmiento, quien les envía un mensaje fraterno de unidad, de inclusión, de participación igualitaria, tanto a lo interno de nuestros países, en los que deben estar todas y todos, sin exclusiones por ninguna razón, ya sea género, origen, creencia, ideología, principio y cultura. Todos pueblos hermanos y que deben entenderse con la participación de los grupos tradicionalmente excluidos y hasta en algún momento perseguidos. Somos una América, una patria grande en su riqueza e inmensa diversidad. Todos los estados iguales somos parte de este gran y pujante continente. La presidenta Castro comparte todos los importantes temas y los acuerdos emanados de esta cumbre para buscar juntos soluciones y caminos para enfrentar los grandes retos que afronta nuestra región, tanto los internos como los externos, los choques de conflictos, el cambio climático, los desastres naturales y drama humano que constituye la migración de millones de personas, siendo América misma un continente que nace del choque de las culturas, pero de la riqueza que provocó el mestizaje y construcción de sociedades pluriculturales, plurinacionales y pluriétnicas. La migración es nuestra carta de nacimiento
y es la base de nuestro crecimiento como naciones. Aquí nuestro saludo a los cientos de miles de migrantes que, como nuestros hondureños, contribuyen con su esfuerzo enorme con el desarrollo de varias naciones hermanas del continente americano. Para ellos abogamos en su trato digno y humanitario, como para todos los migrantes que circulan por las venas de esta América, con responsabilidad, entendiendo las diferencias y necesidades de cada uno. Igual, agradeceremos enormemente la respuesta que se puede dar a nuestra solicitud para ampliación de un nuevo TPS para nuestros migrantes en los Estados Unidos. Por esa inclusión, por esa no exclusión, Honduras y la presidenta Castro decidió que todos debemos estar convocados, todos los países, sin exclusiones, en igualdad de condiciones. Del diálogo, de la confrontación de ideas, surgen las soluciones de todos los problemas que nos aquejan. Y lo decía un pensador hondureño, José Cecilio del Valle, en el siglo XIX, y cito: hijos de América diseminados por todos los climas, que forman una sola familia, una sola nación. América de día cuando escriba, América de noche cuando piense. Es el estudio más digno de un americano, es la América. Señor presidente, hemos discutido y agradecemos los trabajos del GRIC en la variedad de temas que son prioritarios, como los compromisos políticos en el Plan de Acción sobre Salud y Resiliencia de las Américas, el Programa Regional para la Transformación Digital, la aceleración de la transición hacia la energía limpia, sobre nuestro futuro sostenible y verde, y el Plan de Acción Interamericano sobre Gobernabilidad Democrática, entendiendo nuestras necesidades variables y que contribuyen a disminuir las enormes brechas entre nuestros niveles de desarrollo social, económico y político, entendiendo el respeto a la autodeterminación de los pueblos y la no injerencia en los asuntos internos de otros estados. Excelencias, todos enfrentamos grandes retos institucionales, estructurales, de derechos humanos, en el afianzamiento de la democracia y del Estado de Derecho. Todos los sistemas evolucionan en sus necesidades y al ritmo de los tiempos. Moralmente, en nuestro accionar, no nos podemos convertir en los jueces de otros estados, pueblos y naciones. En salud y resiliencia tenemos que trabajar para incrementar los trabajos para las debilidades que hizo evidente la pandemia COVID-19. Tenemos que evaluar y reforzar la capacidad y la resiliencia de los sistemas de salud y las cadenas de valor sanitarias a nivel nacional y regional, situando a la persona en el centro de las políticas e integrando la presencia del servicio de salud física y mental. El gobierno de la presidenta Castro coincide con estas prioridades, principalmente para enfocarse en estas grandes necesidades de las mujeres y las niñas y los niños y todos los grupos marginados históricamente y en situación de vulnerabilidad. El acceso a salud y la educación de todas y todos es prioritario. Debemos disminuir la gran brecha digital en países de la región, en comunidades rurales que apenas tienen acceso a la electricidad. La pandemia también demostró cómo el acceso a medios en línea es vital para la educación. La transformación digital es fundamental para eficientar la institucionalidad y el crecimiento económico. La energía limpia no es solo una prioridad regional. Honduras ha iniciado un proceso de reforma de todo su sector energético. Tenemos que transitar a sistemas más limpios y de bajas emisiones, pero para muchos países todavía tenemos que transformar un sector que en lugar de contribuir se convierte en un lastre para el desarrollo social y económico de los pueblos y para la competitividad y mejores espacios de inversión y crecimiento económico. Para ir hacia las energías limpias se requiere implementar acciones concretas de acceso a las tecnologías. Nuestro futuro evidentemente debe ser verde. Es un compromiso de todos en esta cumbre. La presidenta Castro ha iniciado un proceso para que se respeten las áreas protegidas. Se ha instruido en un nuevo rol a las Fuerzas Armadas para que cumplan una función de protección del medio ambiente. Honduras no emite ni siquiera el 1% del carbono que provoca el efecto invernadero, pero enfrenta los severos daños de desastres naturales año tras año
y ya comienza la temporada de huracanes nuevamente, como también lo enfrentan las naciones hermanas del Caribe. Debemos construir equilibrios entre el respeto al medio ambiente sin que se limiten las oportunidades de desarrollo de países que todavía no las hemos alcanzado. Señor presidente, en gobernabilidad y democrática, el afianzamiento del Estado de Derecho, la transparencia, el acceso a la justicia, el respeto a los derechos humanos, son otra serie de problemas que nos aquejan a varios niveles. No se deben permitir más injerencias ni golpes de Estados en ninguna nación del hemisferio, como el más reciente en Bolivia. En Honduras nos ha tomado 12 años y mucha oscuridad y muerte y dolor para retomar el sendero democrático de la mano del voto masivo y soberano del pueblo hondureño. La presidenta Castro representa precisamente esa nueva era para Honduras. La presidenta Castro ha estado trabajando de forma continua para fortalecer la institucionalidad en estos campos y se ha solicitado el apoyo de las Naciones Unidas para la instalación de una comisión internacional para la lucha contra la corrupción y la impunidad, solicitud que va avanzando por buen camino. Hay que fortalecer la confianza entre nuestras democracias mediante el cumplimiento de los compromisos sobre derechos humanos, gobernabilidad transparente y buenas prácticas regulatorias, anticorrupción y Estado de Derecho. Más allá de las palabras y grandes intenciones que surjan de esta cumbre, es la inventiva, la refundación de nuestro sistema interamericano lo que nos debe importar. En estas ideas compartimos las visiones expresadas en gran parte por México. Una América unida nos hará salir adelante. A pesar de las diferencias, enfrentamos los retos que provocan choques como la guerra en Ucrania que afecta a nuestras pequeñas economías y a todo el planeta. Una América sin medidas unilaterales, sin bloqueos, con acción. El accionar y convertir estas palabras de la cumbre en hechos es el mandato de nuestros pueblos. Finalizo agradeciendo al presidente Biden y al secretario de Estado Blinken, en especial, y a los Estados Unidos y a la ciudad de Los Ángeles por su hospitalidad. Excelencias, como decía José Martí, y cito, la América ha de promover todo lo que acerque a los pueblos y ha de abominar todo lo que los aparte. En esto, como en todos los problemas humanos, el prevenir es la paz. Muchas gracias. Thank you, Mr. Minister. The Chair now recognizes His Excellency Marcelo Ebrard, the Foreign Minister of Mexico. And on a point of personal privilege, let me thank the Minister and thank him for his terrific work over the years. Mr. Minister, it's nice to see you. Muchas gracias, señor presidente. Distinguidas, distinguidos representantes, mandatarios y personalidades que el día de hoy nos acompañan. Muchas gracias por la oportunidad de manifestarnos frente a ustedes. En primer término, agradecer a los Estados Unidos, al gobierno del presidente Biden, su equipo, así como al Estado de California y a la ciudad de Los Ángeles, por la cálida recepción que nos han dado y por la excelente organización de esta cumbre. También saludar los avances, las conclusiones que se han presentado y que ya son del conocimiento público como fruto de esta cumbre, que tienen que ver con la prosperidad en América, la acción climática, la regulación de la migración y otras muy relevantes iniciativas. Pero déjenme concentrarme en un primer comentario en algo que se ha dicho en esta tribuna. Hemos estado, y su servidor ha hecho el esfuerzo de seguir las presentaciones de cada uno de los países. Y eso ha sido una gran experiencia. He podido escuchar que 20 países, de un total de 32 que nos hemos manifestado en esta alta tribuna de América,
han manifestado su inconformidad con la exclusión de países de las Américas que no están aquí entre nosotros. 20. 10 no se manifestaron, se abstuvieron, y 2 manifestaron o dijeron estar a favor de la exclusión. Resumo, la mayoría de los países que estamos aquí presentes en esta cumbre hemos manifestado nuestra oposición a que sean excluidos países de la Cumbre de las Américas. Y se preguntarán quienes nos están viendo, siguiendo, quienes nos escuchan, ¿y por qué nos oponemos a la exclusión de países? ¿Por qué es tan relevante ese tema? Fue tema hace una década. Cada cumbre ha sido tema. Es la gran diferencia. Es el elemento reiterado en estas cumbres que no se resuelve. ¿Por qué estamos en contra de la exclusión? Todos estos países, obviamente México coincide con esa posición. Por eso no vino el presidente López Obrador, para subrayar que no estamos de acuerdo. Decía yo, ¿por qué? Porque no se admite el principio de que pueda haber una intervención legítima. Es decir, nadie tiene el derecho de excluir a otro país por la razón que fuese, y menos porque haya una diferencia política respecto a su régimen político. ¿A quién le corresponde resolver la forma de organización política de cada nación? Al pueblo de cada nación, libremente escoger su forma de gobierno. Entonces, se está en contra de la exclusión y también del principio de que un país puede decirle a otro qué es lo que debe hacer en su vida interna. 20 en contra, 10 abstenciones, 2 a favor, 2 nada más. Me dirán ustedes, bueno, ¿y por qué es tan importante y tan reiterativo esto? Bueno, porque también se ha expresado aquí una crítica recurrente sobre la naturaleza, funciones y actual papel de la Organización de Estados Americanos, de su agotamiento, de su papel vergonzoso recientemente en Bolivia, de su obsesión con las observaciones electorales en lugar de los temas que interesan a todas las Américas. En la pandemia no los vimos. Eran más importantes las observaciones electorales o lo de Bolivia que ver cómo conseguíamos vacunas o cómo resolvíamos los problemas tan graves que tuvimos. Entonces, en varias de las intervenciones que me han precedido, notarán ustedes que entonces el tema no es solo si se excluye o no se excluye a unos países, que es muy importante, no es solo si se admite o no se admite el principio de intervención, que para México es absolutamente de no admitirse, como también he escuchado a 20 países antes que nosotros en esta cumbre, sino también otro elemento sustantivo, la arquitectura, fundamentos y función de la Organización de Estados Americanos está agotado. Es lo que hemos escuchado aquí. Se me dirá, bueno, ¿no está usted exagerando? No, estoy solamente recogiendo lo que he escuchado, más lo que es la posición nuestra también, nos unimos a ello. Dijo el presidente de la Argentina, Alberto Fernandez, en esta tribuna, a nombre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, que debería renovarse de inmediato la dirigencia de la Organización de Estados Americanos y dar lugar a otra etapa en la forma en que estamos organizados en las Américas. Hay que hablar de eso se trata. Si no resolvemos eso y seguimos en esta diferencia sobre todo lo que acabo de describirles, si no damos un paso hacia adelante, pues probablemente en la próxima cumbre vamos a seguir discutiendo lo mismo. Es decir, tenemos acuerdos, tenemos iniciativas, pero sigue predominando la diferencia de los principios que les acabo de comentar y la forma de organización que tenemos hoy en día. Me parece que ha llegado el tiempo, el momento, en el que, por el bien de las Américas, debemos resolver esta diferencia. Entiendo, por supuesto, que para los Estados Unidos no es fácil tomar algunas de estas decisiones,
pero es evidente que lo tenemos que hacer. ¿Cómo es posible que en una cumbre la mayor parte de los asistentes manifiesten su inconformidad y después no suceda nada? Pues tiene que suceder algo. ¿Qué es lo que proponemos? Siguiendo lo que hemos visto en la cumbre. Bueno, pues que nos propongamos que para la próxima cumbre esté resuelto esto, porque si no van a dejar de venir muchos países. Porque si no va a ser muy difícil que cumplamos las expectativas de nuestros pueblos. Es muy difícil cuando se tienen diferencias de ese calibre. ¿Qué se propone a los Estados Unidos? Y aquí tomé nota de lo que se fue diciendo a lo largo de la cumbre. Se le propone a Estados Unidos un nuevo acuerdo e iniciar una nueva etapa en la relación entre las Américas. Se le agradece su interés al presidente Biden de haber estado aquí, de escucharnos, de tener a su equipo tomando nota de lo que proponemos, de trabajar semanas para llegar a una declaración conjunta sobre temas tan complejos como la migración u otros. Por supuesto que eso es un gran mérito que todos reconocemos. Le interesan las Américas. Si no fuera así, pues no estaríamos aquí probablemente. Celebramos que así sea. Reconocemos todas y todos que estamos en una nueva realidad geopolítica. No es el mismo mundo el que estamos viviendo hoy que el de la última cumbre que tuvimos. Ahora estamos en una guerra en Ucrania por la invasión de Rusia a Ucrania. Tenemos una inestabilidad alimentaria y energética. Una nueva realidad geopolítica que aconseja buscar la unidad. Pero para buscar la unidad sí tenemos que resolver lo que acabo de describirles a ustedes, porque si no la diferencia va a seguir imperando en estas cumbres, como lo ha hecho cuando menos los últimos 10 años. Y para ello hay que tomar decisiones. Por ejemplo, de todos los países que estamos aquí, en junio del 2021, votamos en contra del bloqueo a Cuba 29 países. Se abstuvieron 2 y 1 votó a favor en la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Qué quiere decir? Pues tenemos que resolver. Es un bloqueo en contra del derecho internacional, en contra de los derechos humanos que queremos proteger. Así se votó, ahora no, repito, en la Asamblea General de la ONU, pero lo hemos votado 28 veces. ¿Qué no ya llegó el momento de cambiar eso? ¿No llegó el momento de iniciar una nueva etapa en la relación entre las Américas, en sus diferentes vertientes, entre Estados Unidos, América Latina y Caribe, que nos caracterice la unidad de la que todos hemos hablado? Bueno, pues se requiere esto. Amigas, amigos, compañeras, compañeros, México desea subrayar esto que se ha manifestado con una visión positiva, constructiva. No hay un país que no haya manifestado en esta tribuna que le gustaría tener una cercana, respetuosa relación con los demás países que conformamos las Américas y, en primer lugar, por supuesto, refiriéndonos al anfitrión de esta Cumbre de las Américas, que son los Estados Unidos. Entonces, me parece que están dados los elementos para que podamos avanzar, para que podamos dar los pasos subsecuentes que nos lleven a esa nueva unión. Ya no la Organización de Estados Americanos, ya no el intervencionismo electoral, ya no las misiones que nos quieren certificar, porque no reconocemos que nadie nos certifique. Somos países independientes, soberanos y orgullosos. Y yo vengo de un país democrático, respetuoso de las libertades de las personas. Estuvimos años en la oposición para hacer hoy gobierno. Entonces, ya no ese intervencionismo electoral. Estamos perdiendo lo más por lo menos. Viviendo en el pasado, en el siglo anterior. Entonces, todo está dado para que demos esos pasos subsecuentes, formemos un equipo que prepare eso, que acuerde eso, que lo que han dicho aquí nuestros jefes de gobierno, jefes de Estado y cancilleres se traduzca en ese paso adelante, que no se quede en una manifestación nada más de nuestros sentimientos,
sino en un programa político. Cambiemos la Organización de Estados Americanos, ya se agotó. Que se levante el bloqueo de Cuba, que se dialogue con todos y que se respete a todos. Y eso es lo que es el sentimiento general que he observado en esta asamblea. Señalar también que es de reconocerse el trabajo que ha encabezado el presidente Biden y la vicepresidenta de Estados Unidos para conseguir inversiones en Centroamérica, para atender planteamientos que hemos hecho varios países aquí también presentes, su interés en que pueda haber opciones para las personas, que evitemos la migración forzada. Eso es de reconocer, es un gran punto de encuentro. Lo respaldamos, es el caso de México, de muchos países que han hecho uso de esta tribuna. Quiero también decir que México respalda por completo el compromiso del presidente Biden de regularizar 11 millones de mexicanos que están aquí. Algunos llevan 40 años. No han podido regresar a México porque no tienen derechos reconocidos. Y el presidente Biden se ha propuesto modificar eso. Desde luego que lo vemos con profunda simpatía y gratitud. Entonces, no se trata de una controversia contra Estados Unidos. Nosotros tenemos una muy buena relación con Estados Unidos y respetamos profundamente al presidente Biden y el valor que ha tenido para plantear muchos de los elementos que acabo de describir y otros, como por ejemplo el cambio de la contribución fiscal de las grandes corporaciones u otros temas que él ha tenido la valentía de tocar. No se trata de eso, al contrario. Como lo reconocemos, como tenemos esa cercanía con los Estados Unidos, es que proponemos que llegó el momento de cambiar, como todas y todos ustedes cuando han hecho uso de la palabra en los últimos 2 días. Muchas gracias por su atención y estoy seguro que este planteamiento va a llevar a que esta sea la última cumbre en donde estemos discutiendo una organización agotada como la Organización de Estados Americanos, última cumbre que tengamos que discutir el bloqueo a Cuba y última cumbre que nos falten los pueblos de Cuba, Nicaragua, Venezuela o cualquier otro pueblo. Muchas gracias. The chair now recognizes Her Excellency Thelma Brown, the Ambassador of St. Kitts and Nevis to the United States. Madam Ambassador. Thank you, Mr. Chairman, Senator Dodd. Heads of government of the Americas, heads of delegations, excellencies, observers, heads of organizations, ladies and gentlemen. It is my distinct pleasure to address this august gathering in the vibrant multicultural city of Los Angeles. I bring you warm fraternal greetings from the government and people of St. Kitts and Nevis. Permit me to express profound apologies on behalf of our esteemed Prime Minister, Dr. the Honorable Timothy Harris, who would have loved to have been here, but the exigencies of matters of state have precluded his attendance. He sends his best wishes for a fruitful summit. Distinguished Chair, allow me to extend my delegation's deepest appreciation to your government and people for hosting the 9th Summit of the Americas and for your excellent hospitality. This summit comes at a moment of a convergence of global crises. But yes, we can turn these crises into opportunities
to build back better. The theme of the summit, building a sustainable, resilient, and equitable future, is therefore a timely one as our countries navigate our way out of the unprecedented COVID-19 pandemic. As a region, the Americas was the most severely affected. Home to less than 15% of the global population, the hemisphere accounted for approximately 29.5% of confirmed COVID-19 cases, and sadly, 43% of global deaths. The government and people of St. Kitts and Nevis, therefore, believes it is incumbent upon us all to cultivate a mind to work if we are to restore, rebuild, and collectively advance towards a sustainable, resilient, and equitable future for the people of the Americas. No nation should be left out or behind if we are to extract the greatest positive outcomes for the greatest number of people in our hemisphere. We envisage then, Mr. Chairman, that a region diverse in culture, but intrinsically linked by geographic proximity and common challenges, should emerge as one that is integrated, inclusive, productive, prosperous, and peaceful. We further believe that each child born to every household in this hemisphere, be it one of the over 17,000 households in St. Kitts and Nevis, the 130 million plus or thereabout households in the US, or approximately 3.1 million households in Cuba, should be afforded an enabling environment to achieve his or her fullest potential to become a resilient, creative, and productive citizen, equipped to deal with our region's challenges, be they health, environmental, technological, economical, or governance-related. To this end, St. Kitts and Nevis urges the government of the United States of America to consider ending the economic embargo against the Republic of Cuba. Had it not been for Cuba, many countries in the Caribbean would not have withstood the onslaught of the coronavirus. Cuba's world-renowned healthcare sector should be a source for hemispheric pride, and their voice at the summit would have been invaluable for building sustainable, resilient, and equitable global health. The same could be said of our brothers and sisters in Venezuela as we tackle an energy crisis fueled in part by geopolitical fights from another century. It is hoped that this summit provides the impetus to eschew 20th century conflicts and truly focus on the fights of the future, the fight for people, the fight for planet, the fight for prosperity, all necessary for the attainment of peace. The government of St. Kitts and Nevis wishes to place on record its sincerest appreciation to the United States and indeed to all hemispheric partners who supported us throughout the pandemic. Your vital cooperation enabled us to open sooner, safer, and stronger. It is in this spirit, therefore, that we pledge to dedicate efforts at the national level to achieve the well-intentioned outcomes of the draft political commitments on health and resilience in the Americas, regional agenda on digital transformation,
accelerating the sustainable, clean, renewable, and just energy transition, or Sustainable Green Future, as well as the Inter-American Action Plan on Democratic Governance. We highly value the yeoman efforts that were invested into creating these documents, which would serve as a roadmap for action. Mr. Chairman, St. Kitts and Nevis is pleased to report that we have begun significant work in many of these areas which mirror our foreign and development policy. Nonetheless, these political commitments will certainly serve to give us greater impetus to prioritize these matters on our national agenda and to employ more concrete action to facilitate the necessary implementation. In the area of health and resilience, partnerships with the Social Security Board, the Chamber of Industry and Commerce, the Ministry of Sustainable Development, and the Pan American Health Organization, among others, have been established in order to effect the seamless rollout of the Universal Healthcare Program by the first quarter of 2023. Cognizant that 75% of infectious diseases are traceable to the increasing interface between man and the animal and plant environment, we are also committed to the implementation of the IHR 2005 and the One Health approach to the pursuit of global health security. Our advocacy against chronic non-communicable disease is vibrant, and the battle to decrease our proportion of the premature deaths from NCDs in our hemisphere is enjoined at the highest level as our Prime Minister promotes and leads health walks periodically. The ramifications of the pandemic and the vagaries of geopolitics highlight how central food is to our health and well-being. My country views the development of the agriculture systems and sector as foundational to resilience and is acting in line with CARICOM and through AICA to invest in food and nutrition security. We posit that food security is an area replete with low-hanging fruit and is ripe for inter-American cooperation. The digital transformation strategy of St. Kitts and Nevis was launched in 2019 to make doing business with government more efficient. We are very pleased that the political commitment on digital transformation aligns with government's plans for transforming the Federation into a digital economy. We believe special emphasis should be placed on the vulnerability of small island developing states as it relates to our telecommunications and infrastructure in general, considering our exposure to climatic and external shocks. We therefore call for the appropriate resources, financial, technical, and human, to be mobilized to assist SIDS. We anticipate this will be done in consultation and partnership with major tech firms across the hemisphere, paving the way for coherence, complementarity, and public-private partnerships, a key ingredient for building resilience and sustainability. Mr. Chairman, St. Kitts and Nevis believes that an energy system based on renewables is the only model that can fuel a resilient future, and our national determined contribution foresees a dynamic mix of renewable energy. Currently, a solar farm is being constructed on St. Kitts and is projected to be completed in 2024.
This solar farm is expected to be one of the largest of its kind in the region. A geothermal project on Nevis is also earmarked for future investment as we strive towards a cleaner and greener future. Accordingly, the Pact 2030, an initiative to ensure energy security and climate resistance launched by President Biden, is timely and most welcome by us all. St. Kitts and Nevis continues to pursue the promotion of democratic governance. The Integrity in Public Life Act was passed in 2013 and came into full effect on 11 July 2018. This act highlights the code of conduct for public officials and addresses abuse and misconduct in public office. Additionally, we consistently enjoy positive reviews regarding the conduct of our elections, which have been deemed free and fair and free from fear by successive observer groups. As the birthplace of Alexander Hamilton, a founding father of this country, St. Kitts and Nevis stands as a flag bearer for a dynamic democratic state. Finally, Excellencies, it gives me great pride to reiterate the commitment of St. Kitts and Nevis in the spirit of inter-American cooperation towards deepening the regional integration process by calling on all states to promote frank dialogue, mutual respect, and broad-based inclusivity as we seek to resolve issues in our hemisphere and look to the future to fight what really matters, the betterment of our peoples and sustainability of our planet. Let it be said that when we leave this summit, we leave with a firm commitment to tangible deliverables that will put our hemisphere on a path to enhance productivity, prosperity, and peace, and may history so record. Thank you for your patience. Thank you very much, Senator. May God bless us all, and may God bless our hemisphere. Thank you. Well, my friends, as the president of our final plenary of the 9th Summit of the Americas, together we've discussed some of the most pressing issues facing our hemisphere, and together we have committed to concrete steps to build a sustainable, resilient, and equitable future for the people of the Americas. I want to mention two things, and acting in my own right if I can. We not only celebrate at this summit or tolerate the diversity of opinions expressed by those nations who are here and the people who have spoken on their behalf, we celebrate, in fact, not just merely tolerate, but celebrate the diversity of views. We may disagree with a particular point of view, but we all, I believe, strongly would do everything possible to make sure that people have the right to express those views. And I'd be remiss if I didn't mention that specifically. On a personal basis, I just know because I have several of people who I've known for many, many years, dating back to my youth, are today in either under house arrest or arrest in Nicaragua. And I want to, at least for myself anyway, hope that those people will be released from incarceration. Their sin or crime was opposition to views. And so while we gather here to celebrate democracy, to celebrate freedom and those matters, I'd be remiss if I didn't mention that. The last thing I want to do is to express to the people of this city of Los Angeles and the many hundreds of people that all of us ran into for that cup of coffee, that meal, working all day, literally hundreds and hundreds of people have prepared for months the preparation for this summit. And so as a final act, I wish to ask you to join you in expressing our
thanks to the people who've made this summit on a technical basis, if you will, every day, to thank them profusely for their commitment to make this a great, great summit, and to thank all of you for being a part of it. So we a round of applause to all of you. Okay. Thank you for joining us in Los Angeles. Looking forward to our continuing cooperation. Thank you all very, very much. Stand adjourned. Good afternoon, everyone. It has been nearly 3 decades since the United States hosted the first Summit of the Americas. As it happens, I actually worked on that inaugural summit in a slightly different role. I was a speechwriter for President Clinton at the time. Needless to say, the hemisphere looks a little bit different than it did back in 1994. But the fundamental premise of that first summit still holds. No region more directly affects the lives of American citizens, their security, their prosperity, than the Americas. And at the same time, the concentration of democracies in our hemisphere gives us a unique advantage as we try to meet the fundamental needs of people across the region. This summit comes at a challenging time. We heard that from many this week. COVID-19 has taken the lives of 2.7 million people across the Americas. If you add it all up, we're about 12% of the world's population. We suffered 40% of global reported deaths. No region has felt more acutely the pandemic's economic and social consequences, from rising poverty to more young people out of work. Just as we began to build back from the pandemic, the Russian government's brutal war of aggression in Ukraine worsened many problems across the hemisphere, raising the cost of fuel, fertilizer, and food, making it tougher for producers to export their goods. These headwinds come atop long-standing challenges in the region, including a lack of opportunity, an accelerating climate crisis, violence and insecurity, endemic corruption, all of which are driving people to leave their home countries in record numbers in search of places where they have a better shot at providing for themselves and their loved ones.
The more people across the region feel these challenges in their everyday lives, the more they are looking for effective governance to help address them. And that's been the guiding principle behind the Biden administration's engagement in our region. That's why we donated more than 70 million doses and counting of safe, effective COVID-19 vaccines to countries across the hemisphere, free of charge, with no strings attached. It's why the American public and private sectors continue to invest more than any other country in expanding economic opportunity across the hemisphere. From the $10 billion that the U.S. Development Finance Corporation has distributed to projects like that are providing low-interest loans to women entrepreneurs, for example, to the $1.3 trillion that the United States provides in annual foreign direct investment to the Americas. It's also why I convene my partners from across the hemisphere, first in Colombia, then in Panama, to focus on what we can do collectively to address the root causes of the region's migration crisis. Increase economic support for the countries that are hosting the largest numbers of refugees and migrants, including the more than 6 million displaced Venezuelans. Expand protections for migrants who are at risk. These efforts were crucial to shaping what is now the first truly regional approach to migration in the Los Angeles Declaration. Thanks to President Biden's leadership, it was adopted by leaders of 20 countries in the hemisphere, including our own, just a few hours ago. We expect more to sign on to this soon. What the Declaration reflects is something new, and that is a commitment to shared responsibility when it comes to dealing with the migration challenge, shared responsibility, and shared action. We're also marshaling real resources behind this effort. The Vice President has led the way in generating $3.2 billion in new private sector investment through her call to action in the countries of Northern Central America. This summit isn't the beginning or the end of our efforts to make democracy deliver in the hemisphere. Rather, it's a chance to engage with partners from around the region, in government, international organizations, civil society, the private sector, young people, about where we can do more and where we can do better. That included engaging with people from the countries that are not democracies, where voicing criticism of government, standing up for human rights, or doing independent journalism is met with systematic, and swift repression. I met with activists and human rights leaders, including from Cuba, Nicaragua, and Venezuela. I was struck by their determination. Despite serious harassment, attacks, violence, the determination to keep fighting for human rights and democracy in their countries. As for the governments of those countries, this summit focused on collaborating with partners to respond to the practical needs of people across the hemisphere. It's hard to do that with governments that reject the basic principle that they're accountable to their people and repress their citizens' rights to speak up about the challenges they face. As a result of President Biden's leadership in bringing the summit together and driving broad support for its deliverables, we have a lot to show for this week's work. Together, our countries agreed to ambitious commitments in public health and pandemic preparedness, clean energy, climate change adaptation, digital transformation, democratic governance. These commitments give us benchmarks to hold us accountable by our fellow democracies and by the people that we serve. The United States announced new commitments to move these efforts forward, and let me just quickly highlight a few. Together with partners, we will train and equip 500,000 local healthcare workers across the hemisphere over the next 5 years, so that more people can get quality care in their communities. We announced a new economic agenda, the Americas Partnership for Economic Prosperity, that's focused on building more equitable growth from the bottom up and from the middle out. We'll bring more countries into the partnership over the coming months. A key part of the agenda will be working with multilateral institutions to increase financing for the region's middle-income economies, which aren't developed enough to qualify for membership in groups like the G20 or the OECD, and yet are too developed to qualify for aid from international financial institutions like the World Bank. This is something that we heard loud and clear from our partners in CARICOM, as well as others. So, to that end, President Biden is proposing fundamental reforms
to the Inter-American Development Bank so that it can invest in middle-income countries. As the bank's largest donor, the United States will put more resources into the bank's private sector lending arm to support these kinds of investments. We're also turbocharging our efforts to support the region's transition to clean energy. Here at the summit, 5 new countries announced that they plan to join the Renewable Energy for Latin America and Caribbean initiative. That brings us to 20 countries teaming up to hit an unprecedented target, producing 70% of the hemisphere's electricity through renewable energy by the year 2030. We announced a new partnership to invest in clean energy programs and climate adaptation and resilience across the Caribbean, and expanded regional efforts to protect and conserve our oceans. In no small part, thanks to the extraordinary work of our climate envoy, John Kerry, regional development banks committed $50 billion over 5 years to help countries reduce emissions, expand renewable energy, address the growing climate crisis. We'll work with the banks going forward to ensure that the funding helps lower the barriers and risks to investing in a sustainable future, making it not only economically viable, but desirable for the private sector. As part of our commitment to strengthen democracy, the United States committed $75 million in new support for over 300 community-led organizations across the Americas that are on the front lines of advancing human rights, lifting more people out of poverty, fighting corruption. USAID will devote an additional $42 million to aiding civil society in Central America, part of what is really a whole-of-government commitment to promoting freedom of expression, countering digital repression, defending other spaces where citizens engage in their democracies. Finally, we plan to host the first ever City Summit of the Americas in Denver, Colorado, next April, 2023. This will foster greater cooperation among city, state, regional leaders, together with business, with youth, with NGOs. What we are already seeing is that cities are the leading innovators in bringing citizens and governments together to actually solve concrete real-world problems, and we've got a lot to learn from them. We have also, as part of this, the Cities Forward initiative, which will draw on the knowledge and expertise from across our own government to help cities meet their goals for becoming more equitable, more environmentally sustainable. So, in sum, I think it's fair to say that we've emerged from the summit clear-eyed about the challenges that we face and more aligned on the way forward, together, building on our strength as democracies, and knowing, as President Biden said, that at heart we have everything that we need right here in our own hemisphere, in the Americas, everything we need to deliver for our people. So, with that, thank you. Happy to take some questions. We will now turn to questions. We'll start with Humaira Pamuk of Reuters. Hello, Secretary Blinken. I have a couple of questions, so please bear with me. Some countries who were present here today at the summit chose not to sign up for the migration declaration. What were their reservations, and how is the United States going to address those going forward? How many do you think can be on board by the end of the year? And with this declaration, do you expect a record number of migrant arrivals at the border to fall? That was my first question. My second one is, many leaders expressed their discontent to U.S. excluding Cuba and Venezuela, and they raised concerns about the unity in the region. What will the administration do to ease those concerns, and could that trigger a rethink of U.S. policy towards the region? Thanks. Thanks, Mara. So first, on the LA Declaration on migration. I'm not sure if you were in the room, but if you looked at that stage, there were 20 countries represented on that stage. And as I said, this is the first time that we've come together across the hemisphere to take shared responsibility for the migration challenge. Countries of origin, transit countries, countries of destination. And this is a significant step forward in my judgment, because it actually promises, I think, more effective action in making sure that we have humane, orderly, safe migration. A few things that I would just point to in the declaration itself, because it's important. The commitments that governments made include to expand temporary worker programs, to address labor shortages while reducing irregular migration. This is a real win-win. It's a win-win for countries like the United States, Canada, Mexico.
They committed to open and expand or reinforce other legal channels for migration, including refugee resettlement, family unification programs. That too will help address critical labor shortages. There's a commitment to surge support to countries that are hosting large refugee and migrant populations to make sure that that's sustainable, because we see the burden that this places on communities in different parts of our hemisphere. There's a commitment to combat and root out human smuggling networks that prey on the most vulnerable in the region. So that's a very strong, principled foundation. 20 countries are on board. My full expectation is that more will join as we go forward. At the same time, one of the things we're doing is working directly with other countries, with migration arrangements, so that we're looking in individual cases at what specific steps individual countries might take, again, to help manage this challenge effectively. So what will the results be? We'll see. We want to make sure that we're measuring our progress, but this is an important vehicle for actually making progress in managing the migration challenge effectively. I mentioned as well, we know that even as we're taking short-term and near and medium-term steps to manage migration, ultimately, the long-term investments that we're trying to make in countries from which so many people are leaving are ultimately what are going to make the most difference. And there, as I mentioned, at this summit, the Vice President was able to announce that thanks to her work, we have an additional $3.2 billion in investment from the private sector going to the countries of North and Central America. Over time, what that does is it creates opportunity. One of the biggest single drivers of migration is a lack of opportunity. If we and others can help create it, that's going to make a big difference. It will give people a choice. So this will play out over time. There's some immediate measures, and some of this is medium term, some of this is longer term. As to the second part of the question, first, let me say this. In the case of Venezuela, Cuba, Nicaragua, they were here at the summit. I met with them. I met with human rights defenders. I met with civil society from those countries. And I would argue that they are more representative of the people in those respective countries than their current governments or regimes. Some other countries were here at the foreign minister level, but fully in force. We had, I think, all told, about 68 delegations, 22 heads of state. And it's interesting. I know some people like to focus on differences of opinion in who is here, but everyone was fully united on what we did here. And I recited some of the concrete achievements of the summit. That was the focus of virtually all of the conversations that I had over the last 3 days. We will turn to Missy Ryan of the Washington Post. Hi, Secretary Blinken. Missy. You went over this very ambitious list of deliverables that was announced during the summit, but it was unclear to me, at least, whether there will be a large amount of new U.S. government investments associated with those, especially in comparison to some of the recent U.S. government support for Ukraine, for example. And I understand the argument that much of the region is now middle income. But at the same time, we heard some really poignant appeals from Caribbean nations and others saying that they're mired in debt due to climate change that is caused largely by big countries like the United States, and they're drowning in violence caused in large part by U.S. origin guns. Do you think perhaps the U.S. has a greater financial responsibility given its role in, contributing to these problems? And secondly, I want to press you a little bit more on an issue that you discussed with Televisa. And that's the complaint that we heard from a number of countries, including Gabriel Boric, when he spoke with the Washington Post this week, about a double standard in U.S. engagement with and support for some countries with problematic governments and rights records, like Saudi Arabia, Egypt, and other countries which, as you said, are not accountable to their people, and then choosing not to engage with other ones. I'm just going to have to sit down so I can read this. I heard you say that you are trying to see how you can stand up for people more effectively, but could you be more specific in telling us how you think about when to engage in some countries with issues and when not to engage? And do you think that these leaders who are making that point do have a point? Thanks. Great. Thanks, Missy. So first, on the
on the question raised very eloquently and powerfully by our partners in the Caribbean. This is something the President, Vice President were extremely sensitive to. We had what I thought was an excellent meeting between the President, the Vice President, and our CARICOM partners yesterday. Now, again, don't take it from me. Ask them what they thought. Certainly what I heard from them coming out of the meeting, what I heard today is that this is, as one of them put it, the best meeting we've had in a decade with the leadership of the United States. And the reason it was such a good meeting is, first of all, because the President and Vice President listened intently to the concerns expressed by countries in the Caribbean and responded, I think, effectively to them. You pointed to something really important. There is a different kind of middle-income trap where countries are classified as being middle income or even higher income, and yet they are particularly afflicted by COVID or the climate crisis. They don't have the means to respond, and yet they don't qualify for example, concessionary lending. Or they have so much debt piled up that even if they could qualify, they've got a problem. So we are committed to tackling this problem. And the President is engaged to working with the multilateral development banks to find ways to effectively support countries that are in this position, to make sure that they can get the support they need for example, climate adaptation, or to respond to the food crisis, or to respond to a health crisis. I think, again, if you ask our colleagues from the Caribbean, they will, I suspect, tell you that they very much appreciated the work that was done. And so much so that one of the agreements that came out of the meeting yesterday was to immediately establish a working group between the United States and the CARICOM countries to work through these practical problems and to make sure that we are actually seized by the fierce urgency of now. Not next year, not in 5 years, now. Second part of the question. With any given country, we are looking at a multiplicity of interests, but also a common thread of values. President Biden committed to putting human rights and democracy at the heart of our foreign policy. It is, but that doesn't mean that it's the totality. It's a critical element that we look to, and we're always trying to assess in any given relationship where we think we can be most effective, both in advancing our interests, but doing it in a way that is consistent with and advances our values at the same time. That is simply going to differ from country to country, even though that thread runs throughout. So, for example, in the case of Saudi Arabia, which you mentioned, we determined early on that it was important to recalibrate the relationship to make sure that it better reflected, in our judgment, our interests and values, but to do it in a way that didn't rupture the relationship. It's a tremendously important relationship and partnership in terms of combating extremism, in terms of dealing with Iran. Tremendously important as well in trying to bring to an end one of the worst conflicts in the world over the last decade that's been perhaps the worst humanitarian crisis on the globe, and that's the conflict in Yemen. And in part as a result of the work that we've been able to do with the leadership of Saudi Arabia, we helped achieve a truce in Yemen that's now been extended for a second period of time. Humanitarian assistance is getting to places where it couldn't before. And we have an opportunity, fragile, but a real opportunity to maybe have a sustained peace in Yemen. So this is about getting results, doing it in a principled way. We could go down the list of each country, different situations in each, but our focus is the same. How can we most effectively advance America's interests, but also America's values? We'll go to Ariel Mutsadas of Televisa. Thank you, Ned. Thank you, Mr. Secretary. I would like to know, in the declaration of Los Angeles, and senior officials also from the United States government have said that all countries should enforce, or that the United States expects all countries to enforce their own immigration laws. Could you please elaborate on what type of enforcement actions you have been discussing, especially in the case of Mexico? Thank you. Thank you. If you
you look at the declaration, it, as I said, sets out some basic principles, and it sets out commitments by governments to do certain things. The basic principles that we agree to are the absolute need to make sure that migration is safe, it's orderly, it's humane. And we want to make sure that we're putting human dignity at the heart of everything that we do. And that means making sure that migrants are treated in a humane and dignified way, that we build in safety along the entire process of migration, but at the same time that we uphold and respect our individual laws and that those laws be enforced. So all of that is in the declaration. I went through, I won't belabor it again, I went through the specific commitments that governments have undertaken as part of the declaration in all aspects of migration, again, to include things like expanded temporary worker programs, to include things like creating more legal channels for migration, support for communities that are hosting many refugees and migrants, and combating and rooting out smuggling networks. But in all of this, we expect that countries will, just as the United States will, uphold and enforce its laws. Those are all, I think, relatively self-evident. I'm not going to go through them for each country. I mentioned as well that with this declaration that covers now 20 countries in the hemisphere, we've also been engaged with individual countries on arrangements that go to even more specific things that countries can do, particularly when it comes to protections for migrants in their system, but also when it comes, for example, to repatriating migrants to the countries they came for, enforcing their laws to do that, seeking agreement with other governments to do that. There's a long, long list of things. Thank you. Gabby Peroso, VPI TV. Hi, thank you for doing this. Thank you. While we are here at the summit, Maduro is currently visiting Iran and Turkey, and he is also talking directly with Russia and China. Are you concerned that they can sign an agreement offering more things to the regime than you? Maduro refused to return to the dialogue in Mexico. Do you believe it is worth it for the U.S. to continue easing sanctions? You are placing all your hope on the negotiations, but what other alternative are the U.S. exploring besides Mexico? And another question. Right. What can we expect in the months to come as the U.S. administration shifts its attention to its other urgent and pressing matters? How can Latin America stay as a priority spot for you? Will a massive migration wave convince you that the region is both political and security priorities? Your enemies are in the region using the immigration card to unsettle the U.S. Thank you. Right. Thank you. First, when it comes to negotiations and Venezuela, both the unitary platform and the Maduro regime in recent days have signaled an intent to resume those conversations or negotiations in Mexico City. That is the latest information that we have. That's what we're looking toward. And in our judgment, Venezuelan-led negotiations between the Maduro regime and the unitary platform are the best path that we can see to trying to restore to Venezuelans a democracy that they clearly deserve and clearly want, and alleviate the extraordinary suffering that's taken place in recent years. We're very much committed to supporting Venezuelans in this effort, and certainly their democratic aspirations under the right circumstances. With the support of the international community, the parties themselves are best positioned to negotiate steps toward a solution to the Venezuelan crisis. So again, the most recent information we have is that there's an intent to return to Mexico City, and that's something that we support. We've also made clear that when it comes to sanctions, sanctions are not an end in themselves. They
are an effort to incentivize those who are on the receiving end to engage in different conduct. And as we've long said, sanctions aren't permanent. If we see change, the sanctions can be lifted. The purpose is not to keep them there indefinitely. The purpose is to encourage countries, regimes, governments to engage in the right kind of conduct, particularly when it comes to restoring democracy. That's the purpose. The second part of the question, how can Latin America remain a priority? Well, first, I think we've spent almost a week here. I got here on Tuesday, and the President's been here for several days, making very clear that even in the midst of, for example, Russia's aggression against Ukraine, even in the midst of the broad challenge that, for example, China poses to us, that our own hemisphere is a priority. As I said, this summit brought together some 68 delegations, 22 heads of state. But what's really important are not the 3 days here, it's the 362 days that will follow in the year ahead. And the test is going to be whether we make good on the commitments that we've made here. I recited a number of them. You, but more importantly, through you, in a sense, our citizens will hold us accountable to whether we actually deliver on these commitments. And if we're going to do that, we have to stay engaged. We can't just write a declaration, put it in a drawer, and expect it to produce results. This requires sustained, day in, day out engagement by our government, by other governments, by the private sector, by civil society, international organizations, etc. But the real answer to the test will probably be, 6 months from now, a year from now, 2 years from now, when we look back and determine whether we've made good on the commitments that were reached here in Los Angeles. I'll take a final question from Raquel Crowdenbuhl from Globo. Hello. Thank you, Ned. Thank you, Secretary Blinken. I also have two questions. I'll ask one first and then you'll answer. And I ask the second. Is that okay? First question, President Bolsonaro said today, you were there during his speech, that Brazil is one of the countries that most preserve the environment. What is your reaction to that? And do you see real progress on Brazil's commitment on cutting deforestation? Raquel, do you want to go ahead and ask your second? Okay, sure. Sure. On the first bilateral meeting between President Biden and Bolsonaro yesterday, before the meeting, a senior administration official said they were discussing topics they disagree on. Bolsonaro defended a lot of his old positions there. So what do you think about his statement there? What were the disagreements? And what changed for the bilateral relationship now? Good. Thank you very much. Thank you. Let me talk about the climate piece first. Look, I think it is well known that climate change is a top priority for our administration, but also for countries in the hemisphere. This was very much front and center in the conversations we had. Many of the countries here, of course, were together with us at COP26. So this is an enduring focus for us. And it's also fundamentally true that Brazil is critical to these efforts. It has one of the cleanest energy grids, as it already stands, but of course it's also one of the top emitters of greenhouse gases, as is the United States. The Amazon, which we know are literally the lungs of the hemisphere, stores enormous quantities of carbon dioxide each year, and that is a vital service to the world in dealing with climate change that we cannot afford to lose. So we've been concerned by the continuing high levels of deforestation in the Amazon, a concern that we've expressed. It's also why we put additional resources through something called Amazonia Connect to support Brazil, Colombia, Peru's efforts to preserve the Amazon. One of the things that President Biden shared with President Bolsonaro is that we feel a responsibility to do that because over many generations, we were able to take advantage ourselves, for example, of clearing forests in order to have agricultural production or industry before anyone understood the impact of climate change. And now, as we're asking other countries not to engage in these kinds of steps, we believe that we have a responsibility to help. And that goes with, for example, helping to finance
adaptation, resilience, and in the case of deforestation, making sure that countries have the means not to further engage in deforestation or even to engage in reforestation. So we discussed all of this. Brazil has put forward very ambitious climate commitments. We hope that they hold to those commitments. It would make a huge difference in this effort that has to be a global one. And more broadly, let me say this. We have, I think, over many years, a strong, solid partnership. It spans centuries, quite literally, based on shared democratic values, based on a lot of mutual interests. The bilateral yesterday was, I think, best described as constructive, an opportunity to address a lot of issues in the bilateral relationship right now. I think, I don't want to put words in President Bolsonaro's mouth, but I think I heard him say today that it was productive and positive, and we too appreciate the close coordination on a whole range of issues. For example, we talked about boosting trade, investment, job creation, working together on the environment, as I just mentioned, social and security issues with Brazil. And our hope, I think there's a common belief and also expectation that if we work more closely together, we can actually deliver real benefits for people in both of our countries. We happen to be the two largest democracies in the hemisphere. It makes sense for us to not only continue to work together, but find ways to deepen the partnership. So I think we had Presidents had a good conversation yesterday about how we can move forward in that direction. Thank you very much, Mr. Secretary. Thank you. Thank you very much. This is something that has happened on a somewhat regular basis in the past, I think even a couple of times a year. Countries will make their sovereign decisions. However, the idea that Russia would be a good partner when it comes to law enforcement issues or when it comes to humanitarian assistance, shall we say, does not meet the credibility test. Thank you very much. Thank you.